слов тебе. Yes. Good morning, everyone. My name is Robert Hall. I am one of the original co-founders of the NGO Relearn Söderby and the Eco Village Söderby on the island of Gotland in the middle of the Baltic Sea. So that's why we are very interested in environmental protection and cooperation around the Baltic Sea. And thus we are one of the partners in this project. Back to you, Alona. Спасибо, Роберт. Действительно, всех наших участников объединяет то, что мы неравнодушны к ситуации в экологической сфере и, безусловно, к судьбе Балтийского моря. Следующий, кому я хочу передать слово, это Indrek Vainu. Indrek, представься, пожалуйста. Good morning, everybody. I'm Indrek Vainu from Estonia. I am representative of Foundation of Environmental Information. In Estonia, the name is Keskkonnateabeühendus, so let's keep it in English. It's much understandable. I'm one of the presenters of today, and I will be talking about sea pollution that starts from the forest. So it might seem the forest is something far away, but it actually polluting, the industry is polluting the Baltic Sea in large scale. So back to you, Alona. Thank you. Спасибо большое, Индрек. И сейчас я хочу передать слово еще одному представителю эстонской страны. Это Jaak Rand. Jaak, пожалуйста, тоже о себе пару слов. Yes. Hello, good morning to everyone. I'm also from the same organization as Indrek, and we'll be discussing quite about the same thing today. And I'm going to be more general, and I will try to do my part in the that I do, and that's all for now. We'll talk later. Вы еще увидите такой философский подход Яка. Надеюсь, что во время презентации станут понятны и позиции, да, и видение каждого участника. Спасибо, Як. И сейчас я хочу передать слово Александру Автонагову. Саша, представься, пожалуйста. Всем привет. Меня зовут Александр Avtonagov. Я из Transparency International Россия. И в данном проекте я уже должен был заниматься тем, что по факту каких-то случившихся событий нужно было провести анализ и определить, как коррупционные проявления влияют на нарушения в экологии. Ну и сам я территориально живу в Калининграде, это совсем недалеко от Балтийского моря, поэтому у меня тут была тоже заинтересованность, ну и вообще было интересно. Спасибо. Да, мне кажется, Александр свой интерес действительно сумел реализовать в такой вот форме сбора важной информации о коррупционных кейсах и обязательно расскажет вам сегодня об этой работе. Также я хотела бы передать слово для короткого представления Виви. Виви, расскажи немного о себе. Hi, thank you everyone for being here. So I'm Vivi. I'm working for Relearn together with Robert, and I'm one of the project coordinators. So I've been involved in co-organizing this event, and we'll be taking notes throughout the meeting. Thank you all for being here. Спасибо большое, Vivi. Okay, thank you, Alona. Yes, this is a 16-month project financed by the Swedish Institute. That's a government agency under the Ministry of Foreign Affairs of Sweden. And we've been financed for these 16 months to create a network, a consortium of interested individuals, NGOs, media outlets, journalists, research centers,
other organizations, government organizations as well, who would be interested in working together to highlight problems of environmental violations, corruption around the Baltic Sea, and how we can illuminate these problems and address them through government action or public pressure on governments to take action or on private companies to stop violations. We started out with a kickoff in October after several months of preparation, and we've continued to work on individual cases of violations and corruption, looking at patterns, trying to look at different methodologies to address how to get these violations to cease, or to get government agencies to take action where they're not taking action, and try to understand how we as civil society can play an important role in preventing further environmental violations and degradation of the Baltic Sea. This project is what's called project initiation or seed money. So it's just an initial 16-month project to create this network or consortium who are interested in this subject, and there would be possibilities for a continuation after the 16 months to make another project, a bigger project that would involve more actors. So this initial project only combines 3 organizations. Besides my organization, Relearn Sudebyn, based on Gotland in Sweden. It is, of course, Transparency International Russia, which took initiative to this project. And then it is the Foundation of Environmental Information, which is the Estonian partner. But we are very much looking for new partners and new activists that want to join us. And we have been building up this list of interested persons, building up a closed Facebook group. And we hope that by August that we really have maybe a consortium. And in October, we will have our final event physically in Estonia, where we hope to be able to meet each other face to face and talk about a future larger project. So besides the monthly meetings, we've had these network events. We're working on cases, doing analysis, and trying to clarify the methodology, the algorithms that are used to work on cases of violations and corruption. And we have 7 months left of the project to create this Baltic Sea network on environmental violations and fighting corruption related to the environment. And we hope that you will be interested in joining. This is part of the EU strategy on the Baltic Sea, what's called the Save the Sea component of that strategy. And thus we are working as one project of many other projects trying to protect the Baltic Sea. And yeah, I think that's enough, and I will pass back to Aulona. So, it works. We can see it. Yeah. You can see it, yes? Yeah, we can see it. Yeah, Indrek, please go ahead. Very good. So I'm gonna, as we have this topic of environmental issues and corruption and the storytelling, and my story starts from the forest. It was 2017 in Estonia when they wanted to build another big cellulose factory in the center of Estonia, near to the biggest river, near to the Tartu.
And in that time, I was really into forest protection, environment protection, and specialized on the forest. So I was immediately alarmed by this idea of developing another pulp mill or a cellulose factory in Estonia, because we already had several ones. And as everybody knows, the Baltic Sea is a lot of polluted from the pulp mill industry, the wood industry. A lot of phosphorus comes from pulp mills, the chlorines. There are a lot of chemicals over tens and tens of years that have made a huge environmental damage, especially on the waterways, because producing a cellulose is the forest is something that you see. If it's taken away, it's like, okay, the forest is gone, and everybody notices it. But actually, the most of the pollution of that comes from the cellulose factories are actually a water pollution, because forest can grow back. Usually, it can grow back, but the water, if it's polluted, it's really hard to pure it again. And so I started to investigate the situations with other pulp mills all over the Estonia and in Finland and Sweden as well, to have some kind of ideas that what's going on if they build another pulp mill. And I started from the biggest, and it didn't take a lot of time for me to find that there is a huge environmental issue in wait a second, I need to find some. So there's a huge environmental issue with the current one. So this is a case study of linking the forest industry and Baltic Sea pollution. There is a biggest pulp mill in Estonia is in Kunda. It's in North Estonia, near to the sea, near to the Kunda River. It was made on 2006. It was done by local wood industry oligarchs that have been running the forestry business for years and years. And basically, from the first moment on, it was advertised as a very profitable, very needed development project. And it was developed very quickly. Everything from the government side, everything was open. Yeah. So if those guys wanted to have a land, the government gave them a land, 80 hectares. If they wanted to have special priced wood, they had it from the government owned forestry company for 1/3 of the price of the market. It sounds crazy. So basically, it sounds crazy that government gives everything. Guys say that we want tax relief, they get it. They say they want land, they get it. They want to have some special aid money, they will get it. So that's already suspicious. So going through the documentation of this site, I noticed that there was mentions of pollutants runoff, the wastewater runoff, but there wasn't any documents where it actually located. And everything from the outside, if you go to the facility, so you see it's nice and clean. It's so beautiful. It looks nice and clean from the outside. But now if we start zooming out from this place, I have visited this place, and if we start now zooming out, what we're going to find is that it's a huge factory. You can see there's a lot of water systems here. There are huge piles of wood. There are gas production. And again, if you look on those things from the media or how the politicians are speaking about it, it's everything is green, everything is sustainable, but you see the amounts and you
start thinking like, is it really sustainable having like tens of lorries of wood coming to the factory every day? And when you ask that question, the officials will say like, you know, this wood, if it's not evaluated, it will rot away. You know, it's a bad thing if wood just rots in a forest. So we need to make it better. We need to give it a value. So it's all nice talk, but if you zoom out even more, what will happen is that you find a pollution in the sea. You find a pollution in the sea, and this is taken from satellite images. I started to use different kind of techniques, going through the documentation, and also gathering aerial images, satellite images from different sources, and I found out that over documented way, the factory had been polluting the sea at least 7 years. So it's visibly polluting a Baltic Sea. And so what I can do, so I released this information anonymously into the media. There was a public outcry, there was a lot of issues raised, and the company was confronted that this is your pollution. And the company CEO in that time, Siiri Lahe, denied it. He said like, no, we are not connected with this pollution. You see from the picture, it's the pollution is tens of kilometers away from our factory. We cannot pollute it. Yeah, it sounds nice. We cannot pollute it. It's so far away. And there wasn't any documentation about the pipeline, the wastewater pipeline. So I will discuss this a little bit later, how the pollution from one point from the factory can get 12 kilometers away. It sounds crazy. So let's continue. So how to find and how to detect these kind of issues. It's the main thing in this kind of environmental corruption, environmental pollution issues are that it's really hard to find a corruption, and what will happen is that you see you are not seeing the corruption, it's hidden criminal activity, but what you can see is environmental pollution, and you can start finding environmental pollution and then backtrack it. But how to find environmental pollution? Of course, big factories. It's one thing. You compare satellite images, you gather documentation, you ask questions, you look for suspicious activities. But also another way how to detect the corruption, how to detect the pollution is that you start looking for politicians, the spokespersons, the lobby groups. What are they talking about? So if there's something is too nice, too green, and there's a lot of tax reliefs, exceptions made, state aid given, awards given for a heavy industry, and same time selling it to the public as a profitable business, then you need to start thinking for yourself and then question the authority. Is it things like that? So a little bit about the details. The factory is one of the biggest. It uses 2.5 to 4% of Estonian electricity. It uses over 10 million cubic meters of gas in a year. And in the same time, again, it's promoted that it's the biggest producer of biogas in Estonia. So the logic would be that if you're the biggest producer of biogas, you would use it in your factory, but that's not the case. This company sells this biogas to the gas system as a green biogas and get European Union dotations from it. So, and in the same time, having a tax relief of gas excise tax
buying it from Russia. So basically, they are buying under the market price gas from Russia and selling their own biogas, not using it, selling it with a environment. How it's in Europe, it's you get some dotations for this if you are producing a biogas. So another aerial image after this was found. You see the line. It's more than 10 kilometers long. There was investigation started on this, but nothing happened. Nothing happened because politicians got involved. So the question is there any pollution or not? And if you have a special water treatment permit from the environmental ministry, you can basically let anything into the sea, anything into the water if you have a special permit from the environment ministry. And there was findings that there was over norms, but the solution wasn't to do something about the environmental violation. It was never admitted because environment ministry gave a new special permit for this factory. So they raised the pollutants level that can be let to the sea. And there was other issues found. The pipeline weren't actually fixed and so on. And on top of that, the environment ministry gave this factory 2 million euros to develop a new wastewater management plant. And it was, again, here on the image, you can see the ministry is cutting the line. They promote it as a investment, environmental friendly investment. And for this investment, they got also award, environmental friendly industry of the year. So, so as you see, in the same time, when they were polluting the sea, they applied for several ISO certificates. They were so pure, so good, but you can see from the aerial images that it's just a front. I digged more on this issue because it was really, really stinky. The cellulosis, producing a cellulosis is a stinky business. So what I found that there wasn't any pipeline building permit given to this system. So little bit pushing, and they started to ask a building permit for this pipeline. And this pipeline actually is 12 kilometers long on the land, and it's built on the government land, and government has given this land for free to use for the pipeline that comes from the factory to the sea. And it was very easy for the factory said on 2007, the CEO said that that's not our pollution, that's somebody else's pollution. It cannot be our pollution, because from the documentations, there wasn't any pipeline officially, but there was a pipeline 12 kilometers long. And again, imagine now you are building a house without a permit. I think in like a week, there will be some people coming into your place and sanctioning you and asking questions why you are building without a permit. But imagine building a 12-kilometer long pipeline without a permit and nothing happens. Even if you get caught with this, even then nothing happens. You just apply a permit for your old pipeline and everything is fixed again. So questions arise this. 2014, this highly awarded industry is an environmental friendly industry of 2014, the innovator of the year 2016 and 2020, again, environmental friendly industry. And one of the arguments on giving another environmental award was that they build a wastewater management plant, a new one. Was there actually Indrek, any?
Indrek, I'm really sorry. I just kindly remind you that 15 minutes has passed, and Okay, you shared this just, presentation with Jaak. Yeah. Yes, I have 2 slides. Okay, Thank you. Thank you very yeah, much. great. Thank you. So this new in question marks was there any wastewater management plant at all? You can see it's nice outside, and if you zoom out, it's bad. So coming to the end, taking it together, it's the current situation that the current aerial images, satellite images, doesn't show any pollution anymore, but the issue has never been truly investigated. How these kind of things can happen? So much questions come out, so much business as usual activities, suspicious activities, has been taken several years, and nothing has happened. So here is a question. I cannot say that there is a corruption, but there is a pollution. So if you see a crime, in the nature, we can start asking questions. Why this crime is happening against the nature? What's behind this, and how it can happen still? So thank you. That was one of the cases, suspicious cases in Estonia, concerning everybody around the Baltic Sea. And think for yourself and question the authority. Thank you. Спасибо большое, Индрек. Действительно, Thank you, Indrek. That's right. Learning to ask this kind of questions to understand the situation better, so that also you can address the authorities and officials. That's one of our purposes for today, and I hope we're gonna achieve it. And next, the word is to Jaak. Также хочу обратить внимание участников, что вы можете задавать вопросы в чате. У нас будет, also, dear participants, you can ask questions in the chat. Obviously, you can ask them aloud as well. But if you have any thoughts or questions, feel free to share them in the chat. Yes, almost. So it is loading, I guess. Okay. So I see notification that you just used the demonstration of your screen, but not yet. Now we can see the presentation. Please continue. So, Jaak, we see, I think the chat of Zoom, if you can close it, we see 2 things over your presentation, if you can close them, because there is a gray area for us. Yes, thank you. Okay. Connection. It's freezing for me a little bit. Sorry. That's okay. Then we can be a bit patient, and you can restart the slideshow, and hopefully it will be sorted. I want to stop the chat, right? And I'd like to show. Is that so again? Yes, but that's okay. We can be patient. We see a bar in the bottom and the one on the right, so it hides a bit of the content. Yeah, but I don't know how I can switch it off. Can you send me the link of this Google presentation? I will share it myself to support. Okay. Okay, fine. I'll give you the link. Jaak, maybe you can start, and I will send the link to. You need to give an access. I'll give it. Yeah, it's in the. Doesn't matter. It's in the chat now. Anyone can see it.
So okay, I'll start with talking, and if Abdul shows the slide, I guess it's going to be better. Okay. As Indrek talked about this factory, we worked together with this project back then, and today I'd like to give a little bit different approach how anyone could actually detect these kinds of wrongdoing, and to just distance for a moment that this kind of development activity or governmental activity can be like monitored and investigated by regular people, because all the necessary means are available for basically for anyone. So I'm not sure what are you seeing right now? Nothing yet, coming soon. Okay. Fine. The prologue. I'll talk more about the prologue for this presentation. Is few things to keep in mind to understand what a person can do in their country. They have to understand what are the resources, where they live, what are the possible ways to be a part of global economy and so on. So I want to talk that Estonia has a fairly decent industry platform. It's not big, but it's decent. It's developing technically quite well developed. Also, Estonia has a certain set of mineral resources and natural resources. So not being big on either of them globally, there are not many interest groups to claim over these resources. And at this point, nature protection starts by acknowledging that these sites are main important sites of both economy and ecological systems. So economy tries something, ecology has to give something. So ecological system is usually the one that, as we know, suffers from economic growth. But it's not that simply. It's not that simple. So about this area where we detected this case, there was three. Yeah, that's a good slide now. There was three. There still are three main resources to be considered. Of course, it's not the final. It's the third slide from this now. Timber, charcoal, and phosphorus were seeing in this area, and we have to understand those three are very prestigious in Estonia and also in globally wide. And in Estonia, those interest groups who try to claim the privileged access to those resources. We know those groups. We know how they work, because Estonia is way too small to hide in that way. So even if it's a very small organization, the names
tend to repeat or tend to be the same. So to step away from this, I wanted to tell a story, a more playful story about how one can become the person who detects. So this is a story about birdwatcher, and it's not actually a story, but I'll describe a character. That's the next slide now from this, and perhaps even the next one, where we have just a picture of a birdwatcher. Just at that point, we have to understand something here. We have to imagine what kind of a person is that. Perhaps a family guy. Just as I'm describing this, he likes to take forest walks near the seaside, and he's trying, of course, he's trying to find his favorite bird or something that he knows is there. So one day, steadily looking forward to something about this bird activity at the seaside, instead of finding his bird, he finds something more strange that he doesn't expect there. It's an oil barrel. Let's say it's an oil barrel, and that's an unusual thing for him to see. So he thinks this is not the right thing he should be watching. Okay, the oil barrel, anyone knows it's not the thing. But that's how the story can unfold from this point on. We assume that the person has a certain life model, and he expects that this can be taken care of, like by calling help or simply because he knows he has his own certain expectation for life. He has hopes and dreams. He's well protected by financially wise. He has wealth benefits and health benefits. He has security and rights. He understands this, but something that he doesn't understand is how that works for him. Let's move to the next slide. To something that needs to be understood at the oil barrel moment. He obviously has some ideas that there's not going to be a bird watching. It's going to be something else that he needs to follow. So he comes up with a plan that this needs to be solved the situation. So he understands that those lifestyle basics can be at risk. So the drinking water can be at risk, or something else if that symptom that he's seeing means something of a larger scale. So that the birdwatcher knows about this, that his country can help in those situations, and he can call for help. Right? Governments cover, they legislate, they supervise. So in this moment of wrongdoing, he turns to the situation, to the government. He issues a notice, maybe files a complaint, or just phones to ask for help. But what he does not see through the looking glass is that he actually stands on the same system that might be polluting. So he might also warn off the polluters if he calls for help.
So that's how you need to think in this situation. Let's move to the next slide. Yeah, I've written it in this way, that it's a system of business as usual. It's a sketch, not even a story. It's just a character that can be understood if he comes to the moment of ecological stress. That system, the business as usual system, also involves everything that makes our cultural and economic structures as well at the same time. So the bird watcher in those marks needs to understand that those layers are the layers he stands on. And he steps to the next area in his mind. Let's say the next slide maybe explains it a little. Is that the next slide or the previous one? The next one. Do you mean with this scheme? Okay, okay, it's fine. That's cool. I'll explain here. The next area is for the bird watcher is becoming an analyst. It means he needs to look in a different way of that bird that he's looking. On top of that pyramid is just a tip of the whatever kind of pollution you might find. It's, oil barrel is just a symbolic example. Environmental policies and economic structures have proven to work through specific patterns in order to get developed or built. And Indrek went in detail in that part. Those patterns are the sort of birds that we need to be looking for in this situation. So we look through those patterns as well. We look through those patterns as we call for help from government. And what kind of oil barrel are we actually dealing with will be decided on the way, on the back. What kind of threat levels we are looking at, and this is we need to go through. It's complex, but it's not difficult because it's available for everyone. And government is part of the system. Yes? Jaak, I just need to remind that we should go to the session of questions and answers. It would be great if you could summarize it, and then I'll try to summarize it a bit faster. I'll shorten it up. Mm-hmm. Anyway, the picture of this kind of shows you two opposing pyramids. On the end side here, on the right side, the sustainable impossibility. That's the moment where corruption is funneling to the one point. And I will give the opportunity for questions and answers. It's an interesting picture for me, so I'm willing to explain it later. Okay, let's move on from this then to the next slide. There should be this, what an inquiry needs to have before it starts. Let's move. This one, right? Yes. Mm-hmm. Yeah. This is important to understand when a bird watcher is actually an oil watcher. Detected data. Those points that are listed here, they're the main things to collect before anything can
go further. So the data is anything that we can collect as an individual, we can get our hands on. And presented data is anything basically that is received from the public media, from the government, or from the announcers. So what we know and what we are told that we should know, these two information layers are to be distinctive, to be separated a little. And comparing these two, we can pose an acute question to properly understanding the issue, the oil barrel moment. So maybe next slide, and then on wrapping up. Those are the main steps we went through with this pulp mill discovery, pulp mill pollution discovery. That we took many levels simultaneously, many steps simultaneously, and found out how. Of course, it's an analyst job to read a lot and to compare those information and what should be there, what isn't there, and how it maybe can be worked out, and maybe even to understand if this is actually just an accident and not a corruption happening. And then I think the last slide is the next one. So basically what we need to do, we have to go public with this. We have to initiate court appeals if this is a corrupt situation. We have to supervise, we have to provide supervision for specific institution with special briefings. We take contact with individuals who can actually do something. So engage, and thanks for listening. And sorry for taking too much of your time and our presentation. No, it's not too much. I understand. Спасибо большое, Jaak, спасибо, Indrek, за этот обзор. Thank you so much, Jaak and Indrek, for your overview of this particular corruption cases and algorithms we can use to identify corruption. Please know that all the presentations are going to be shared with you. Yes, we'll share all the presentations. And let us move to questions and answers. Thank you, Indrek. And Daria has a question. Is there more spare money on the environmental protection activity? A good question. I haven't found any evidence. So yes, usually the tax reliefs are funneled into the owner's profit, and there is a lot of talk about how sustainable and innovative they are, but and they always developing something. But you need to keep in mind that these kind of developments are usually to make more profit, not to protect the environment. And they are not interested of getting caught. They are not interested of if nothing happens, then nobody does nothing. So basically, the new, in that case, in that Kunda cellulose factory, the pulp mill, there was a direct thing. What happened was that they made this new wastewater treatment plant after they received aid money from the government. Why they didn't make things correctly from the beginning,
and why it was advertised as some good thing, good investment. This raises questions, and for me, it's the tax reliefs are so big, and the thing to do for protecting environment or funneling the money to the protection is so little, and done only when things get published. Thank you, Indrek. Если кто-то еще из участников хочет поделиться своим мнением по этому вопросу, потому что у нас прекрасные участники из разных сфер абсолютно, да, и, может быть, Дарья, которая задала вопрос, тоже хочет высказать свою позицию, это можно сейчас сделать, и после этого мы перейдем, у нас уже есть там следующий вопрос. We might have many different positions, and Daria, who asked the question, if you would like to state your own stand about it, you can do that as well. So you can also ask questions and comment in the voice. Please go ahead. Yeah, I also a couple of months ago made a presentation about different environmental human rights defenders across the Baltic Sea countries. And one of the cases I reviewed was from Finland. They had, if I'm not mistaken, it's called Kylylahti mine. And what was amazing about this mine that the government helped industries with the tax relief as well. They conducted enormous survey of how this mine can help contribute the community and so and so. So the stakeholders of this mine was not only businesses and authorities, but also people living nearby, and they were welcome to address their concerns regarding this mine, regarding the pollution, regarding the all other environmental questions they had to this a very dirty activity. And so it was an open discussion. They were welcome to participate in decision making, which was amazing, which I see the example of how businesses and government should communicate with the communities, with the environmental defenders, environmental movements, and so and so. So after industries and governments gathered all requests, they could, for example, construct a roundabout. They helped to construct a water circulation system within the factory. So the factory didn't use water from adjacent lake, which was amazing. And of course, society put a lot of pressure to the industry to create a rehabilitation activities after they finished mining on the site. So I think that there is a possibility, but it should be very transparent, of course. It should be very open. And that was, I think, the only case in the Baltic Sea region I found where when you have all these three dots are connected, the magic can happen. Yes, that's what I'm saying. Спасибо, Дарья. Я хочу сказать, что Дарья эко-блогер. Она присоединилась к нам еще после Thank you, Daria. I would like to say that Daria is an environmental blogger who joined us after the event we did with Beluna Center. Perhaps, we should believe in miracles as well to some degree, but also there are particular tools, and these best case practices should be mentioned and highlighted when government as well can create conditions to minimize the damage, both environmental and corruptional. I think that Indrek is the one looking through the lens of investigating particular cases when government was not interested in real investigation, but rather I would like to comment on benefiting the particular stakeholders and businesses. I would be very glad to come to this point where I can share your happiness.
I have been environment protection over 15 years, and I've been really, really analytical. I was former business intelligence analyst. I have been system analyst, and I know how to analyze. I know how to look for data. What I've seen in this 15 years is a crime against nature. There is no happiness for me in this point, for business as usual, because I see ecosystem loss every day, every level. I have so much cases in my archive that having a happiness for one successful collaboration with locals and diminishing natural problems, that even if there would be like 90% of these kind of cases, still the loss of ecosystem and habitat and pollution is so high that the businesses are not actually interested of considering other options. I'm sorry. No, please don't be sorry. I understand completely that 99.99 all cases are always about environmental violations and environmental crime. But at least have one case which is more or less, there is it's not a pure happiness, of course, but to have an idea how it should be, at least to visualize the concept of transparency among environmental problems. It's a good idea. Thank you so much. Спасибо, Дарья. И Дарья поделилась ссылкой. Если кто-то захочет узнать... Thank you, Daria. Daria also shared the link. If you'd like to know more about it, you can use the link. I see also many people expressing gratitude in the chat for highlighting these cases. Many people see them very familiar and very similar to Russia. That's true, that's happening not only in Estonia, and perhaps that's one of the goals of our project, to see both the different and the similar. And I see another specific question from Lina Zernova. The question is, was this pipeline 12 kilometers long to the Baltic Sea, was it eliminated? Who can answer this question? And then there is another question from Alexei, a little bit provocative. Did the oppositional politicians use this pollution in the cellulose factory somehow in their promotion? Maybe someone could react on this. В онлайне довольно даже если обсуждение очень интересное. Лина уточняет, имеется в виду о целлюлозной фабрике. Yeah, so if we can answer those questions, we can do that and later and then move towards. Конечно, конечно. Извини, я пропустила руку, конечно, да. Хотел бы отреагировать на... Alexander said, I want to respond to the question by Indrek of why didn't they do the wastewater treatment plants in the very beginning already. Like in my experience in Russia, I can show it. First of all, yeah, Indrek was right to highlight that the organization is for profit. So for them, the first criteria is making money. So it's a for-profit which prioritizes making profit, and there's huge money for wastewater facility treatment. They could just invest those money into the company itself.
And I'm not sure about Estonia, but in Russia, the sanctions and the fees for environmental corruption are not very high, so they could just, you know, deny and they could just deny building the treatment facilities in the first place because they were like, okay, you know, the fees, the fines are not so high. So, but then later on, when they got the credit or the subsidies from the government, when they saw that the conditions are profitable for them, then they did it. So that's my response to the question by Indrek. And another practical question I have about the cellulose factory. On the aerial images, the satellite images, you can see that the pollution has been thrown into the sea itself. And in the presentation, you mentioned that you took samples, water samples. How exactly did you do it to identify the pollution in the water? Like, it's more or less clear when you have the pipe in the ground and you can physically take this water sample, but when it's in the sea, how technically did you measure it and take the samples from the water? Thank you for the question. We basically, you cannot go and collect the samples by yourself because then it's not an evidence. You have to order it from a licensed water laboratory. This water samples were taken two places. One was taken directly from the pipeline. There's like holes in the pipeline where you can take a sample. And another thing was done on the sea. But what happened later on when I looked for these documents, the laboratory who was taking the samples by the environmental inspections, they took samples from the wrong place. Yeah? They were given a wrong coordinates. So they took the samples and the water in the sea was clean as it be, but the samples were taken about 2 kilometers from the actual pollution point. And it was done over the years. The samples were taken from the wrong place because pollution was in one place and sample taking was being done in another place. And what was the issue that after there was some too high concentrations from the samples taken from the pipe, the environmental ministry gave a new wastewater permit for this company. That's it. So inspection couldn't do nothing. By the law, they couldn't do nothing because everything was correct because of the special permit from the environment minister. So that's the thing. Спасибо, Индрек. Я предлагаю вот именно эту часть закончить ответом на вопрос Лины, да, потому что он очень конкретный, очень практический. Let us summarize this part by answering the very specific question by Lina, which is, what internet resources did you use to take those satellite images? Are those free, or you should pay for this kind of resources and images? Where did you take them? Sorry, Aliona, can you repeat the question in English? Yes, could you hear it? Okay. Internet resources you used to receive like cosmic pictures. Is it commercial or free of charge resources? Yeah, you mean aerial images, yes? Yes. Снимки воздушные. Right. Yeah, it's free from Google Earth. Every kind of free. Several databases were used. And in Estonia, there is aerial photographing almost every year. So we went to the archive of aerial photography and used, because there's timestamps
when the flyover has been done, and we use those images. So we gathered from at least 5 sources, I think, different Google, guys, Microsoft. It would be great. It would be great just to have like a list of useful resources. Maybe at the end of the event, we can share these resources with all participants, right? If possible, just put links and everyone can use it. Thank you very much. Я предлагаю передать слово Саше Автонагову из Transparency International. Let us give word to Sasha Avtonagov from Transparency International Russia. Да, Лина поддерживает предложение поделиться списком ресурсов. Надеюсь, мы это сделаем. Lina supports my suggestion to create the list of resources. And just to remind you that a couple of journalists are going to share with us the presentation about the free resources of data in the second part of our event. Hello everyone once again, and before I start, let me ask you what ecological crimes could you name and compare them to the corruption crimes? Like any examples that you could share with us, please write in the chat. In this project, my goal was to describe the cases and compare ecological and corruptional crimes and how they are connected. First of all, let me highlight what corruption is. Some qualities and signs of corruption is abuse of power by an authority, which is against the interests of citizens and the state. And another sign is getting profit or benefit from giving illegal benefits to some other organizations or persons as an authority. The main law in Russia about this is the anti-corruptional law, which exists for more than 15 years. And the current law just names the corruption itself without splitting it into different types of corruption. But then in particular articles, they divide it into different types of corruption based on either it's done by the individual person or by an organization. In the law, corruption is understood as abusing authority, bribing, or any other illegal misuse of authority. Существуют следующие виды коррупционных правонарушений. Это There are 3 types of corruption. Отдельно хотелось бы остановиться на уголовных преступлениях, которых больше 30. The civic ones, the administrative, and the в экологическом and the criminal, the penal. И все эти нарушения, они имеют коррупционные. The law has many different examples of corruption, and I've seen many of them in the cases we analyzed. В этой презентации они взяты и вообще во всем проекте взяты из открытых источников, из средств. Just to note that all the materials in this presentation are from the free sources, from media. Дальше хотел бы перейти именно к разбору кейсов. Or like from official media or from the social media. Then let me move to the particular cases. The first one is
water treatment facilities in Kaliningrad region. The story begins in 2006 when the governor made a contract with the European Union on financing the water treatment facilities because the old ones were already broken and outdated. And in spite of the financing from the European Union, as well as the federal budget, the project definitely had some problems. The Transparency International Russia did some investigation together with ecological organizations in Russia on the quality of the project commissioning. Our staff took water samples to analyze. And we took it to the laboratories. And then using the methodics by the Environmental Protection Ministry of Russia, we calculated the potential ecological environmental damage, which turned out to be more than 500 million rubles per day. This investigation was put both into Russian media and international ones. Let me just list 3 cases. The first one is the water treatment facilities in the city of Gusev. They were built by the ex-governor of Kaliningrad region. And based on the documents, they were supposed to filter the water up to 90% of purity, but our colleagues reported it's not the case, and many indicators exceeded the standards. Some of the indicators actually exceeded the standards like 3,000 times. This data was proven by the prosecutor's office as well, which fined the water treatment organization in Gusev. And some top management of the organization was also fined. And in order to solve the issue, they later built the block of biological after filtering, which costed 442 million rubles. This money have been donated by the local budget. Which was ruled by that time by that ex-governor. So it means that we see the signs of the personal benefit and profit by that person, by the ex-governor. And we see that Nikolai Tsukanov, as an ex-governor, using the budgetary funds, he just sponsored himself as the head of the local administration to finish building the after filtering facilities. And usually what's been done after the facility is built, it's been tested, and then once the test is complete, the documentation is closed. But we see that testing was done not with the organization that was building the facility, but rather with the local administrative organization, and it was done 4 years after the official commissioning of the facility. And even if some faults were identified during the testing, it would be already too late to do anything. So we could see the signs of corruption by delaying the commissioning of the
facility. Usually it's done by the building organization in order to deny any to deny the obligations. We could see signs of negligence while both constructing the facilities and testing it. The next case is water treatment facilities of Bagrationovsk region, which is also in the Kaliningrad region. The law enforcement authorities charged top management of the organization with corruption, with abuse of power, and with negligence. All these charges have to do with corruption. Constructing these facilities had the same kind of bullshitting around that we had in the previous case, delay in the commissioning, false testing, and so on. One of the crimes was that 4 different contracts has been made with the construction organization, which is one of the signs of the corruption. So they divided the whole process into 4 contracts. The first one was signed in awareness that it's not complete, but still starting the construction. The second one was signed before breaking the first one, and the third and the fourth contracts already had the works that were supposed to be done in the first contract. So they had like doubled the cost. Контрольно-ревизионной службы Калининградской области, и они пришли к выводу, что за счет The monitoring organization agreed with the corruption reports, proving that the cost of the construction was exceeded by 184 million rubles. That's what we see, how the negligence in constructing them, what the negligence in construction can lead to. And we see that with the full budgeting, financing, the construction was being done for 6 years. The third case is water treatment facilities in the city of Neman, also in Kaliningrad region. Here, after the facilities was already built and commissioned, the prosecutor's office had to file a court case. They identified crimes by the staff of the local administration, who just withdrew from testing the water treatment facilities. And while they were not commissioned, the wastewater continued to be flown into the water resources, open water resources. And we see signs of power abuse and assumed negligence by the local administration staff. With the enforcement of the prosecutor's office, the facility was forced to be commissioned. И оказалось, что администрация Неманского района куда-то не туда пустила средства, то есть они не отчитались за сумму. But then it turned out that the local administration just spent the money somewhere else. They didn't report back what they spent 991 million rubles on.
в лице губернатора отреагировала на зарождающийся международный скандал и выделила... And if they couldn't report, they would need to pay back to the Lithuanian partner they had. And so the local administration, in order to avoid the international conflict, had to finance it from the local budget. The mayor of Neman had to resign after it. The governor also had to accept that the corruption has took place. Либо растрата. Таким образом, данное исследование по очистным сооружениям показало, что на самом деле при нужном огласке... And he had to confirm the misuse of the budgetary funds. So you see in all these cases that just by analyzing the data, you could identify the particular corruption cases when the facilities were built with crimes during the construction, they were commissioned with crimes, and with the misuse of the budgetary funds. Отлично, я как раз хотела попросить про птицефабрику, да? Да. Данный кейс уже переносит нас к птицефабрике Ударник. Okay, and one of the last cases takes us to the poultry farm called Udarnik in the Kaliningrad region. And there, the alarm was fired by the Helsinki Commission of Protection of the Baltic Sea. They were alarmed with the pollution of the Baltic Sea by the excreta of the poultry farm. They saw that they had excreta of like over 30 tons per year when they had the norm standard of 20 tons. Then there were evidence that they had the excreta of like the layer of excreta of like more than 1 meter deep, and then with all the small creeks and rivers, it was going to the Baltic Sea, killing all life on its way. И в 2021 году время начала работы уже вообще не было указано. Ударник, согласно правительству Ленинградской области, прекратил свое существование, перестал работать в 2019 According to the government of the Leningrad region, the poultry farm ceased to operate in 2019, but the local citizens said that the farm actually still operates, just in the smaller scale. They keep growing the chickens and selling it to the clients. The citizens noted that this could not be identified by the local government, and so they charged of the government by withdrawing from this issue. The locals protested a lot. They applied to the authorities, but no one but environmental protectors actually cared about it. So the citizens were sure that the management of the poultry farm cooperated with the government just to keep operating, and they've just left the excreta from the birds on the ground and just put it to the nearby places.
and left it on the land. So once again, we see the signs of corruption, both from the management and from the government and from the law enforcement and monitoring organizations. The environmental activist Sergei Gribolev, with his own portable laboratory, visited the farm many times. So they took the samples and the indicators exceeded the norms many times all the time. The Russian environmental law is quite loyal towards this kind of crimes. They usually had just a small fine. And for the company, it was easier just to falsely eliminate the company, but then just with a new name, reopen it once again with the same names and people who are close and tied to the local authorities. Закрывает глаза на то, что экологическая проблема ухудшается, и все данные выбросы продолжаются. Таким образом, этот активист Грибалев, как и жители населенного пункта, Sergei Gribolev also reported that pollution is being continued, like the monitoring organizations keep fining the farm, but it's just a small fines and they don't care about actually solving the ecological environmental problem. So we see the problem is still in place because organizations are able either to deal with the small fines, it's not a big deal for them, or just avoid the fines whatsoever. The poultry farm is being fined several times, and they calculated the damage the poultry farm have done, which was calculated as just, formally calculated as just 4 million rubles. Also, there were individual fines towards the top management, but you could see how small they are compared to the damage they've done to the environment. So we see the farm operating, breaking the law, environmental law. We see the local authorities kind of sparsely reacting to them, but not ever caring about solving the issue, so the issue is still there. We see the farm's management being personally tied to the people in the local administration. So we could see the signs of lobbyism. And we see a particular conflict of interests in the local administration staff. Right here, let us move to the questions and answers. Thank you for your attention. Нет, я ошиблась, пока у нас нет вопросов. I don't see any questions in the chat yet. If you would like to ask Alexander Avtonagov a question, you can either ask it in the chat or by voice. Or maybe you would like just to comment on the cases that were presented. Who would like to ask a question or comment? In the meanwhile, I can say that in the both in the cases presented by me and Indrek, there is a pattern of why the state, the government officials, seeing the crimes
don't react much to it, even though, as identified by the citizens, local citizens, these crimes just are super visible and obvious for the government officials. They could not be invisible. Коррупционные проявления в экологии, я думаю, что во всех странах примерно одинаковые, только единственное, как... So we could see that the corruption signs in different countries are kind of similar. The only difference is how exactly the government deals with that. The question from Lina Zernova, is it the only poultry farm who is doing this kind of crimes in the region? No, there are many of them. There are many pig farms as well in the region. And they all do damage to the environment, but the reason this particular farm was highlighted in the media because it demonstrated the biggest damage to the environment. Alina, if you have anything to add in this topic, maybe you've seen other cases you'd like to share. And they are still in operation, Lina asks. Yes, they are. They just renamed themselves, changed the official organization, but they still operate. There is a question from Daria. Is the government official withdrawal also a sign of corruption? Withdrawal of the local authorities when they are being confronted officially by the citizens or the organization, it is a corruption. But in Russia, it's actually very clear and like the law actually enforces the local governments and authorities to respond, but the response is going to be just a formal one. So no action could take place after the formal response. But then in the case we just described, when it's kind of clear that the administration is aware of the corruption and of the crime, and still their withdrawal from the issue is perhaps a sign of corruption. And the question continues, can publishing it in the media help? Yes, it can, obviously, because even the publication in the media can lead to some law enforcement or monitoring organizations taking action. Not even talking about the government officials needing to respond to the media appearance. Alona adds, well, when we almost don't have any independent media anymore, it's getting harder and harder.
Alexander said, well, perhaps even the official government media still can publish this kind of articles and investigations because they need to promote themselves as well. So okay, the thing is, Alina says, the Leningrad region decided to focus on poultry farms. They did it in the 90s, and they had like the biggest numbers of birds on farms, like 17 millions or something. That's more than in Finland. So the Leningrad region alone exported the poultry to like half of the country and half of the region. But yes, it's true that most of these farms didn't have any facilities to recycle the excreta. And we now could see the hard damage done to the environment by this kind of factories. And I'm thinking, okay, so we are doing these investigations, and Transparency International does investigations, but then they just avoid being charged for the crimes. But why can't we just use maybe the technology that is used in Finland or other countries to recycle the excreta? And like the technology is there, why don't we use it? Do you have an answer? And then I said, well, perhaps because business is just not interested in that, it doesn't give any additional profit. And there should be pressure from the citizens and from the civic society. And we see that if we expect the commercial companies themselves to work with that, they are just not interested because it's not profitable. But the NGOs and the civic society and the media, they can just highlight it, but then they also can't force any changes politically. In fact, some of the cases our organization works with, for instance, this water treatment facilities. There was a good cooperation of like monitoring organizations and prosecutors' office, so we exchanged documents and stuff. Like, okay, maybe not talking about the poultry farm, but with these cases, which are quite representative. But do you see a possibility at tools which are there maybe in the northern countries to use here as well? Well, the tools to identify and to battle it are kind of similar everywhere. We already talked about using media. When the problem is going to be highlighted in the media, it's going to have more attention and pressure. But talking about these poultry farms, we see the top management just escaping the crime charges successfully, even with the media coverage. But another problem is that the fines, environmental fines, are very low, even though there is an opinion that hiring the fines is not gonna influence the situation much. But I do think that perhaps maybe if fines are gonna be higher, then the companies are gonna be more motivated to follow the environment protection law.
Or maybe it's vice versa, we should grant some preferences and profits to the companies who care about the environment protection. But then the question is like if they will spend it on something else, but yeah, that's a long talk. Okay, then let's Daria ask her question, then we'll go to the group work. So you told about this individual, a person, environmental activist, who tried to control and monitor it. But in Russia, we have such an institution of official inspectors, environmental inspectors, which is under the authority of the environmental ministry. Does this institute work and operate at all? Does it support the investigations? Yeah, I do get the question, but in the cases I've analyzed, I didn't see any single one like partnering with this institution and inspectors. I've only seen individual environmental activists acting out of their own motivation. So I suspect that these inspectors could be tied to the government officials, and if it's so, then it means that they are not independent. So I don't see much of an influence by this institution, especially compared to the independent environmental activists and the citizens. I'd like to say that Sergei Gribolev is actually quite famous. He is a part of the civic board of the environmental ministry. And for 15 years, he worked in the government of the Kaliningrad region. So he is very, very aware and very competent in this topic, even due to, actually, because of his very sincerity, he lost his job in the government, and he owns this really fancy ecological car with a mobile laboratory. So yeah, he is really quite active, and he can conduct professional probes, sample probes. And I don't know how many people like this we have in the countries, but the civic inspectors we just mentioned, they're very rare. And we have a law that the civic inspector should pass an exam. Even like official inspectors actually shouldn't pass any exam, but the civic ones should pass the exam and should graduate in order to pass it. So there are like artificial obstacles in way of the people who would like to become such civic inspectors. So I'm just missed a short question. Alexei asked, Alexander, did you face any kind of pressure after your investigation? Did they try to somehow, deal with you? Yeah, like, I didn't personally take part in the project and in the investigation, and I know that another colleague of ours, Roman Pravanovsky, participating in the investigation. It's been covered in media. As far as I know, there was no pressure on them. Like they tried to somehow communicate and cooperate with them, but yeah, it wasn't a pressure actually.
Okay, so I invite us all now to split into two groups based on the language you prefer to speak. The English-speaking group will have Lisa as a moderator. She will share a case, she will discuss, and here's your goal. Abdul, if you can share the screen with the goal for the breakout groups. So the group should discuss the case and then figure out if the case has signs of corruption and, provide some arguments for it. I don't even think we need half an hour for that, so maybe 20 minutes are going to be enough to just discuss the case, and you can make your own conclusions. Are there signs of corruption? If so, what are those signs? And in 20 minutes, we are returning to the main room and we discuss it. And our experts will respond to your arguments and thus will be able to process the material that we worked with more theoretically in the first part. Let us know if something is unclear with what we are about to do in the breakout groups. Yeah, here is the assignment on the slide. And in the Russian group, Alexandra Meshkova is going to help and moderate, and she will also provide the case for discussion. Okay, so I don't see questions. Then, Abdul, we are going into the breakout groups, two groups. All right, we are ready. So this is the Russian team. Economics. And yeah, today with my partner, we are moderators of today's meetings. And so for now, our main task will be sent by me into the chat. I hope so. Yeah, right. I think it's not full because there is a restrictions in symbols. So I will send another one. So please read this, and in the end of the second message, there is an assignment that we should implement.
Okay, and when everybody will finish, let me know this. Should we put our answers in the chat, or are we going to discuss it? No, I think just 30 seconds and we will start discussion about that. Okay, so I hope that everybody is ready and already read this material. So we have the main problem, the main question, like why does it happen that previously there was like one case or one situation with hectares that was a strict protection category on the place, and now there is another situation, and we have to discuss, of course, is there in this situation any corruption features, and make like clear arguments about that. So how we're supposed to work in group, like everybody, please try to make a contribution, try to express your opinion, and each opinion is appreciable, of course, and we just need for now to understand who will be a fixator of ideas, like who will put everything down, who want to be this person. Just not to forget, just hear everybody and put it into the chat. I can do that. Okay, so we have ideas fixator. And at the end of the discussion, we also will have to identify a presenter of our ideas. But I think we can do it at the end of the discussion. So who'd like to start? Please go ahead. Maybe I will try to start. So to begin with, I think we should mention that actually national park is supposed to be the strictest like wildlife protection area. It's not a sanctuary, it's not a reserve, it's a national park where all economical activities actually should be banned. Absolutely. I think like it's a case for Russia, but I think for European Union as well, because the terms can vary from different countries, but I think that's the case. So yeah, I think according to this idea, as I see, there is a features of corruption made by fishing industry representatives. So yeah, that's what I think.
Okay. So the first argument is that at this area of national park there is no economical activities, and just in the fact that there is such attempts to implement it, it's already like a violation. Okay, this is the first idea. Also, there is idea from Vivi into the chat. She said that national parks. Yeah, it's the same. It's just a summary of what was shared. Okay. So okay, who else to say something? Well, I wouldn't like to contribute too much because I know the story too well. So I'm kind of expecting others to contribute here before I intervene. So what others think of the story? Because I also know this in deeper level how it went through and how it ended. Okay, I can try to provide some comments or insights from my side. I think I would see this this case from the article or short description as example of some corruption, because I think in Lithuania we had in the past some examples when government or ministries try to push the change of status of some parks or some objects, even which were in UNESCO heritage list. And there were all the time corruption schemes, but I think there is some lack information on this case to provide how to say exact conclusions, because in Lithuania we have the situation: if you want to change something, before you will start to proceed this process, you need to have some public discussions with the experts, with the wide range of stakeholders in this process, and after that you could provide as after that, you could provide some, I don't know, draft for changes. So, but all the, I would say that it is corruptional scheme, because if environmental organization recommended to keep even a bigger area in strict status. So yeah, there is obviously a natural question: who will benefit of these changes? So yeah. I would like to comment following Talina. This is a really good question that you raised, that who is benefiting from the changes. And in this kind of cases of national parks or protected areas, the beneficiary should be a nature in very wide scope. As Jaak, I was also involved with this Matsalu case, and what I didn't, what we never understood, that there was expertise made on several levels, that the strict zones should be bigger, and also there was
because Matsalu is a bird migratory area, one of the most important in the world, not in Estonia only. It's the local region's biggest migratory bird nesting and resting place. So it was also, I found a science approach of this, how different kind of human activities are interfering bird life and the nesting piece. So there are usually in the national parks, there are 3 levels of protection. The one is reservoir or reservoir where nothing can be done, nobody can go there. And then the second is a strict zone, and the third is kind of less strict, where you can have some kind of economic activity, and if you want to have something more to be done, then you need to apply for a special permit. And there was an open discussion, as you mentioned. There were several meetings held, but it all started a way that nobody from the official side never mentioned that they want to lose or make the strict area less strict, and no mention of the area size. So this area size, 23,000 hectares, were calculated out from the maps. We were using a very skillful analytic for this, because even it was too difficult for us to do it. So, and when we confronted the officials that what's going on, why you want to lose over 20,000 hectares, mainly on the sea area, strictly protected area, there wasn't any answers. You know, nothing coherent, logical answers were given. And later we found. I think there was some. Sorry to interrupt. There was some round stories about this, that nothing's going to change. Was one of the official statements, that nothing basically is going to change there. We're just changing a little bit of that strict policy. It's not going to be bad for anyone. It's a promising clause. That's what Indrek says, that nothing. Yeah. It was presented as no big changes, no issues. We don't even need to, because it's a Natura 2000 area, and by the law, by the Natura 2000 bird and nature directive, everything that is planned, any kind of project that is planned on Natura 2000 area, need to have assessment, and they went so far that they say that this is a minor border changes, so like something that should be a little bit fixed. Minor border I'm sorry, I just want to remind that we have 3 minutes left. Okay. Sorry for interruption. Yeah, so we never found any evidence of corruption, but we found a lot of things that was pointing that the fishing industry from the Pärnu Bay is have depleted their fishing resources, and they want to widen their business in Matsalu Bay. Yeah. The area is like globally important, the bird migratory area. That's why it needs to have a strict protection. It's insane to loosen them. But the fishing industry and those unions were quite heavy. Had a heavy pressure on government offices. So that's the corruption there, but you can't see those documents because those agreements are not documents. Right. So now we have another opinion.
like in the beginning, we discussed that there is like clear example of corruption, clear evidence because it's economic activity here. But now we said that actually it's not such an example of corruption. So please, we put it down as well. What actually I see here, I think that nature and saving nature, it's something that should be preserved in the long term, but for some moments, in some moments, for officials, short-term activities and short-term aims are more like profitable. So that's why they cannot to put some economical activities into this strict protected area, but just limit the size of this strict protected area. What they actually did here, not did but do. So actually, yes, it looks legal, but the actual things, we cannot say that this is true or false. Yes, the expertise was quite clear in this one, so they should have taken that as a guideline there. But the expertise was like pushed aside. That's the wrong moment. Yeah, that's true. So the time is over, but time is always over. Aliona will a little bit prolong this. Yeah, I see, we're still here. So we have some kind of arguments for, like, both for and against. So who would like to present it and defend our arguments lately? Daria or Indrek? Jaak? No. Beatrice? I can do this. One thing, Daria would be nice to present it, but one thing what I wanted to say, there's one thing is a corruption, like direct corruption from the point of money changing owners, but there is another corruption, what we call today with the Jaak as a business as usual. So this kind of business as usual corruption is something on the mind. It comes from the mind that you need to manage things. You need to have economical reasoning behind that. And if somebody comes with an idea that, okay, we have this economic thing running, you know, and the officials would be like, okay, that's economy, yeah, so that's jobs, that's money, that's a beneficiary for somebody, then they are willing to do it. And this is something that is a mindset issue. It's a corrupted mind that wants to manage, wants to have things continuing business as usual. So in that point, it's really hard to distinguish the real corruption, where the money is by criminal corruption, and then this kind of corruption that is justifying the economy way. Economic way. It sounds pretty green. It sounds like a green deal. It sounds like a beneficiary for all. But as I try to talk about it in my presentation, there are only certain interest groups who pretend their interest. So they're taking over those areas and those resources. And what is interesting, like people from Russia think that there is a problem of Russia and they need to like move to another country, like European one or a Western one, to avoid such corrupted mindset, as you said. But as we can see, it's not like the problem of the territory, or a state.
It's just could be everywhere. This, yeah, I think that's true. In some dictatorship country, you will have a problem to even investigate, to even talk to a journalist. The problem starts there. But in more like liberal country, you will have a problem of going things or getting things investigated, because they are getting stuck all the time. So everything is allowed, but nothing matters. So you are if you're not part of the interest group, you are just like an animal to them. You don't mean anything. You have to have a certain code or ideological way to speak or enter the password, so to speak. Then you have the right to fight for certain rights and reasons. And yes, then you have a privileged access, but access is everything in both cases, in dictatorship and in liberal countries. It's a good point. It's a good point from Jaak that and from Lisa that like in Russia, people think that it's some kind of corruption going on, but it's corruption in business, in nature resource exploitation. It's general corruption. It's not country-specific corruption. It's not nation-specific corruption. So from my forest protection years, a lot of forest protector people were accused of being Gazprom agents. You know, if you say Russia in Estonia, then it's like a bad thing. Momentarily, it's a bad thing. And to throw this boogeyman out, you will say like, okay, these forest protectors, they are protecting forests because it's the interest of Gazprom of selling more gas and not burning our good forest here. So it's a crazy thing, and this is actually a narrative that's being pushed by forest industry lobby groups. And if you are somehow saying like, please don't cut down all the forests, and they're like, you see, those guys are working in the interest of Gazprom or naphtha industry or something like that. Another government agents who are trying to stop our well-being. I think I just wanted to add to this what was said, that probably we have problems more with corruption because we don't have strong culture for legal lobbying. So when you have a strong culture of lobbying something, so it is completely different thing, and legal lobbying always is transparent. So this aspect, what is lacking in our cultures, when you want to push something, but you don't want to do it transparent in transparent way. So this always, gets some thoughts that it is a corruptional scheme, and always it is the fact. So probably I think in those countries which has a strong lobbying culture and officially registered lobbyists, so maybe they have less corruptional cases. I don't know. Okay, guys, we have no time for now, so let's just conclude what already was said. Actually, we make some notes into the chat, and I want to point out this other thought that was not presented in voice. So Lina said about complex assessment of such situation and changes, and that's important to think about possible consequences. We really have to go back to the main room now. They're waiting for a few minutes. Okay. Okay. So so
we We'll have a continue presenter. there. Sure. Yes, yes. I think we discussed almost everything, but just in other words here. So Daria, you will be a presenter, or there is a person who wants to do it more? I will gladly watch this. Okay. Okay, so Daria will present our arguments. So please get acquainted with it. And the second part in another message. So the main problem here is connected with the fact that this ship-to-ship transaction still are implemented. However, they are not beneficial for the state. Like in contrast with our previous example and previous group working. And here's the assignment. What should we do? Actually, I don't know what you said about this, but our story should explain many factual circumstances of the case, should be based on the recommendation from the slides, and demonstrate everything, engagement with emotions, creator, everything, and call for actions. So now we have more time to think. So I think we have 15 minutes for discuss everything that have and to put some comments into the chat. And then maybe there will be one person who would like to, I don't know, maybe visualize data somehow momently in some, I don't know, Google presentation or Canva or some platforms. So you are free to use your imagination. So who'd like to start? Somehow? Someone? Well, our one trainer told us to find a hero. So I don't really find the hero, but I find the not the protagonist, but the antagonist. The Minister of Environment seems to be the antagonist. Mm-hmm. Right. Yes, yeah, you can go with this. At the beginning, when it was discovered, the minister was bold and take the active stance that it should be stopped. But weeks later, as from the text, you see that weeks later, he already started to find like excuses for pumping from ship to ship in a protected area. And then yeah, the Roberts, the anti-hero is this minister from this story. That is what the text is telling. But now you can gather information based on this text. What else or who else could be involved? And the question is, what do you think? Who else could be involved? The front man in this case is, yes, the Minister of the Environment. But probably he's not the main culprit. So you can put him in the tank, you know.
and show that he's the bad guy, but that wouldn't lead us to anywhere. We should find better solutions from that. But that's the case. That's what we can read. And the task is, I think, it's challenging for startups. I'm curious too. What do you think? Who could be the culprit here? So as we have ideas, yes. Mm-hmm. you have ideas. So if you look on that, it's naphtha products, naphtha and gas products from the text. So the one interest party should be more into the east from Estonia, because in Estonia we don't have naphtha and gas. So it's some Russian businessman or Russian government. The second thing what comes up from that how this kind of it's even not a law, but it's some kind of document issued by the environmental minister by himself. So he's not written it. So he didn't woke up in one morning and think that, okay, let's start making ship to ship loading. So it means that somebody with very high connections approached somebody else and said that we need this kind of business model on the sea. So where's the good place to do it? It's called regulation acts when something is allowed extra to the law. So some specific permit, and that's how this case works. There's a specific permit for this kind of activity. And I would suggest to look at this story. As Indrek also mentioned, it's a ship-to-ship pumping, called bunkering. And no, Jaak. No, it's not in English. It's not bunkering. Bunkering, it's when a ship is on the sea and needs to have an extra oil, extra fuel. That's the bunkering. Okay. So then the bunkering is basically that some small ship comes to the big ship and fills the tank of the motor. Oh, okay. The point. This is hundreds of thousands. Okay, fine. of tons. I agree with you. It doesn't matter right now. I mean, the pumping from ship to ship is that the product itself needs to be shared. Needs to be levied. No. Distribute. Distribute, yes. The product needs to be distributed, and let's say when a tanker is in this sea area, it can't go through all the waters. So other small ships need to come to this big tanker. So it's like a open shop on the sea. And now, there is actually one thing that people don't know about this location, this protected area, the islands near to the port of Paldiski, that basically these things could be done in the port, but why they are not done, and it dates back to the times of Peter the Great, the Tsar of Russia, because the Paldiski port was one of the western ports that didn't froze in the winter. So basically what's the thing is that you cannot reach Ust-Luga in some of the times of the year. You cannot reach some eastern ports. So the Paldiski is basically the most western port, but the issue is that today the tankers are so big that they cannot fit into the harbor or the port, and the port fees are so high for these huge tankers that it's much cheaper. It's much economically feasible to make a business on
on the sea, and especially if you have two nice islands, protected areas, they also protect the winds and the storms for the ships, and then you can park your ship or tanker behind the island and they start pumping. So basically, this is a business in the interest of Russian oil industry, and for me, the most important part of this kind of business is how the hell those Russian businessmen get a hold of the environmental ministry officers that made this kind of loophole using the law and providing top-notch paperwork for this kind of business. And actually, in the current situation, I just add this, that you could understand the deepness of this kind of business, is that currently no Russian ships are allowed to enter European Union ports, but ship-to-ship pumping is taking place even a larger scale than it was before, because the sea is not the port. So European Union can get away with their own sanctions against Russians by pumping oil and naphtha and gas products on the sea, and then it's all by the sanctions. They are not entering the port. They are doing it behind the natural protected area, and this is kind of a level of bullshit that is substantial. Yeah, there were 20 tankers last week near Kasmu, which is our protected area, waiting to go to Ust-Luga officially, but actually, yeah. So are they avoiding customs? Because, I mean, obviously there must be a customs control between Russia and EU. Only in the ports. Only in the ports, yes. And it's not only the customs, it's also sanctions. By sanctions, ships cannot enter the ports. Russian ships cannot enter. I think when you enter the port, you are registered every time, and this is the case where you can do something without any official notices and any documentation, as I understand. So yeah, it's if we are looking for heroes, so maybe we should look deeper and not just state environmental ministry, but obviously there was somebody or a group of some people who created this new regulation for these actions. So they might be our heroes for the story. Hearing this now, I think that the biggest story right now for this story is how somehow someone in Estonia is facilitating bypassing the European sanctions. Yeah. That's very powerful stuff right now. Yeah. Much more, unfortunately, than the environment story is the sanction story. Yeah. So what's also in the current situation, as Lina mentioned, it's in Kasmu. Kasmu is in the middle of North Estonia coast, and basically I had a fisherman agent, fisherman, not the bird watcher, but the agent fisherman, sent me last week images to the Foundation of Environmental Information, showing 10 ships waiting in line to get to the big tanker. So it's now a large-scale business going on, and as this story unfolded, beginning of the last year, and it already started 2 years ago, but it was ramping up, and now it's like a
huge thing because of the sanctions. So basically, this is not just a task of figuring out here, it's also opportunity right now, the opportunity to interfere in environmental issues, interfere with the corruption issues, and interfere with the sanction issues. So this is actually a really thing that we can do, not just play. Isn't it So I hope as black market in nowadays now? Yeah, why not? And who tells about the shop on the sea? Who gets how much of this commodity? This is not registered. Yeah, it's not. It's not the customs. We can't find the countries can't find out how much of the product is being issued. If this is going on like and also international waters. Yeah, it's not only international water. It's actually going on in the Estonian territorial waters. But I have informator in the shipping business, and I asked things from him, and what he told that what is also behind this kind of tricking is that on the sea, let's say there's a ship coming from Rotterdam, half filled with some specific chemicals from, let's say, from Avtonagov, and it comes up to this tanker and filling some good, cheap Russian naphtha product into this highly toxic chemicals, and they get the new product by mixing it on the sea, and then because it's mixed on the sea in a European Union country territorial waters, this will become a European Union product, basically made in EU. So this is like you need to think in a way that like honest people most probably couldn't think, that you can not only avoid customs, not only avoid sanctions, but you can also launder the product origin. You can launder the product origin. It's made in Russia oil product mixed with a made in EU toxic chemical, high grain toxic chemical, and it becomes made in EU product because it's made in EU territorial waters. So like you need to have like great fantasy of pulling these kind of things off. One more thing, Indrek. What if it's not only about pumping liquids? It can be also a bargaining platform for other commodities that are, nobody can, you can think of you, but nobody can know what can happen there. So let's say arms deal. Why not arms deal? Russia likes to distribute those things too. Why not give a few containers of that stuff too? There's an idea for open idea for many things. If ship to ship commodity exchange takes place. So it's like money laundering, or yeah, it's like Bitcoin payment, but using oil. No one sees exactly what is being exchanged and how much of it. Sorry, I will use this pause to make words. So let's remember that we should have prepared a story according to this discussion that we just had, and actually several factual circumstances of the case and consequences already were mentioned, and we needed to form
in a way that we will be present a story. Yeah. So let's continue in this discussion. Just once again put attention on what criteria the assignment should be presented, and already form our future speech for a presentation. By the way, who wants to be a presenter this time? Okay, just think about it. And please continue. Sorry for interruption. We have 9 minutes left. Maybe someone else who was silent for this time also had ideas. Indrek? I was thinking Lina was a little bit mentioning as like having a personal knowledge about it, like seeing it from her home. Maybe Lina, you can a little bit tell us more about it, or what you think. I guess the purpose of this exercise was not so much know more about it, because we can endlessly dig out more and more details. Yeah. The exercise was to actually practice putting together the message. How do we advertise this problem? How do we pose it in a good way? I must admit I was actually away from the keyboard for a while, so I don't have the previous presentation, so I can't tie it back to that so easily. So I appreciate this kind of learning, and also the exercise to actually focus on messaging whatever we do know about it, and putting it to light. So I would say that the main message from here is to actively call for an investigation into how this situation came to light. Also a very good note from Robert that it's easy to tie it back to the sanctions right now. If you want to do a press release from all the agencies that we are connected with, and the parties and different non-governmental organizations, then what we should call attention to is that this is ongoing, important from this perspective, not only environmental, and please investigate the necessary bodies. Sounds you are ready to to be the volunteer, the one who will... No, unfortunately, I don't have the time for this. I can sign if someone puts together a press release with what we've said, but I cannot take it on. I was thinking today. No, also not. I'm going to go and actually continue my interviews with the people that I'm going to hire for Microsoft, so I can't stay. But I'm very grateful that I had this opportunity. Not much point for me to explain this. No. I don't want to be this. I think it should be a female. Thank you. So yeah, Lina make like a perfect contribution for our discussion for now. So that we should like focus on the form in which we will present the given materials. So let's just quickly try to understand once again who is like the human face of this problem. If it could be antagonist or protagonist, okay, it could be like a come up, I don't know, personage. It could be whatever you want, whoever you want. Recommendation, circumstances, demonstrate engagement with emotions, and include call for action. So we don't have time. It's perfect, but we have a discussion and we have a material to come up with this. So let's decide who is the person of the story. Well, the person who reveals the story must be the hero. And I like the story of the sanctions because I think it will go home better right now.
but maybe also highlighting who is the loser, who's the loser of the story. The loser is in part the Estonian state is not getting the taxes from the customs. The losers also could be, you know, yeah, I don't know, the Ukrainian effort or something like this. You could paint it up as different things. But of course, the original idea of the nature of Estonia is at risk. It's also port owners or the port operators, because the ships are not coming to the ports, and also a nature, because just a week ago, Estonian environment minister announced that Estonia doesn't have a proper competence to fight of oil or naphtha product spilling to the sea. So basically, if something happens, we are screwed, like big time. Yeah, it goes with the same thing. Loser, Estonian side is loser. Actually, there is a comment into the chat from Lina once again about birds and naphtha. So this is an example. Put attention on it. And also there is a comment from Vivi about, like, as far as I understood, consequences. Like sanctions also can help to tie things back to the bigger picture. So, I just have a question. Why they're doing all this ship-to-ship in territorial waters of Estonia, why it's not in free economic zone? By the maritime law, it's not allowed to do it in open sea. Basically, there are quite big restriction on this. And then last week, when this issue was raised, the environment ministry lied that it's done outside of Estonian economical borders. But yeah, it's a great business and a lot of shady things going on. Yeah, lots of maritime regulations need to be checked in here. We don't know those. There's a lot to learn, actually. How the ship needs to move before it can do you know, operation on open water. It's all restricted in some way. we have 2 minutes left. So I think Vivi, you have this a comment into the chat. Maybe you would like to present the ideas and the speech. I feel very absent at the moment. Sorry. If I would prefer if someone else could step in. I'm here to support if needed. Okay. And Beatrice, you don't want to present? I don't really feel comfortable. Like I mean, I listen to you, but I haven't fully understood all the stories and the sanction stories behind, so I don't really feel competent to talk about it. So Robert, it's only you. No, I'm not feeling. No. How about we present it in a way that whatever is understood, it doesn't have to be fully comprehended. No. But it has to be like passed on. What is comprehended? So I'm sure Lina or Daria could do a good job. No? Because it is complex case. No one expects to get everything on one go. We still need to think about call for action in our speech and demonstrate engagement with the emotions of the creators. So let's think.
Is that okay? Can I close and bring you back to the main room? Okay, okay. So guys, who will be a presenter? Robert? It makes no sense that I'm the the student here. Okay, I don't know, Jaak, Indrek, someone? That you already presented? Volunteers? Okay, I will do it. I will do it. Okay. Thank you for your sacrifice. Yeah, think about the structure of your answer. So let's go to the chat. All right. Основной зал. И сейчас я вижу, что у нас присоединились новые участники, поэтому хочу напомнить о том, что если вы предпочитаете использовать русский язык, поставьте, пожалуйста, латинскую букву R, английскую R, перед своим именем. Да, чтобы переименовать, нужно нажать на 3 точки рядом с именем, да, там такая вкладка «Подробнее», и появится возможность переименовать, если вы ее выберете. Также используйте кнопку «Перевод» для того, чтобы выбрать предпочтительный язык, на котором вы хотите воспринимать, да, слышать информацию. В чате Лиза и Саша разместили фоны, это изображение Балтийского моря, и тоже для того, чтобы показать, что мы такое сообщество людей, заинтересованных в улучшении ситуации в регионе Балтийского моря, вы можете использовать фоны. Давайте перейдем уже к содержательной части. У нас сейчас будут презентации в рамках нашей первой сессии. И эта сессия посвящена выявлению коррупционных нарушений в экологии. Я с радостью передаю слово Индреку и Яку для представления их кейсов и для того, чтобы они поделились своим видением, какие же коррупционные нарушения сейчас распространены, каким образом их выявлять. То есть это мы уже переходим к такой практической части. Да. После презентации Индрека и Яка будет презентация Александра Автонагова, и дальше мы будем работать в группах. Первый будет Як. Я прошу прощения, Як, да, я сначала передаю слово. I'm clearing out something in case we had a talk with Indrek. I'm not sure how he decided, or yes. Yesterday he thought maybe he starts and then I will continue. Okay. But yes, what do you think, Indrek? I'm ready to do it. So if Abdul can switch to the screen for my presentation. There's another user. Yes, you can go ahead. Okay, I will. Okay. I hope your presentation, Indrek, is right in the right position right now. Yeah. Oh, sorry. One moment. I will. Reaction, participates, record live interpretation. Okay, I'm ready. From broadcasting from my computer. Please go ahead. I try to find some button for this. Okay, yeah. Record share screen. Nice. Okay, I'm almost ready. So, it works. We can see it. Yeah. You can see it, yes? Okay. Yeah, we can see it. Yeah. Please go ahead. Very good. So, I'm gonna, as we have this topic of environmental issues and corruption and the storytelling, and my story starts from the forest. It was 2017 in Estonia when they wanted to build another big cellulose factory in the center of Estonia, near to the biggest river, near to the Tartu.
And in that time, I was really into forest protection, environment protection, and specialized on the forest. So I was immediately alarmed by this idea of developing another pulp mill or a cellulose factory in Estonia, because we already had several ones. And as everybody knows, the Baltic Sea is a lot of polluted from the pulp mill industry, the wood industry. A lot of phosphorus comes from pulp mills, the chlorines. There are a lot of chemicals over tens and tens of years that have made a huge environmental damage, especially on the waterways, because producing a cellulose is the forest is something that you see. If it's taken away, it's like, okay, the forest is gone, and everybody notices it. But actually, the most of the pollution of that comes from the cellulose factories are actually a water pollution, because forest can grow back. Usually, it can grow back, but the water, if it's polluted, it's really hard to pure it again. And so I started to investigate the situations with other pulp mills all over the Estonia and in Finland and Sweden as well, to have some kind of ideas that what's going on if they build another pulp mill. And I started from the biggest, and it didn't take a lot of time for me to find that there is a huge environmental issue in wait a second, I need to find some. So there's a huge environmental issue with the current one. So this is a case study of linking the forest industry and Baltic Sea pollution. There is a biggest pulp mill in Estonia is in Kunda. It's in North Estonia, near to the sea, near to the Kunda River. It was made in 2006. It was done by local wood industry oligarchs that have been running the forester business for years and years. And basically, from the first moment on, it was advertised as a very profitable, very needed development project. And it was developed very quickly. Everything from the government side, everything was open. Yeah. So if those guys wanted to have a land, the government gave them a land, 80 hectares. If they wanted to have special priced wood, they had it from the government owned forestry company for 1/3 of the price of the market. It sounds crazy. So basically, it sounds crazy that government gives everything. Guys say that we want tax relief, they get it. They say they want land, they get it. They want to have some special aid money, they will get it. So that's already suspicious. So going through the documentation of this site, I noticed that there was mentions of pollutants runoff, the wastewater runoff, but there wasn't any documents where it actually located. And everything from the outside, if you go to the facility, so you see it's nice and clean. It's so beautiful. It looks nice and clean from the outside. But now if we start zooming out from this place, I have visited this place, and if we start now zooming out, what we're going to find is that it's a huge factory. You can see there's a lot of water systems here. There are huge piles of wood. There are gas production. And again, if you look on those things from the media or how the politicians are speaking about it, it's everything is green, everything is sustainable, but you see the amounts and you
start thinking like, is it really sustainable having like tens of lorries of wood coming to the factory every day? And when you ask that question, the officials will say like, you know, this wood, if it's not evaluated, it will rot away. You know, it's a bad thing if wood just rots in a forest. So we need to make it better. We need to give it a value. So it's all nice talk, but if you zoom out even more, what will happen is that you find a pollution in the sea. You find a pollution in the sea, and this is taken from satellite images. I started to use different kind of techniques, going through the documentation, and also gathering aerial images, satellite images from different sources, and I found out that over documented way, the factory had been polluting the sea at least 7 years. So it's visibly polluting a Baltic Sea. And so what I can do, so I released this information anonymously into the media. There was a public outcry, there was a lot of issues raised, and the company was confronted that this is your pollution. And the company CEO in that time, Siiri Lahe, denied it. He said like, no, we are not connected with this pollution. You see from the picture, it's the pollution is tens of kilometers away from our factory. We cannot pollute it. Yeah, it sounds nice. We cannot pollute it. It's so far away. And there wasn't any documentation about the pipeline, the wastewater pipeline. So I will discuss this a little bit later, how the pollution from one point from the factory can get 12 kilometers away. It sounds crazy. So let's continue. So how to find and how to detect these kind of issues. It's the main thing in this kind of environmental corruption, environmental pollution issues are that it's really hard to find a corruption, and what will happen is that you see you are not seeing the corruption, it's hidden criminal activity, but what you can see is environmental pollution, and you can start finding environmental pollution and then backtrack it. But how to find environmental pollution? Of course, big factories. It's one thing. You compare satellite images, you gather documentation, you ask questions, you look for suspicious activities. But also another way how to detect the corruption, how to detect the pollution is that you start looking for politicians, the spokespersons, the lobby groups. What are they talking about? So if there's something is too nice, too green, and there's a lot of tax reliefs, exceptions made, state aid given, awards given for a heavy industry, and same time selling it to the public as a profitable business, then you need to start thinking for yourself and then question the authority. Is it things like that? So a little bit about the details. The factory is one of the biggest. It uses 2.5 to 4% of Estonian electricity. It uses over 10 million cubic meters of gas in a year. And in the same time, again, it's promoted that it's the biggest producer of biogas in Estonia. So the logic would be that if you are the biggest producer of biogas, you would use it in your factory, but that's not the case. This company sells this biogas to the gas system as a green biogas and get European Union dotations from it. So, and in the same time, having a tax relief of gas excise tax
buying it from Russia. So basically, they are buying under the market price gas from Russia and selling their own biogas, not using it, selling it with a environment. How it's in Europe, it's you get some dotations for this if you are producing a biogas. So another aerial image. After this was found, you see the line. It's more than 10 kilometers long. There was investigation started on this, but nothing happened. Nothing happened because politicians got involved. So the question is there any pollution or not? And if you have a special water treatment permit from the environmental ministry, you can basically let anything into the sea, anything into the water, if you have a special permit from the environment ministry. And there was findings that there was over norms, but the solution wasn't to do something about the environmental violation. It was never admitted because environment ministry gave a new special permit for this factory. So they raised the pollutants level that can be let to the sea. And there was other issues found. The pipeline weren't actually fixed and so on. And on top of that, the environment ministry gave this factory 2 million euros to develop a new wastewater management plant. And it was, again, here on the image, you can see the ministry is cutting the line. They promoted as a investment, environmental friendly investment. And for this investment, they got also award, environmental friendly industry of the year. So, so as you see, in the same time, when they were polluting the sea, they applied for several ISO certificates. They were so pure, so good, but you can see from the aerial images that it's just a front. I digged more on this issue because it was really, really stinky. The cellulose, producing a cellulose is a stinky business. So what I found that there wasn't any pipeline building permit given to this system. So little bit pushing, and they started to ask a building permit for this pipeline. And this pipeline actually is 12 kilometers long on the land, and it's built on the government land, and government has given this land for free to use for the pipeline that comes from the factory to the sea. And it was very easy for the factory said on 2007, the CEO said that that's not our pollution, that's somebody else's pollution. It cannot be our pollution, because from the documentations, there wasn't any pipeline officially, but there was a pipeline 12 kilometers long. And again, imagine now you are building a house without a permit. I think in like a week, there will be some people coming into your place and sanctioning you and asking questions why you are building without a permit. But imagine building a 12-kilometer long pipeline without a permit and nothing happens. Even if you get caught with this, even then nothing happens. You just apply a permit for your old pipeline and everything is fixed again. So questions arise this. 2014, this highly awarded industry is an environmental friendly industry of 2014, the innovator of the year 2016 and 2020, again, environmental friendly industry. And one of the arguments on giving another environmental award was that they build a wastewater management plant, a new one. Was there actually Indrek, any kind
Indrek, I'm really sorry. I just kindly remind you that 15 minutes has passed, and Okay, you share this just, presentation with Jaak. Yeah. Yes, I have 2 slides. Okay, Thank you. Thank you very yeah, much. great. So this new in question marks was there any wastewater management plant at all? You can see it's nice outside, and if you zoom out, it's bad. So coming to the end, taking it together, is the current situation that the current aerial images, satellite images, doesn't show any pollution anymore, but the issue has never been truly investigated. How these kind of things can happen. So much questions come out, so much business as usual activities, suspicious activities has been taken several years, and nothing has happened. So here is a question. I cannot say that there is a corruption, but there is a pollution. So if you see a crime, in the nature, we can start asking questions. Why this crime is happening against the nature? What's behind this, and how it can happen still? So thank you. That was one of the cases, suspicious cases in Estonia, concerning everybody around the Baltic Sea. And think for yourself and question the authority. Thank you. Спасибо большое, Индрек. Действительно, научиться задавать эти вопросы, да, для лучшего понимания ситуации, для того, чтобы готовить в том числе и обращения в органы власти, которые должны анализировать, да, и реагировать на такие случаи. Это одна из наших задач сегодня, и я надеюсь, что мы с этой задачей справимся, по крайней мере. И я передаю слово Яку. Як, пожалуйста. Теперь можно поделиться следующей презентацией. Также хочу обратить внимание участников, что вы можете задавать вопросы в чате. У нас будет, конечно же, возможность задать вопросы голосом, как вам удобней. Но если вот что-то появляются, какие-то мысли, какие-то вопросы, можете ими делиться. Yeah, you can see. Yes, almost. So it is loading, I guess. Okay. So I see a notification that you just used the demonstration of your screen, but not yet. Now we can see the presentation. Please continue. So, Jaak, we see, I think the chat of Zoom, if you can close it. We see 2 things over your presentation, if you can close them, because there is a gray area for us. Yes, okay. Thank you. Okay. Connection. It's freezing for me a little bit. Sorry. That's okay. Then we can be a bit patient, and you can restart the slideshow, and hopefully it will be sorted. I want to stop the chat, right? And I'd like to show. Is that so again? Yes, but that's okay. We can be patient. We see a bar in the bottom and the one on the right, so it hides a bit of the content. Yeah, but I don't know how I can switch it off. Can you send me the link of this Google presentation? I will share it myself to support. Okay. Okay, fine. I'll give you the link. Jaak, maybe you can start, and I will send the link to. But you need to give an access. I'll give it. Yeah, it's in the. Doesn't matter. It's in the chat now. Anyone can see it.
So okay, I'll start with talking, and if Atul shows the slide, I guess it's going to be better. Okay. As Indrek talked about this factory, we worked together with this project back then, and today I'd like to give a little bit different approach how anyone could actually detect these kinds of wrongdoing, and to just distance for a moment that this kind of development activity or governmental activity can be like monitored and investigated by regular people, because all the necessary means are available for basically for anyone. So I'm not sure what are you seeing right now? Nothing yet, coming soon. Okay. Fine. The prologue. I'll talk more about the prologue for this presentation. Is a few things to keep in mind to understand what a person can do in their country. They have to understand what are the resources, where they live, what are the possible ways to be a part of global economy and so on. So I want to talk that Estonia has a fairly decent industry platform. It's not big, but it's decent. It's developing technically quite well developed. Also, Estonia has a certain set of mineral resources and natural resources. So not being big on either of them globally, there are not many interest groups to claim over these resources. And at this point, nature protection starts by acknowledging that these sites are main important sites of both economy and ecological systems. So economy tries something, ecology has to give something. So ecological system is usually the one that, as we know, suffers from economic growth. But it's not that simply. It's not that simple. So about this area where we detected the case, there was three. Yeah, that's a good slide now. There was three. There still are three main resources to be considered. Of course, it's not the final. It's the third slide from this now. It's timber, charcoal, and phosphorus were seeing in this area, and we have to understand those three are very prestigious in Estonia and also in globally wide. And in Estonia, those interest groups who try to claim the access, privileged access to those resources. We know those groups. We know how they work, because Estonia is way too small to hide in that way. So even if it's a very small organization, the name
tend to repeat or tend to be the same. So to step away from this, I wanted to tell a story, a more playful story about how one can become the person who detects. So this is a story about birdwatcher, and it's not actually a story, but I'll describe a character. That's the next slide now from this, and perhaps even the next one, where we have just a picture of a birdwatcher. Just at that point, we have to understand something here. We have to imagine what kind of a person is that. Perhaps a family guy. Just as I'm describing this, he likes to take forest walks near the seaside, and he's trying, of course, he's trying to find his favorite bird or something that he knows is there. So one day, steadily looking forward to something about this bird activity at the seaside, instead of finding his bird, he finds something more strange that he doesn't expect there. It's an oil barrel. Let's say it's an oil barrel, and that's an unusual thing for him to see. So he thinks this is not the right thing he should be watching. Okay, the oil barrel, anyone knows it's not the thing. But that's how the story can unfold from this point on. We assume that the person has a certain life model, and he expects that this can be taken care of, like by calling help or simply because he knows he has his own certain expectation for life. He has hopes and dreams. He's well protected by financially wise. He has wealth benefits and health benefits. He has security and rights. He understands this, but something that he doesn't understand is how that works for him. Let's move to the next slide. To something that needs to be understood. At the oil barrel moment, he obviously has some ideas that there's not going to be a bird watching. It's going to be something else that he needs to follow. So he comes up with a plan that this needs to be solved the situation. So he understands that those lifestyle basics can be at risk. So the drinking water can be at risk, or something else, if that symptom that he's seeing means something of a larger scale, so that the birdwatcher knows about this, that his country can help in those situations, and he can call for help, right? Governments cover, they legislate, they supervise. So in this moment of wrongdoing, he turns to the situation, to the government. He issues a notice, maybe files a complaint, or just phones to ask for help. But what he does not see through the looking glass is that he actually stands on the same system that might be polluting. So he might also warn off the polluters if he calls for that.
calls for help. So that's how you need to think in this situation. Let's move to the next slide. Yeah, I've written it in this way, that it's a system of business as usual. It's a sketch, not even a story, it's just a character that can be understood if he comes to the moment of ecological stress. That system, that business as usual system, also involves everything that makes our cultural and economic structures as well at the same time. So the bird watcher in those marks needs to understand that those layers are the layers he stands on. And he steps to the next area in his mind. Let's say the next slide maybe explains it a little. Is that the next slide or the previous one? The next one. Do you mean with this scheme? Okay, okay, it's fine. That's cool. I'll explain here. The next area is for the bird watcher is becoming an analyst. It means he needs to look in a different way of that bird that he's looking. On top of that pyramid is just a tip of the whatever kind of pollution you might find. It's, oil barrel is just a symbolic example. Environmental policies and economic structures have proven to work through specific patterns in order to get developed or built. And Indrek went in detail in that part. Those patterns are the sort of birds that we need to be looking for in this situation. So we look through those patterns as well. We look through those patterns as we call for help from government. And what kind of oil barrel are we actually dealing with will be decided on the way on the back. What kind of threat level we are looking at, and this is we need to go through. It's complex, but it's not difficult because it's available for everyone. And government is part of the system. Yes? Jaak, I just need to remind that we should go to the session of questions and answers. It would be great if you could summarize it, and then I'll try to summarize it a bit faster. I'll shorten it up. Mm-hmm. Anyway, the picture of this kind of shows you two opposing pyramids. On the end side here, on the right side, the sustainable impossibility. That's the moment where corruption is funneling to the one point. And I will give the opportunity for questions and answers as well. It's an interesting picture for me, so I'm willing to explain it later. Okay, let's move on from this then to the next slide. It should be that what an inquiry needs to have before it starts. Let's move. This one, right? Yes. Mm-hmm. Yeah. This is important to understand when a bird watcher is actually an oil watcher. Detected data. Those points that are listed here
they're the main things to collect before anything can go further. So the data is anything that we can collect as an individual, we can get our hands on. And presented data is anything basically that is received from the public media, from the government, or from the announcers. So what we know and what we are told that we should know, these two information layers are to be distinctive, to be separated a little. And comparing these two, we can pose an acute question to properly understanding the issue, the oil barrel moment. So maybe next slide, and then on wrapping up. Those are the main steps we went through with this pulp mill discovery, pulp mill pollution discovery. That we took many levels simultaneously, many steps simultaneously, and found out how. Of course, it's an analyst job to read a lot and to compare those information and what should be there, what isn't there, and how it maybe can be worked out, and maybe even to understand if this is actually just an accident and not a corruption happening. And then I think the last slide is the next one. So basically what we need to do, we have to go public with this. We have to initiate court appeals if this is a corrupt situation. We have to supervise, we have to provide supervision for specific institution with special briefings. We take contact with individuals who can actually do something. So engage, and thanks for listening. And sorry for taking too much of your time and our presentation. No, it's not too much. Спасибо большое. Спасибо большое, Jaak, спасибо, Indrek, за этот обзор конкретных нарушений и, что важно, алгоритмов, которые мы можем использовать для выявления коррупции. Хочу обратить внимание участников, что все презентации будут доступны. Да, вот вопрос как раз был, вы поделитесь презентациями? Обязательно поделимся. Да, конечно, Евгения, мы это сделаем, безусловно. И я предлагаю перейти к вопросам и ответам. I also see a comment in chat. Yeah, it's a comment of Daria. Thank you, Indrek. And Daria has a question. Is there a possibility that tax relief can help industries to spend more spare money on the environmental protection activities? A good question. I haven't found any evidence. So yes, usually the tax reliefs are funneled into the owner's profit, and there is a lot of talk about how sustainable and innovative they are, but and they always developing something. But you need to keep in mind that these kind of developments are usually to make more profit, not to protect the environment. And they are not interested of getting caught. They are not interested of if nothing happens, then nobody does nothing. So basically, the new, in that case, in that Kunda cellulose factory, the pulp mill, there was a direct thing. What happened was that they made this new water treatment, wastewater treatment plant after they received aid money
from the government. Why they didn't make things correctly from the beginning, and why it was advertised as some good thing, good investment. This raises questions, and for me, it's the tax reliefs are so big, and the thing to do for protecting environment or funneling the money to the protection is so little, and done only when things get published. Thank you, Indrek. Если кто-то еще из участников хочет поделиться своим мнением по этому вопросу, потому что у нас прекрасные участники из разных сфер абсолютно, да, и, может быть, Дарья, которая задала вопрос, тоже хочет высказать свою позицию, это можно сейчас сделать, и после этого мы перейдем, у нас уже есть там следующий вопрос. Но если кто-то еще хочет реагировать именно на этот вопрос, то вы можете это сделать. Или поднятием руки, или просто можете захватить микрофон и сказать свое мнение. Я вижу еще комментарии. Yes, can I also address my... Right, sure. You... Please go ahead. Yeah, I also, a couple of months ago, made a presentation about different environmental human rights defenders across the Baltic Sea countries. And one of the cases I reviewed was from Finland. They had, if I'm not mistaken, it's called Kylylahti mine. And what was amazing about this mine that the government helped industries with the tax relief as well. They conducted a numerous survey of how this mine can help contribute the community and so on. So the stakeholders of this mine was not only businesses and authorities, but also people living nearby, and they were welcome to address their concerns regarding this mine, regarding the pollution, regarding the all other environmental questions they had to this a very dirty activity. And so it was an open discussion. They were welcome to participate in decision making, which was amazing, which I see the example of how businesses and government should communicate with the communities, with the environmental defenders, environmental movements, and so on. So after industries and governments gathered all requests, they could, for example, construct a roundabout. They helped to construct a water circulation system within the factory. So the factory didn't use water from adjacent lake, which was amazing. And of course, society put a lot of pressure to the industry to create a rehabilitation activities after they finished mining on the site. So I think that there is a possibility, but it should be very transparent, of course. It should be very open. And that was, I think, the only case in the Baltic Sea region I found where when you have all these three dots are connected, the magic can happen. Yes, that's what happened. Спасибо, Дарья. Я хочу сказать, что Дарья экоблогер. Она присоединилась к нам еще после одного мероприятия, которое мы делали совместно с экологическим природозащитным центром Белона. И спасибо за то, что, да, мы, наверное, должны верить в волшебство в какой-то степени, да, но для этого есть еще конкретные инструменты. И действительно, такие лучшие практики тоже очень важно отмечать, да, когда государство в том числе может создать условия для минимизации и, в общем-то, и экологических нарушений, и для минимизации коррупционных нарушений. Это была бы идеальная ситуация, да. Я думаю, что Индрек тут смотрит с позиции именно через анализ конкретных кейсов, когда вот такой заинтересованности государства как раз не было, да, а скорее была заинтересованность в создании преференций для конкретных организаций, для конкретных стейкхолдеров. I would like to comment on Daria's comment. Of course. Please go ahead. I would be very glad
to become to this point where I can share your happiness. I have been environment protection over 15 years, and I've been really, really analytical. I was former business intelligence analyst. I have been system analyst, and I know how to analyze. I know how to look for data. What I've seen in this 15 years is a crime against nature. There is no happiness for me in this point for business as usual, because I see ecosystem loss every day, every level. I have so much cases in my archive that having a happiness for one successful collaboration with locals and diminishing natural problems, that even if there would be like 90% of these kind of cases, still the loss of ecosystem and habitat and pollution is so high that the businesses are not actually interested of considering other options. I'm sorry. No, please don't be sorry. I understand completely that 99.99 all cases are always about environmental violations and environmental crime. But at least have one case which is more or less, you know, there is it's not a pure happiness, of course, but to have an idea how it should be, at least to visualize the concept of transparency among environmental problems. It's a good idea. Thank you so much. Спасибо, Дарья. И Дарья поделилась ссылкой. Если кто-то захочет узнать об этом подробнее, то можно по этой ссылке прочитать. Я вижу также несколько благодарностей Индреку за то, что вот именно эти кейсы, да, получили освещение, и многие видят параллели с Россией. Да, я вижу, что коллеги отмечают, что действительно такое происходит не только, да, в Эстонии. И, наверное, это одна из целей нашего проекта — увидеть, да, общее и особенное и понять, как вообще с этим разбираться дальше. Да. И я вижу еще вопрос конкретный от, сейчас, секундочку, Лина Зернова задает. Ликвидирован ли трубопровод длиной 12 километров, проложенный в Балтийском море? Коллеги, кто готов прокомментировать, у кого есть информация? Я еще пока задам следующий вопрос. Алексей его задает, он действительно интересный, да, такой немного провокационный. Загрязнение целлюлозной фабрики каким-то образом использовалось в риторике оппозиционных политиков. Ну, тут скорее нужны специалисты, да, не по экологическим нарушениям и коррупционным нарушениям, а специалисты по пиару и джару. Но, может быть, кто-то из наших экспертов захочет отреагировать. Я думаю, что после этого нам нужно будет переходить уже к презентации Александра, чтобы мы успели. Да? Стараемся все-таки идти по программе, потому что в онлайне довольно, даже если обсуждение очень интересное. Лина уточняет, имеется в виду о целлюлозной фабрике. Кто-то из экспертов, Индрек, Алена, можно я отреагирую? Да, Саша. Я поднял руку. Конечно, конечно. Да. Извини, я пропустила руку. Конечно, ничего страшного. Да. Хотел бы отреагировать на вопрос Индрека о том, почему сразу не сделали очистные сооружения. Уже основываясь на своем опыте какой-то по России, только могу путем наложения это показать. Ну, во-первых, правильно Индрек отметил, что это коммерческая организация, они во главу ставят получение какой-то прибыли. Саша, не так быстро, потому что Влад переводит, небольшие паузы для перевода. Да, и чуть-чуть помедленнее. Спасибо. То есть это коммерческая организация, которая во главе ставит получение прибыли, и им вот эти вот большие деньги на
очистные сооружения они могли вложить в оборот. Это, ну, первое, что они могли сделать. Во-вторых, как, ну, не знаю, как в Эстонии, в России у нас не очень большие штрафы по экологии, и есть возможность их избежать. Поэтому они могли и не позаботиться об очистных сооружениях. Это как ремарк или ответ возможный на вопрос Индрека, почему не строились. Ну и в оконцовке они все-таки добились нужного себе результата. Я так понимаю, что им предоставили льготные какие-то кредиты, и они на эти кредиты построили эти очистные сооружения. То есть каким-то образом они получили сразу 2 преференции и получили льготные кредиты и закрыли вопрос по экологии. Это такая моя небольшой ответ на, ну, возможно, на вопрос Индрека. И у меня еще такой вопрос больше прикладного характера по целлюлозной фабрике, по выбросам. На снимках со спутника видно, что сбросы идут именно в акватории уже моря, и в процессе презентации было сказано, что брали оттуда пробы воды. Каким образом физически это делали именно вот при выбросах с воды? То есть понятно, когда труба выходит на земле, если ее физически можно взять, а когда выброс именно идет в воду, каким образом осуществляли вот эти вот замеры? Спасибо. Thank you for the question. You cannot go and collect the samples by yourself because then it's not an evidence. You have to order it from a licensed water laboratory. This water samples were taken 2 places. One was taken directly from the pipeline. There's like holes in the pipeline where you can take a sample. And another thing was done on the sea. But what happened later on when I looked for these documents, the laboratory who was taking the samples by the environmental inspections, they took samples from the wrong place. Yeah? They were given a wrong coordinates. So they took the samples and the water in the sea was clean as it be, but the samples were taken about 2 kilometers from the actual pollution point. And it was done over the years. The samples were taken from the wrong place because pollution was in one place and sample taking was being done in another place. And what was the issue that after there was some too high concentrations from the samples taken from the pipe, the environmental ministry gave a new wastewater permit for this component. That's it. So inspection couldn't do nothing. By the law, they couldn't do nothing because everything was correct because of the special permit from the environment minister. So that's the thing. Спасибо, Индрек. Я предлагаю вот именно эту часть закончить ответом на вопрос Лины, да, потому что он очень конкретный, очень практический. С каких интернет-ресурсов активисты брали снимки из космоса? Это бесплатные или коммерческие ресурсы? А после этого мы перейдем к презентации Саши, потому что мы уже немножко выбиваемся из графика. Кто ресурсы? Саша, может быть, ты упоминал, может быть, ты скажешь. Sorry, Alyona, can you repeat the question in English? Yes, surely. Types of internet resources you used to receive like cosmic pictures. Is it commercial or free of charge resources? Yeah, you mean aerial images, yes? Yes, yes. Right. Yeah, it's free from Google Earth, every kind of free. Several databases were used. And in Estonia, there is
aerial photographing almost every year. So we went to the archive of aerial photography and used, because there's timestamps when the flyover has been done, and we used those images. So we gathered from at least 5 sources, I think, different Google, guys, Microsoft. It would be great. It would be great just to have like a list of useful resources. Maybe at the end of the event, we can share these resources with all participants, right? If possible, just put links and everyone can use it. Thank you very much. Я предлагаю передать слово Саше Avtonagovу из Transparency International России. Саша, ты можешь поделиться экраном. Надеюсь, у тебя это получится. Да, Лина поддерживает предложение поделиться списком ресурсов. Надеюсь, мы это сделаем. И у нас еще, напоминаю, про конкретные источники, про конкретные базы данных будут рассказывать сегодня 2 журналиста, редактора данных. И это будет во второй части тренинга. Саша, теперь мы переходим к твоей презентации. Всем еще раз здравствуйте. Ну и перед тем, как начать, хотелось бы от вас услышать, какие известные экологические нарушения вы бы могли отметить, связанные с какими-то коррупционными нарушениями, или как вы об этом думаете. Можете их написать в чат, а в конце презентации мы это обсудим. Спасибо. Да, если у кого-то есть такие примеры коррупционных нарушений в экологии, и вы хотели бы их озвучить, то, пожалуйста, напишите об этом в чат. Да, сейчас, Саша, спасибо, что напомнил. Ну, в данном проекте у меня была задача описать кейсы и связать экологические и коррупционные нарушения, как они друг с другом связаны. Ну, для начала хотелось бы отметить, что является признаками коррупционных правонарушений и само определение. Ну, признаком является это использование публичными должностным лицом своего должностного или иного служебного положения вопреки законным интересам общества и государства. И второе – это получение неправомерных выгод имущественного и неимущественного характера, либо другого физического или юридического лица, а равно незаконное предоставление такой выгоды физическим, юридическим лицам, должностному лицу в своих интересах, а также от имени и интересов другого физического или юридического лица. Основным законом России это является закон о противодействии коррупции. Он в России существует чуть больше 13 лет. И на сегодняшний день он содержит понятие коррупции без разграничения на виды коррупционных правонарушений и деяний. Ну, а это содержится в 13 и 14 статье, оно разграничивается по субъекту физическому, физическое лицо или юридическое. Саша, не забывай про паузу для перевода. Прошу, что прерываю. Да, коррупцией в этом законе описано, что это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения. Там дальше еще большое определение, но если подытожить, это злоупотребление властью в своих каких-то личных интересах. Существуют следующие виды коррупционных правонарушений. Это гражданско-правовые, дисциплинарные и административные. Отдельно хотелось бы остановиться на уголовных преступлениях, которых больше 30. Здесь на слайдах я привел наиболее часто встречаемые именно в экологическом отношении, которые я в процессе обнаружил. И все эти нарушения, они имеют коррупционные отношения. А дальше хотел бы отметить, что все материалы, которые использованы в этой презентации, они взяты и вообще во всем проекте, взяты из открытых источников, из средств массовой информации, не брали блоги или какие-то материалы из социальных сетей.
Дальше хотел бы перейти именно к разбору кейсов по принадлежности к экологии и коррупции. Первый кейс – это очистные сооружения в Калининградской области. История началась в 2006 году, когда руководство области заключило с Евросоюзом меморандум по реализации проекта водоочистки в акватории Балтийского моря. Очистные сооружения области уже не отвечали техническим требованиям и были изношены физически. Несмотря на то, что происходило финансирование Евросоюзом и огромные средства выделяли федеральные, российские, то в реализации проекта шла с явными проблемами. Transparency International при поддержке экспертов в экологии и средств массовой информации провели свое собственное исследование качества работ. Наши сотрудники физически брали пробы воды и последовательно отвозили его для анализа в аккредитованные лаборатории. После этого по методикам Министерства природы Российской Федерации проводили исследования по качеству воды и возможному экологическому ущербу, который составил более 500 миллионов рублей в сутки. Данное исследование получило отклик как в российских СМИ, так и в зарубежных, в Швеции, Финляндии и, соответственно, в России. Тут хотел бы остановиться на 3 кейсах поподробнее по очистным сооружениям. Первый – это очистные сооружения в городе Гуси, это Калининградская область. Они были построены бывшим губернатором Калининградской области, когда он еще был мэром. И согласно документов, они очищали воду с 90% степени очистки. Но анализы наши сказали, что это не совсем так, и по многим параметрам не соответствует нормативам. А некоторые очень сильно превышали в десятки, а то и в 1000 раз. Например, по показателю нефтепродукты превышали в 3800 раз. Эти данные подтвердила частично и прокуратура, которая оштрафовала впоследствии водоканал Гусевский на 1 200 000 рублей. И помимо этого получали штрафы и руководители предприятия. Чтобы устранить данную проблему, позднее решили построить блок биологической доочистки. Ну и в результате сами очистные обошлись 221 миллион рублей. Данный блок доочистки был построен за 442 миллиона рублей. Эти средства были уже выделены из областного бюджета Николаем Цукановым, которым, я напомню, начинало строительство как мэром. И получается, что здесь могут присутствовать признаки заинтересованности как коррупционного проявления у губернатора в исправлении качества очищенной воды некачественными очистными сооружениями. И, как было сказано у авторов данного проекта, что Николай Цуканов как губернатор за счет средств бюджета помог себе же, как главе администрации, достроить эти очистные сооружения. Также странным выглядело, как шел прием этих очистных сооружений у славянской фирмы Smelt. Как правило, по завершению строительства вместе с подрядчиком тестируют очистные сооружения на то, как они вообще работают и в соответствии с технической документацией. После чего подписываются акты выполненных работ и оплачивается работа. Однако из документов следует, что очистка стоков была не с подрядчиком, а уже в рабочем порядке с водоканалом, подчиненным губернатору. И оно производилось спустя 4 года после официального открытия. И, впрочем, если бы даже при этих проверках что-то было обнаружено, какие-то недоработки, уже было бы что-то делать поздно.
Здесь указано на возможные коррупционные составляющие, то, что чиновники затягивали последний этап ввода в эксплуатацию. На самом деле, в основном это делает исполнитель, чтобы впоследствии вообще отстраниться от выполнения каких-то обязательств, а также что в реальности построено, за что и соответствует ли это за то, что заплатили подрядчику. Здесь может быть халатность при исполнении своих должностных обязанностей как при постройке очистных, так и в последней стадии приема данных сооружений. Следующий кейс – это очистные сооружения Багратионовска. Это тоже город в Калининградской области. Этот объект сразу попал во внимание правоохранительных органов и вызвал их реакцию главе Багратионовского района и чиновникам администрации вменяли целый ряд уголовных статей. Это злоупотребление полномочиями, целевое использование бюджетных средств и халатность. Все эти статьи, напомню, коррупционной направленности. Строительство очистных в Багратионовске сопровождалось той же чехардой при планировании, с финансированием и подрядчиком, и экспертизами. Впоследствии депутатами Калининградской областной думы было организовано депутатское расследование, и они обнаружили много, так скажем, нарушений. Первым было то, что с подрядчиком были заключены 4 контракта. Это такое условное дробление контракта уже является коррупционным признаком. Сейчас объясню далее, почему. Данное дробление в чем складывалось? Первый контракт заключили, заведомо зная, что он нуждается в доработке, но все-таки пустили в работу строительство. Второй контракт заключили, не расторгнув первый, и во втором контракте содержались работы, уже которые должны были произведены быть в первом, то есть включали двойную оплату данных работ. Данные наслоения присутствовали во всех 4 контрактах, ну и это мы уже видим как следствие коррупционных признаков дробления контрактов. Частично с депутатами согласились и выводы контрольно-ревизионной службы Калининградской области, и они пришли к выводу, что за счет затягивания строительства цена увеличилась очистных на 188 миллионов рублей. Это вот мы видим, к чему приводят халатные действия при строительстве и контроль строительства очистных сооружений. Ну, подводя итог, что при финансировании данного объекта в полном объеме строительство продолжалось 6 лет, при том, что на него пристальное внимание обращали правоохранительные органы и Следственный комитет. Третьим кейсом в очистные сооружения города Неман, это также город в Калининградской области. Здесь случилось, что когда очистные были уже построены, прокуратуре пришлось обращаться в суд, чтобы ввести в эксплуатацию эти очистные сооружения. Прокуратура выявила незаконные действия сотрудников неманской администрации, которые устранились от вопроса с запуском данных очистных сооружений. Пока очистные сооружения Немана не работали, в реку Неман продолжались сбросы неочищенных стоков, что оказывало колоссальное влияние на окружающую среду. А к тому же за этот простой могло выйти дорогостоящее оборудование на очистных сооружениях. В данных действиях администрации содержатся признаки злоупотребления своими должностными полномочиями или, возможно, халатность как коррупционное проявление. С помощью прокуратуры все-таки запустили очистные сооружения Неман в эксплуатацию, но в сентябре 2018 года, уже после запуска, литовским городом Юрбакасом забили тревогу в СМИ, что и оказалось, что администрация Неманского района куда-то не туда пустила
средства, то есть они не отчитались за сумму порядка 962 тысячи евро при строительстве данных очистных сооружений. И если бы Неман не вернул данные средства, то пришлось бы их возмещать литовскому партнеру. Правительство Калининградской области в лице губернатора отреагировало на зарождающийся международный скандал и выделила из областного бюджета деньги на погашение этой задолженности. Мэр Немана после этого был отправлен в так называемую добровольную отставку. Позже губернатор признал, что это было сделано именно вот из-за этой истории, и что деньги были потрачены на какие-то другие цели. Тут коррупционный признак уже указан губернатором, и он выражается в том, что деньги были потрачены на не те цели, то есть на целевое использование бюджетных средств должностным лицом, либо растрата. Таким образом, данное исследование по очистным сооружениям показало, что на самом деле при нужном огласке в средствах массовой информации можно получить эффекты в защите экологических прав, таких как мы уже видели на этих примерах, что были запущены очистные сооружения в работу, они достраивались и строились новые блоки для того, чтобы осуществлять нормальную очистку воды. По данному кейсу очистных сооружений я закончу и перейду к следующему кейсу. Это... Саша, у меня сейчас просьба, ну, в связи с тем, что да, мы немножко выбиваемся из графика. Да, может быть, ты про птицефабрику, отлично. Я как раз хотела попросить про птицефабрику, да, не про другие истории. Супер. Спасибо. Данный кейс уже переносит нас к птицефабрике «Ударник» в поселке Победа, это Ленинградская область. И комиссия по защите Балтийского моря «Хелком» создана 9 государствами, в том числе и государствами Балтийского бассейна, в том числе и Россией, были обеспокоены ситуацией с загрязнением акватории Балтийского моря, и очень большое беспокойство у них вызывали показатели загрязнений от птицефабрики Ленинградской области. Они отмечали, что общая нагрузка от фосфата в Балтике превышает, чуть-чуть не добирает 30 тысяч тонн, а птицефабрика «Ударник» из этой массы было выделено 20 тонн. О том, как это выглядит в реальности, говорил руководитель фонда Каньели-Ярви Ханна Мятинин, что слой помета был метр глубины, это убивало все живое, и по канавам и речкам это все поступало в Финский залив. В правительстве Ленинградской области не раз говорили о постройке, капитальном ремонте очистных сооружений как самого поселка, так и фабрики, но его переносили не единожды, на 19-й год, на 20-й, и в 2021 году время начала работы уже вообще не было указано. «Ударник», согласно правительству Ленинградской области, прекратил свое существование, перестал работать в 2019 году. Однако, по словам Надежды Опоровой, это одна из жителей данного поселка, она рассказала, что фабрика функционирует, хоть и в меньших объемах, туда приглашают рабочую силу нелегально, выращивают цыплят и поставляют им их клиентам. Ну, данное заявление местных жителей с акцентом на то, что данная деятельность не могла быть не замечена местной администрацией и контролирующими органами, и в свою очередь, что они не принимают никаких действий в отношении незаконной деятельности предприятия, это является коррупционным проявлением. Надежда Опорова, помимо этого, рассказала, что много раз протестовала против загрязнения окружающей среды птицефабрикой, обращалась к властям, но, однако, кроме как экологами, никто это не заметил. И она говорит следующее, что это коррупционная птицефабрика, единственный источник дохода в деревне, ее руководители сотрудничают с властями,
чтобы удержаться на плаву в финансовом отношении, когда птица производит помет, который нужно перерабатывать, но здесь его просто сбрасывали на природе без всякой обработки. Ну и данное утверждение содержит коррупционные признаки, такие как лоббирование со стороны представителей птицефабрики или возможного конфликта интересов уже у контролирующих органов. Петербургский эколог, активист Сергей Грибалев со своей передвижной лаборатории часто заезжал на данную птицефабрику. Он брал пробы воды и почвы. Они всегда превышали нормы и, как он утверждал, повышались с каждым годом. Российское экологическое законодательство лояльно относится вот к таким вот нарушениям. Максимум, по словам того же Грибалева, что им меняли символически для этого большого бизнеса штраф, либо они отделывались каким-то условным сроком. Нарушителю было проще объявить фиктивное банкротство, перевести активы в другие организации, поменять название, но за данными названиями все равно находились люди, которые были близки к региональным властям, говорил активист. Также он высказывал мнение, что выбросы никак не контролируются. Местные надзорные органы, хотя и штрафуют организацию, но закрывают глаза на то, что экологическая проблема ухудшается, и все данные выбросы продолжаются. Таким образом, этот активист Грибалев, как и жители населенного пункта, где расположена птицефабрика, указывают на коррупционные составляющие в работе органов государственных и надзорных органов. Вместе с тем, здесь коррупционным аспектом является повсеместное нарушение экологических норм и требований из-за низкого уровня административной ответственности, это штрафов, или, возможно, каким-то образом их избежать. Так, прокуратура периодически штрафует эту данную птицефабрику, заводила против них дело, и был подсчитан ущерб, который нанесла птицефабрика, он составлял 4,8 миллионов рублей. Также штрафовали руководство ударника от 3 до 30 тысяч рублей. Тут видно, какие минимальные штрафы по сравнению с загрязнением окружающей среды наносит птицефабрика и какие маленькие штрафы. Таким образом, птицефабрика Калининградской области неоднократно нарушала экологическое законодательство. Надзорные органы реагировали на это, обвиняли, штрафовали ее. Однако данные выбросы продолжались, и экологическое состояние только ухудшалось. Кроме того, в материалах видны заинтересованность со стороны птицефабрики в контактах с органами местной администрации, что может свидетельствовать о лоббизме со стороны представителей птицефабрики, а также какой-то заинтересованности в невозможного конфликта интересов у должностных лиц местной администрации. На этом бы хотел закончить презентацию и перейти к вопросам. Спасибо за внимание. Спасибо, Саша. Так как я не вижу пока описания, сразу к вопросам и ответам. Уже есть вопрос от Лины. Сейчас прошу прощения, нет, не от Лины. Нет, я ошиблась, пока у нас нет вопросов. Те, кто готов задать вопрос Саше, можно это сделать, да, как удобней. Дайте знать. Можно просто ответить на кейсы, которые обсуждались, да, и высказаться. Это тоже приветствуется. Кто готов задать первый вопрос?
Ну, пока нет вопросов и подождем. Я бы тут отметил, что в озвученных мною и Индреком кейсах есть какое-то взаимодействие, взаимосвязь, например, о том, почему, видя определенные нарушения, государственные органы на это не реагируют никаким образом. Хотя в данной местности, как было отмечено уже и жителями, что данная деятельность не может быть просто незамечена местными администрациями, контролирующими органами. В кейсе от эстонских коллег это была постройка водопровода, а в моем кейсе это какая-то незаконная работа птицефабрики. То есть, коррупционные проявления в экологии, я думаю, что во всех странах примерно одинаковые, только единственное, как это регламентируется государством и нормативными актами. Спасибо. И все-таки вопрос, а это единственная птицефабрика в области, которая нарушает? Нет, это не, Очевидно, что нет. это не единственная птицефабрика в области, просто их очень много. Помимо птицефабрик, там много свиноферм. Алена, я думаю, ты уже знаешь, как перевести. Я перевожу сейчас. Ага. И они все оказывают воздействие на экологию, но почему именно вот об этой птицефабрике написали много в СМИ? Потому что она демонстрировала самый большой выброс и вред для экологии. Да, Лина, может быть, есть что добавить по этой теме? То есть, если вы встречали, может быть, какие-то еще случаи, которыми хочется поделиться? Действует и сегодня, да. Ну, насколько я понимаю, Саша, да, вот по последним данным. Да, они возобновляли свою деятельность, по крайней мере, на то время, когда я изучал данный вопрос, они работали. Как уже было сказано, переименовались, и какие-то юрлица поменяли, но продолжают свою деятельность. Бездействие властей тоже является коррупцией. При обращении, если сейчас, Саша, лучше озвучить полностью вопрос, потому что его... Я чата, к сожалению, не вижу. Вот все. Тогда я сейчас... Все, спасибо, Александр. Бездействие властей тоже является коррупцией, способствует ли решению проблемы освещения в СМИ. Бездействие властей является... Я услышал. Не так быстро помним про переводчик. Да, бездействие властей при официальном обращении граждан или организаций, да, является коррупционным проявлением, но на самом деле у нас в России этот вопрос очень хорошо отработан именно в смысле ответа. Но в основном этот ответ не будет никого устраивать, потому что в основном это идут какие-то так называемые отписки. Но если, как вот в приведенном примере, идет бездействие при явном нарушении закона, как в кейсе с птицефабрикой, что не может не знать об этом действующая администрация и контролирующие органы, и не принятие это никаких мер, при том, что есть подтверждение, что руководство взаимодействует с администрацией, да, это может являться потенциальным признаком коррупции. Способствует ли решению проблемы в освещении СМИ? Однозначно способствует, потому что даже просто публикация может являться поводом для организации проверки правоохранительными органами. Не говоря уже о том, что все-таки на публикации реагируют и
государственные органы. Да, хочется добавить в тех оставшихся живых СМИ, да? Ну, то есть, да, если действительно хотелось, чтобы это были независимые, да, СМИ, если Нет, есть возможность публиковать, то, безусловно, это эффективно. Алена, на самом деле Да. и государственные СМИ будут публиковать это, потому что им тоже нужна читаемость, и вот это вот повышает их читаемость, если, конечно, это не противоречит там каким-то внутренним их распоряжениям. Алена, можно сказать? Да. Как-то идет такое эхо. Да. Видимо, Да, я сейчас... Алена, дело в том, что Ленинградская область, она сделала ставку на развитие птицеводства. Это еще в 90-х годах. И в Ленинградской области было рекордное количество вот, еще птицы, там, по-моему, 17 миллионов. Это больше, чем в Финляндии в несколько раз. То есть действительно Ленинградская область обеспечивала полстраны, пол России вот продуктами своими, да. Вот. Но самое поразительное, что у этих комплексов не было вот этих узлов по переработке навоза, ну не навоза, а куриного помета. Почему? Это загадка. И я вот просто вот сейчас вот действительно очень хорошо нам показали, что это из себя представляет, вот какие тяжелейшие последствия работы таких комплексов. Вот. Я вот просто думаю, а каким же образом, да, мы расследуем, Transparency International проводит такие расследования могучие, те, значит, каким-то образом уходят от ответственности, а может быть, можно каким-то образом с Хелком все-таки применить технологии, которые наверняка на Западе есть. Я думаю, птицефабрики там так не работают. Наверняка там есть свои вот перерабатывающие, как говорится, узлы какие-то. Вот. Почему это не внедряется в России? У вас есть на это ответ? Ну, я вот могу только предложение высказать, да, потому что здесь, оказывается, бизнес, да, и то есть должна быть заинтересована только со стороны гражданского общества, да, потому что очевидно сейчас то, как развивается все, да, получается, любая попытка изменения ситуации воспринимается как базовая государственными органами, да, и вот здесь, мне кажется, решение именно находится именно потому, что бизнес-интересы оказываются выше всего остального, там, НКО, как Transparency International, может только подсветить эту проблему, да, поделиться со СМИ, и дальше мы оказываемся в ситуации такой, скажем, политического безвоя, да, когда, это мое мнение, вот, на текущий момент я думаю, что проблема в этом. Саша, наверное, тоже хочет высказаться. Я вижу еще руку Дарьи, да, потом. На самом деле, если брать то, что наша организация делает, вот первые кейсы, которые освещал, это именно по очистным сооружениям, там произошло полное взаимодействие, и отвечали и госорганы на какие-то материалы, предоставленные. Да, но мы про птицефабрики сейчас. Про птицефабрики, ну, мы не занимались данным вопросом, я просто взял этот кейс как показательный, потому что в нем освещались несколько коррупционных проявлений. Но ты видишь эту возможность использовать, вот, допустим, какие-то эффективные инструменты, которые есть, ну, не знаю, может быть, в северных странах, да, и чтобы их эффективно применять и такую деятельность на самом пресекать. деле у нас практически они все одинаковые инструменты, что по обнаружению, что по какой-то борьбе или противодействию с этим. Уже был вопрос про СМИ, очень действенный способ работы со СМИ, когда данная проблема будет больше освещена, на нее будет больше обращать внимание. Но что касаемо вот птицефабрик, уже не только экологами, то, что было отмечено, что по-всякому уходят они от ответственности, там, меняя название, юридические лица и так далее. Просто у нас это поставлено на поток. Помимо этого существуют небольшие штрафы в экологии, хотя и существует мнение, что это
повышение штрафов не сыграет большую роль, но вот, ну, я не совсем экономист, но по мне, если все-таки повысят штрафы, то предприятия будут, возможно, предпринимать действия для того, чтобы уменьшить вред экологии. Или, что более действенно, уже это обсуждалось, что какие-то преференции давать организациям, которые будут осуществлять какие-то действия для предотвращения экологических загрязнений. Ну да, ну тут, конечно, опять встает вопрос, а что, если эти компании будут использовать, да, только для привлечения таких инвестиций? Ну да, Тут просто замкнутый круг, о котором мы можем говорить долго, что могло бы быть и что можно сделать. Да, спасибо, Саша. Давайте я, вот, наверное, Даша тогда задаст вопрос, потому что я вижу, что рука поднята. А после этого мы перейдем уже к групповой работе. Хорошо, если не возражаете, чтобы вот оставаться в рамках. Да. Просто вы рассказывали, Александр рассказывал про эколога, да, который существовал экологический контроль загрязняющего предприятия. У меня такой вопрос. А такой институт, как общественные экологические инспектора, да, у нас существует в России, который, по-моему, входит в Росприроднадзор, если не ошибаюсь. Вот этот институт, он как-то способствует или не способствует более эффективному коммуникации между экологами и государством? Или это просто... Ну, вот, я понял вопрос. Вот в изучаемых мной материалах я не встретил ни одного случая какого-то взаимодействия. Встречал только независимых экологов, которые осуществляют свою деятельность исключительно на каком-то энтузиазме, ведя какую-то проблему с загрязнениями. О том, о чем вы говорите, я так подразумеваю, что у них есть связь с какими-то государственными структурами. Ну и нужно понимать, что если есть эта связь, то они не являются независимыми, и в их деятельности очень большую роль оказывает именно та структура, которая их, так скажем, содержит. Поэтому как-то большого эффекта я не видел по сравнению с тем, что оказывают независимые экологи и организации, и сами жители. Можно добавить, Алена? Да, Алена? да, пожалуйста. Ага. Вот я хочу сказать, что Сергей... Сергей Грибалев – это известный действительно очень человек, он член Общественного совета Минприроды, и в прошлом он работал 15 лет, около 15 лет в правительстве Ленинградской области, где возглавлял комитет экологического надзора государственного. Да, он действительно очень грамотный человек, вот, дай бог ему здоровья, он ведет большую работу, именно благодаря своей честности он потерял место работы в правительстве и сейчас ведет общественную деятельность. У него есть совершенно такой роскошный автомобиль, экоавтомобиль, оснащенный там, с эколабораторией. Вот именно поэтому он действительно, этот, по-моему, автомобиль, насколько я знаю, там как-то Минприроды, он ему достался благодаря гранту, да, вот, то есть он действительно вот может делать такие анализы профессиональные, но это исключение, я не знаю, сколько таких человек еще во всей стране, вот, а вот общественные инспекторы, о которых идет речь, это тоже редкое такое явление, и мало того, еще Росприроднадзор принял такой нормативный акт, согласно которому общественный инспектор должен сдавать экзамен, да, это вот инспектора Росприроднадзора, они экзамены не сдают, а вот общественникам предложено еще экзамены сдавать. Можно представить какой-то сложности экзамен. Нужно институт вообще закончить, чтобы сдать такой экзамен. То есть вот такое какое-то идет, мне так, на мой взгляд, некое препятствие, даже барьер перед такими энтузиастами, которые хотели бы быть инспекторами. То есть это все стало еще более сложно. Это точно.
Спасибо, Лена, за это дополнение. Да, это нам дает картинку, конечно, такую полную. Я прошу прощения, пропустила один вопрос. Очень быстро, Саша, но я думаю, на него ты сможешь быстро ответить. Алексей спрашивает: Александр, оказывалось ли на вас давление после выявления фактов правонарушения? Пробовали ли они как-то уладить вопрос по-тихому? Это, видимо, речь об очистных, я так думаю. Да, это, скорее всего, об очистных. Я, к сожалению, сам не участвовал в этом проекте, но какое-то взаимодействие, я знаю, было. И он участвовал другой наш коллега из Да, другой коллега, да? Роман Романовский проводил это исследование. Оно освещено и в СМИ, есть и в YouTube, все, как они производили это, прям как они берут, все это есть. Да. Насколько мне известно, давления не было на давления точно не было, были какие-то взаимодействия именно, но назвать их давлением точно не осмелюсь, так что нет точно. Спасибо. Коллеги, я предлагаю сейчас нам разделиться на две группы. Мы группы образуем тоже в зависимости от того, кто на каком языке предпочитает общаться. И у нас в группе, которая выберет английский, будет работать Лиза как модератор, Лиза Сытикова. Лиза поделится в чате конкретным кейсом, который вы будете обсуждать, а задача будет следующая. Абдул, можно попросить вывести на экран, у нас есть задание. Да, формулировка задания. Значит, каждая группа должна прочитать описание нарушения и дальше обсудить, содержатся ли признаки коррупции, ну, на ваш взгляд, да, в этой ситуации, и обосновать свой ответ. Я думаю, что нам даже на это не нужно полчаса, да, мы немножко выбились из графика, я предлагаю ограничиться 20 минутами, да, то есть изучаете кейс и даете свое заключение. Есть ли признаки коррупции? Если они есть, то какие именно признаки? Через 20 минут мы возвращаемся в общую нашу встречу и обсуждаем ваше видение. А наши эксперты, да, Индрек, Jaak, Александр, отреагируют на ваше предложение. И так мы сможем проработать вот этот материал, который мы до этого больше в таком теоретическом ключе разбираем. Дайте знать, если нужно уточнить по заданию, если какие-то есть недопонимания по заданию. Вот еще раз, да, сейчас Абдул его выводит на экран это задание. И я забыла сказать, что в русскоязычной, да, в группе, которая выберет русский язык как язык общения, будет помогать Александра Мешкова. Да, там тоже она будет модерировать и направлять, так скажем, в нужное русло. Хорошо? Ну, вопросов никаких не вижу. Тогда, Абдул, мы готовы к тому, чтобы разделиться на две группы. Abdul, so we are ready to be split it into groups, and as I mentioned, we will a bit, we will try to spend less time than previously was discussed. So we all right, we are ready. So this is the Russian team. Okay, Russian. Так, коллеги, здравствуйте еще раз. Я вижу, что у нас 18 участников. Да, подождите, правильно я вижу? Так, Саша, вы ведь тут? Да, Саша? Я здесь. Все, тогда я вам передаю слово. Вы делитесь с нами описанием кейса, и мы начинаем обсуждение. И нужно еще распределить роли. Да, сейчас я в чат скину описание кейса. Почему-то он не хочет давать скинуть его в формате текстовом, поэтому он будет в формате документа. Вот. Наверное, текст очень большой получается. Наверное, да. Может быть, так даже удобнее. И вот документ с кейсом, я надеюсь, что все его получили. Да, все видят в чате, да, документ сейчас. Он называется кейс 1. Для начала я предлагаю, правда, разделить. Так, ага. Сейчас попробуем еще раз. И Антон не видит. Я вижу.
Я-то его и так знаю, да. Можно в личные сообщения тогда? Вот кто отметит, да, сейчас так и сделаю. Коллеги, давайте так, если кто-то не видит описание кейса, напишите об этом в наш чат здесь, и тогда в личные сообщения, да, проверяйте дальше личные сообщения от Саши, она скинет описание этого кейса уже туда, там точно должно работать. Угу. Сейчас я в процессе отправки. Угу. Да я даже думаю, что я могу этот кейс зачитать, потому что, ну, что мы будем, у нас все равно групповая работа. Давайте я сейчас прочитаю этот кейс, чтобы все его слышали. И дальше нам нужно, Александр Авtonagov в нашем обсуждении не будет участвовать, он будет в качестве такого наблюдающего эксперта, да, чтобы следить за нашим образом мысли. Нам нужно ответить на вопрос, есть ли здесь коррупция, да, в этой ситуации, ну, опять же, на наш взгляд, как нам кажется, и отметить, какие конкретно признаки из тех, что мы обсуждали, да, следующее. С 2008 года жители поселка Мельников и соседних поселков отправляют на прилегающую территорию отходов жизнедеятельности свинофермы ООО «Балтгаз» нефтеоргсиб во все доступные инстанции. В ответ они получали только отписки. Организацию периодически штрафовали, но, как отмечали жители неоднократно, предприятие платило штрафы и продолжало сливать отходы в нарушение всех установленных требований. Проверка Россельхознадзора, которая состоялась 16 декабря 2006 года, показала, что труба протянута на 3 километра и проходит через водоем, в который сливается поступающая жидкость. На основании этой информации 23 декабря проведена плановая проверка на соответствие всем обязательным требованиям к обеспечению санитарно-экологического благополучия населения, деятельности свиноферм. В результате этой проверки нарушений официально выявлено не было. Но по свидетельствам жителей поселка, в ходе этой внеплановой проверки была предпринята попытка задержать бочку с отходами, которую везли сливать в поле. Полицейские после нескольких телефонных звонков начальству отпустили трактор, который вез навоз. Позднее выяснилось, что все документы проверки куда-то исчезли, а пробы из бочки, взятые инспекторами, тоже пропали. В руководство ООО «Балтгаз» нефтеоргсинтез входит генеральный директор, он же является главой муниципального образования Светлогорский городской округ Андрей. Он владеет 25% уставного капитала. Также туда входит Кирилл, заместитель председателя окружного совета депутатов муниципального образования Светлогорский городской округ, и Раиса, мать бывшего главы администрации Светлогорского района. У Раисы Ковальской 25% доли уставного капитала, а у Кирилла Гайдукова 50%. Есть законодательное требование, согласно которому свинокомплекс должен подвергаться, все отходы свинокомплекса должны подвергаться переработке. Для этого существуют современные технологии очистки, обеззараживания и превращения экскрементов в навоз. Нужно строить очистные сооружения, специальные емкости для отстаивания и переработки, но ничего этого предприятием не было сделано, несмотря на регулярные проверки, на постоянные штрафы и на поступающие регулярно жалобы жителей о том, что непереработанные экскременты продолжают вывозить на поля. Вот на основании этих данных нам сейчас с вами нужно попытаться ответить на вопрос, есть ли в данной ситуации признаки коррупции. Давайте, кто готов начать? Ну, можно и поднимать руку. Да, Саша. Саша еще хотела распределить роли. Простите, Саша, пожалуйста. Да, ничего. Предлагаю для начала выбрать человека, который будет конспектировать, какие мнения были высказаны. Фиксировать, да. А также определить того, кто желал бы потом высказать общее мнение и итог общей сессии. Давайте сначала на волонтерских началах. Кто хочет фиксировать то, что мы обсуждаем, какие будут идеи, кто готов. Если желающих не будет, придется кого-то назначить. Нам этого очень делать не хочется.
Как всегда, много желающих. Да. Есть кто-то, кто очень хорош в том, чтобы ну, реагировать на то, что предлагают другие участники. Никто, ни один человек не хочет. Ну ладно, давайте я буду фиксировать, хорошо. Тогда мы начнем обсуждение, но нам нужен, тем не менее, волонтер, который потом презентует результаты нашей работы, то есть даст ответ на вопрос, да, и обоснует. Кто хорош тогда в обосновании? Это уже точно буду не я. Евгения, вы хотите что-то сказать? Нет, я хотела сказать, что я не могу фиксировать, потому что у меня проблемы с переключением компьютера. И ясно. А озвучить вы можете? Озвучить то, что мы обсудили? Презентовать тоже, наверное, не могу. Но с другой стороны, я не очень коррупционный человек. Когда читаю такой текст, я сразу вижу возможно, нарушение права человека. Потому что там задействованы власти, но всегда хорошо послушать человека из России, который варится в этом обществе, кейс российский. Вот я поэтому, но если никто не может, я, конечно, могу. Спасибо большое. Ну, кто-то, может, еще хочет? Здесь просто интересует ваше мнение. Тут не нужно давать какую-то юридическую оценку. Просто где, по вашему мнению, тут может быть какое-то коррупционное проявление? То есть это ваше мнение. Ну, в общем, давайте... Это мы будем обсуждать, я поняла. Да, конечно. Давайте так тогда договоримся. Если больше никто у нас никаких желающих не найдется, то тогда мы попросим Евгению озвучить, хорошо? Так, а я вижу руку, подождите. Да, Анастасия что-то хотела сказать. Нет, я просто хотела уже какой-то комментарий дать по поводу этого кейса, или еще не пора? Давайте. Все правильно. Итак, комментарий. Ну, в общем, то, что здесь сразу мне бросается в глаза, то, что постоянно приходили отписки, вот, это то, с чем мы сталкиваемся в нашей работе, то есть видно, что есть очевидное нарушение, но при этом, получается, контролирующие органы этого не замечают и просто пишут отписки, то есть это явно коррупционный момент такой. Так, фиксируем такой признак отписки, да, то есть отписки, что свидетельствует, ну, то есть может свидетельствовать, наверное, даже в каком-то смысле о халатности, да, о таком халатном отношении к своим обязанностям, да, ну, вот здесь абсолютно верно отмечено, что если у нас есть ситуация длящегося нарушения, да, контролирующие органы этого не замечают, наверное, мы это можем зафиксировать как подтверждение вот такого рода злоупотреблений. Все ли с этим согласны или хочется возразить что-то? Можно сказать, да? Да, конечно. Алена. Да, конечно, мы видим прямую коррупцию в данном примере, да, и вот мне так показалось, прежде всего потому, что учредителями этого предприятия являются должностные лица власти. Вот это вот первый, как говорится, признак. Они же органы власти, которые должны контролировать, штрафовать, наводить порядок, принимать меры, и они же являются основными акционерами данного предприятия. Обратите внимание, что приехала полиция, которая вроде бы сначала эту бочку задержала, и полиция тоже ретировалась после нескольких звонков, да. Видимо, эти акционеры тоже имеют какое-то воздействие или действуют в спарринге вот с полицией, с органами полициями тоже. То есть это такой очень яркий принцип, по-моему, вот такого взаимодействия, да, органов власти, бизнеса, там, органов правопорядка, вот просто яркий вот такой вот признак, где все это дело продемонстрировано. Вот. И, безусловно, эти же органы они не могут действовать, принимать решения без действия. Вот только что сказала предыдущая наша коллега, вот, конечно, они не будут принимать решения, потому что эти решения будут касаться их напрямую, да, вот. Ну, вот так. Да, то есть то, что Лина озвучила, мы здесь уже видим признаки конфликта интересов, да, которые возникают именно из-за того, что, с одной стороны, они являются
представителями муниципалитета, с другой стороны, да, входят в состав как раз руководства этой самой свинофермы. Да, и за счет этой заинтересованности, конечно, возникает, так скажем, желание, да, оказывать влияние. Спасибо большое, Лина. Женя, вы тогда для себя фиксируете, да, вот то, что мы озвучили, мы потом еще к этому вернемся. Как фиксировать для себя. Да, спасибо. Ален, у нас Антон, еще поднятые руки. видно, да, была первой по очереди Лина, да. Да, я говорю, что я вижу руку. Следующий Антон, пожалуйста. Так, ну, во-первых, только что было упомянуто, что учредители у нас глава. Глава, скорее всего, должен быть... Глава, скорее всего, должен быть на зарплате, и он не имеет права больше заниматься бизнесом. Это первое. Второе. Если неоднократно поступали жалобы в Россельхознадзор, и он проводил проверки, и, я так понимаю, это не крупный город, то, скорее всего, там тоже могут быть родственники. Я бы вообще проверил родственную связь. И так как у меня до сих пор не открывается текст, ну, я имею в виду, я это сообщение не вижу, я бы еще посмотрел процентное соотношение учредителей. Да, вы можете написать свою почту, я отправлю вам имейлом. Почему-то не получается отправить вам сообщение в Zoom. Да, но про соотношение мы можем еще раз озвучить, да, какое соотношение. Так, сейчас я сам открою. Значит, там получается так, вот этот самый генеральный директор, да, который, он же глава муниципального образования, владеет 25%. Да, оставшиеся, там, соответственно, 50 и 25 распределяются. 50 у заместителя председателя окружного совета депутата и 25 у матери бывшего главы администрации. Спасибо большое, Антон. Я надеюсь, что Евгения тоже это зафиксировала. То есть тут нам Антон уже сразу предлагает схему расследования. Да? Это тоже полезно. То есть такой алгоритм, на что стоит обращать внимание. И это действительно, я с этим абсолютно согласна, что имеет смысл, ну, во-первых, посмотреть, да, вот состав, что мы уже сделали этих самых руководящих органов. И дальше проверить родственные связи, в том числе с представителями правоохранительных органов, да, потому что это действительно и родственные, и дружеские связи, дружеские проверить гораздо сложнее, но тем не менее вот это мы тоже можем отметить как потенциальные признаки коррупции. Так, Я, извините, пожалуйста, еще хотел бы добавить то, что только что вы перечислили, то есть вот я именно про главу, это уже есть возможность снять его с должности, это как минимум. Да, ну это с нами потом Саша поделится, да, что там было, что там в реальности и как. Спасибо большое. Да, какой еще? Я фиксирую, так как я фиксирую, можно маленькое уточнение? Я поняла, что мы, последний человек сказал, что он не имеет права занимать должность. Да, но есть многие... Совмещать, да. Мы, получается, правильно понимаем, что мы говорим про признак коррупции, что есть возможность злоупотребления должностной, как-то там... Ну, эта возможность, она появляется, да, злоупотребление служебными полномочиями, да, а возможность появляется, ну, и, то есть и здесь еще один признак коррупции, который мы можем отметить, это то, что получающий средства, да, из бюджета уже, да, вот этот вот глава, он еще вовлечен в деятельность коммерческой организации, как ее, ну, фактически вот, представитель руководящих органов, да, то есть это нарушение запрета, ну, заниматься как раз предпринимательской деятельностью, да, получать, точнее, получать прибыль от иной деятельности, кроме преподавательской, научной, да, ну, в данном случае речь об этом не идет. Вот это можно зафиксировать. И плюс как бы рекомендация отслеживать родственные связи. Поскольку не проводились проверки, да, то, возможно, там есть еще заинтересованность, ну, как бы в том, чтобы покрывать родственников. Саша, там Антон скинул свой адрес, да, можно... Да, я отправила. Да. Давайте идем дальше. Надеюсь, Он пришло. поднял руку, я вижу Роман, да? Правильно? Роман следующий у нас.
Или это У нас меня показывается Евгения? Алексей Фоменко. Алексей, Нет. да. Алексей? Все, хорошо, тогда Алексею передаем слово. Алексей, а мы почему-то не слышим. У вас перевод там включен? Ну, кнопка нажата перевода или что? Очень плохо слышно. Что-то прям совсем... А, вот сейчас нормально, да. Все, теперь слышим все Не хорошо. знаю, что такое. Ага. Добрый день. Я бы хотел обратить внимание на саму технологию свинокомплекса. Перед запуском, по идее, предприятие должно было получать какие-то экспертные заключения. То, что у них как идет переработка, ну, непосредственно, они должны показать, что их технология, ну, соответствует стандарту. Если она не по бумагам есть, а по факту нету, то уже, ну, как бы признак, как они тогда могли запуститься. И уже, следовательно, идет второй момент, то, что с 2008 года идут жалобы, а внеплановая проверка идет только в 2019. Соответственно, свинокомплекс – это не коробок спичек, его по-любому, ну, инспектора или тот же Россельхознадзор должны знать о его существовании, и, по идее, за это время, ну, как бы 10 лет – это очень много. Он бы не смог затеряться, и, ну, то есть на него должны были обратить внимание и выявить то, что у него, по сути, нету, ну, по факту нету этой технологии переработки. И вот как бы здесь два фактора. Первый – это технология не соответствует, реальность не соответствует по бумагам, а второе – это временной фактор, то, что за 11 лет, ну, как минимум пару раз кто-то из представителей там Россельхознадзора или Роспотребнадзора у них должны были побывать на производстве. Спасибо. То есть, ну да, такое, это вот, ну, тоже так мы отмечали, но не так четко, да, что вот, так скажем, длительное игнорирование, да, обращений, которые поступают вот вообще с 2008 года, это тоже свидетельство, да, какой-то вот заинтересованности личной определенных людей. И плюс то, что есть определенные законодательные требования, да, эти требования не соблюдаются, и это подтверждается в этом кейсе, да, то есть сопоставление двух этих фактов наталкивает нас на мысли о вот, возможно коррупционном нарушении, да. Так? Саша, я у вас украла права модератора, простите меня, пожалуйста. Ничего, ничего. Да, у нас есть еще поднятая рука Евгения. Евгения. Да, я хотела еще обратить внимание, когда читаю текст, то да, когда я реагирую, периодически штрафуют. То есть их кто-то там штрафует, а дело и ныне там. То есть где полиция, где законы, где политики и так далее. То есть речь идет о том, что, да, Евгения, я хотела пояснить, то есть речь идет о том, что определенные нарушения выявляют и за них штрафуют, но требования, да, которые есть, так и не исполняются этой компанией. Вот, и это как бы не приводит к ее закрытию, да, то есть, потому что жители говорят, что они как сливают, так и сливают дальше. Это одно предложение, на которое я реагирую сразу, а второе – это документы пропали. Да, вот почему-то никто еще не обратил внимания. Да, навоз отпустили, а потом документы проверки куда-то пропали. Да, то есть жители знают, что были документы, но они вдруг исчезли, да, загадочным образом, вот как прям в произведениях Гоголя это происходит обычно. У меня как актер, который может занимать активную позицию закрытия всего этого дела. Да, спасибо большое. Хорошо. Да, Саша, да, пожалуйста. Да, нет, еще я просто... рука от Лизы. Да, добрый день еще раз. Слышно меня? Да, все хорошо. Я не уверена, упоминали ли это, но... Да, Лиза, рада видеть. Прослеживается еще связь с предыдущей главой администрации через мать, и там, наверное, тоже какая-то странная схема по назначению главы этого муниципального округа была, что как раз и может говорить о том, что вот этот срок 10 лет,
Это все началось вряд ли в 2008 году, это свиноферма, строительство, эксплуатация. И начало проекта наверняка было с предыдущим главой. И вот эта вот порочность круга прослеживается и через мать. Спасибо большое, да, это действительно важно. Антон поясняет, это не примут во внимание. А кто не примет? Ну, мы здесь отмечаем такие подозрительные, да, такие вот, то, что мы называем red flags. Вот мы расставили эти флажки. Ну, прокуратура может не принять, но мы-то продолжаем считать, что если входит, да, мать бывшего главы, да, и при этом там новый глава, то здесь могут возникать, наверное, сомнения именно в том, почему такой состав, да, то есть что здесь, наверное, может оказывать влияние, я так предполагаю, опять же, я не знаю этот кейс, это Александр его разбирал, да, значит, здесь может оказывать влияние, в том числе и предыдущий, да, глава, ну, такое тоже вот бывает, к сожалению. Или Антон предлагает исключить это из числа подозрительных. Нам надо уже так завершать, да, я, Саша, на всякий случай, вот еще раз обозначу, что у нас, в общем, время на обсуждение истекает, нам сейчас нужно будет вернуться в общий зал, но вот еще собрать какие-то вот последние линии, чтобы после этого Евгения все это озвучила, мы можем где-то в течение минутки примерно. Но я думаю, крайне все равно не исключать по одной простой причине. Если даже это не примет во внимание прокуратура, то это можно будет просто использовать в расследовании. Да, да, конечно. Согласна. Коллеги, последняя возможность высказаться для тех, кто еще этого не успел сделать, а хотел бы. Вопросы, сомнения, подтверждения. Завершающие мысли. Можно еще сказать Да, конечно, мысль, да? Вот это, конечно, поражает, что вот такое творится беззаконие, да, не органы власти, ну, например, там район или там областные органы власти, да, прокуратура, природоохранная прокуратура, этого ничего не видят тоже. Вот, и вот это наводит на мысль, что вся вот эта система, да, вся эта вот лесенка властная, да, она вся, ну, то ли коррумпирована, но то ли не знаю, то ли она глухая и слепая. Вообще там люди, которые работают, они вот действительно не обладают никакими органами связи с внешней окружающей средой. Это и, причем это не только касается данной свинофермы, это касается всего того, что сегодня с чем борются экологи в России, да, там с вырубкой лесов каких-то незаконных совершенно, со свалками несанкционированными, вот мы тут в Питере тоже боремся. Никто не слышит, не видит, не понимает, и это надо как-то доказывать, причем много лет подряд. Вот. И вот это вот, наверное, тоже надо обратить внимание на это, что несмотря на то, что у нас существует в каждом ведомстве телефон по борьбе с коррупцией, то есть граждане, если вы видите, непременно звоните, мы тут же наведем порядок, понимаете, это везде есть. Но несмотря на обилие вот таких вот адресов обращения, структур, которые созданы, ничего не работает с коррупцией. Спасибо. Да, спасибо большое, Лина. Так, ну что, тогда мы сейчас возвращаемся в общую комнату, да, и вот озвучим наши предположения, а Саша уже в качестве мы экспертное мнение Александра когда? Мы экспертное мнение. Когда мы вернемся, потому что, да, надо, чтобы и другая группа слушала, у них другой кейс, и мы им поделимся, а после этого уйдем на перерыв. Мы решили, что я буду представлять обсуждение. Да. Но я перечисляю все, что мы... Да, безусловно. Давайте тогда Евгения будет говорить то, что сказано, а я буду комментариями реагировать. Конечно, на это. да, но когда мы вернемся, вот так поэтапно было бы хорошо, конечно. Хорошо, можно так, да. Тогда мы, да, я сейчас еще раз напишу Абдулу, чтобы он нас тогда возвращал назад. У нас паузы нет, да, Алена? Паузы нет. У нас будет пауза. Нет, паузы нет между обсуждениями. Мы просто чуть-чуть выбились из графика, да. Я думаю, у нас уйдет на обсуждение 20 минут, и после этого у нас будет 40 минут перерыв. То есть в 13:50, я прошу прощения, это я сейчас говорю значит, у меня тут 3 часовых пояса, в общем, сейчас, если
Так, по шведскому времени, да, в 13:50 мы начнем, по московскому в 14:50 начнем следующую сессию. Хорошо. Саша, у нас же здесь нет опции закрыть, да? Я не вижу закрыть комнату. Мне тоже почему-то это недоступно. Сейчас я написала Абдулу. Очень интересно, почему главу не сняли, потому что у них на сайте указан до сих пор этот же глава. Ага, ну вот. Вот да, кстати, этот кейс реальный, да? Это Он реальный кейс, да. Он совершенно. Это реальная как бы, публикация СМИ. Я его не стал брать, потому что не совсем оно в рамках, и я не могу многое что проверить, и не всегда это СМИ вызывает доверие. Я просто взял вот его как содержащее многие там, коррупционные признаки, поэтому и взял его. А на самом деле, ну, как бы, с данным СМИ я точно работать бы не смог с его данными. А вот, Александр, у меня последний вопрос по тексту. ООО, это государственное предприятие или это частная свиноферма? Частная. Или... Конечно, частная. Okay. Александр, а до Генеральной прокуратуры вы дошли? Я не занимался этим кейсом, это в процессе вот этого вот, в процессе деятельности выявился вот такой кейс. Я еще раз повторю, что это был анализ СМИ, и с данным СМИ я бы как бы не совсем хотел на него опираться. Если делать свое расследование, то полностью на своих данных и со своими выводами. На самом деле я сейчас объясню, когда будет разбор, что там вообще могло быть. Вот именно по деятельности, я так понимаю, вас интересуют главы муниципального образования и почему он занимал какую-то руководящую должность и в муниципалитете являлся руководителем, я так понимаю. Сейчас, когда будет разбор, я постараюсь это пояснить. Насколько я могу видеть, мы уже в общем зале. Коллеги, давайте поступим так. У нас от каждой группы будет человек, который презентует кейс, да, который расскажет решение. А после этого наши эксперты Александр, Индрек, Jaak выскажут свою позицию, с чем они согласны, да, может быть, в отмеченных признаках коррупции, с чем нет, и по общим выводам. Хорошо? И хотелось бы уложиться в 20 минут, чтобы у нас все-таки осталось время на отдых перед следующей сессией. Пожалуйста, давайте начнем с Евы. Коротко расскажите, что за ситуация и каким выводом мы пришли во время обсуждения по поводу коррупции, наличия коррупции. Евгения. Алена, извини. Да-да-да, сори, я не услышала. Окей. Ага, хорошо. У нас была ситуация, я говорю медленно по-русски. У нас была ситуация по частной свиноферме, которая сливает свои отходы, видимо, на протяжении многих лет. И то, что мы обсуждали и обнаружили по теме признаки коррупции, есть они или нет, мы обнаружили следующее, что задействованные органы власти, так как местные органы власти были основными акционерами данного предприятия. И тогда возникает вопрос, есть ли у них право заниматься бизнесом или продолжать заниматься бизнесом, или временно остановить заниматься бизнесом, пока они являются органами власти, или нет. А также поступило предложение проверить состав органов власти, проверить
и их родственников и так далее, потому что в тексте упоминается также мать, мама бывшего главы администрации данной деревни. То есть указывает на то, что там такая разветвленная родственная сеть. Так, дальше. Ну, давайте я буду последовательно реагировать на это дело. Я бы сказал, что здесь есть сразу, да, коррупционные риски. Назвать я могу это так, что в органах власти работают люди, которые еще занимают какие-то должности в частных предприятиях. Но, во-первых, тут должно сыграть несколько факторов, чтобы это было нарушение. Во-первых, это должность должна быть на постоянной основе, то есть оплачиваемая. На самом деле я не проводил большого расследования, поэтому просто посмотрел по доходам данного человека. Судя по этому, по доходам просто, что он был на неоплачиваемой основе, видимо, из-за этого он и занимал данную должность. Помимо этого, может что-то быть прописано в уставе данного предприятия, данного органа власти, что может ему позволять это делать, ну, находясь в органе власти. То есть на той же неоплачиваемой основе, может быть, оговорено. И как бы подводя итог, я бы сказал, что здесь есть некий какой-то признак, но я бы сказал, что это больше такие коррупционные риски назначения. У нас, Саша, Евгения еще озвучила не все признаки, мы еще по другим пройдемся, да, Евгения, можно... Есть много. Мы их обсуждали. Ну, я вот к этому подводил итог. Да. Хорошо. Хорошо. То есть не признак, а риск. Давайте еще... бизнеса и власти. Да. Второе, что мы обсуждали, обнаружили, на что как red flag обращаешь внимание, это отписки. То есть, кажется, эту свиноферму проверяли много раз, как все, они отписки посылали, и этим дело заканчивалось. Более того, фирма просто оплачивает штраф, а дальше дело не двигается. Вот это что? И документы пропали, результаты проверок вдруг магическим образом пропали в какой-то момент, и полиция их не нашла. Ну, тут несколько уже пунктов мы указали, попробую последовательно. Но здесь возможны какие-то какое-то халатное отношение, как признак коррупционный, что не реагирует на обращения граждан или не реагирует на какие-то там действия по поводу загрязнения. Также, если все-таки это будет, то, возможно, какие-то злоупотребления своими полномочиями, но я повторю, что все это может быть какими-то признаками и рисками, но должно быть доказано, тогда это будет уже какими-то правонарушениями. То, что пропали документы, и там был еще один небольшой аспектик, не знаю, заметили или нет, что было две проверки, как описано. Сначала эта проверка выявила факты нарушения, то есть зафиксировано, что были сбросы нечистот, так назовем их, свинофермы. А все это было записано, задекларировано и подано. И на основании вот этого через несколько дней проводили следующую проверку, но эта проверка не нашла никаких подтверждений фактов первой проверки, и вообще впоследствии все документы по данной проверке были утеряны. Ну, здесь возможный какой-то признак может быть или какой-нибудь служебный подлог по факту утери документов. Ну, это как возможное. А по поводу того, что не реагируют, на самом деле многие контролирующие госорганы, они реагируют, то есть прокуратура там заводила какие-то дела, их штрафовали все-таки за их противозаконную деятельность. Однако, как уже я отмечал, что здесь такой коррупционный аспект есть, что повсеместно не исполняют экологическое законодательство вследствие того, что маленькая административная ответственность, и они могут эту ответственность каким-то образом еще избежать. Просто
в данном материале ничего не описано насчет того, что, может быть, были какие-то еще более штрафы, но их не оплачивали каким-то образом. Это вот такой вот, я бы сказал, аспект. Саша, спасибо. То есть, Саша, ну, понятно, что у нас было не так много времени, мы, тем не менее, постарались отметить все возможные, да, коррупционные признаки, которые нам показались подозрительными. Вот. Здесь нас Саша немножко ориентирует на то, что мы должны подняться выше, да, по лестнице абстракции и попытаться, да, более, так скажем, непредвзятым взглядом, да, взглянуть на эту ситуацию. Вот. И спасибо за это, Саша. Я предлагаю сейчас тогда на этом остановиться по этому кейсу, да, перейти к следующему кейсу. У нас представит вторая группа, но хотя у нас есть там от Антона комментарий, он уже начал проводить практически расследование, видите. И да, уже вот и мы забыли еще один red flag упомянуть. Да, давайте. Red flag, еще один. Это последнее. Это так называемое экспертное мнение до вообще запуска разрешения такой свинофермы, вот, которую отмечали в группе, да? Да, да, то есть если есть требования, если есть требования конкретные, да, эти требования почему-то не исполнялись, и Антон еще отмечает, что заказал выписку ЮГРЮ, Махонов Андрей Викторович имеет право действовать от имени юрлица, он еще и глава. Вот и коррупция, выписки, ссылку на сайт могу скинуть. Вот. Ну, Саша, тогда можно быстро отреагировать, и мы перейдем ко второму кейсу, чтобы у нас осталось время на быстро на то, что как запускалось. Ну, тут я не являюсь большим экспертом, могу только свои предположения выстроить. Организация была Организация давно начала свою работу, и возможно, что при запуске она соответствовала каким-то нормам, которые были тогда, возможно. А почему начинает сливать вот так вот какие-то нечистоты? Я думаю, что в процессе работы увеличились объемы, и просто те коммуникации, которые у них существуют, они уже не могут покрыть всю деятельность, и поэтому вот какой-то такой частный выброс происходит. Это лично мои какие-то мнения по этому поводу. Хорошо, спасибо большое. У меня есть еще большое предложение. Да, за такую спасибо. Включенность. И, коллеги, мне кажется, вот там у Антона такие уже подошли конкретные предложения, да, может быть, Саша, имеет смысл вам еще тоже лично это обсудить, вдвоем, я имею в виду, хорошо? Ну, чтобы получить, опять же, обратную связь вот на предложение по тому, как строить, например, расследование, да, здесь уже ты специалист, и будет это полезнее. Мы сейчас перейдем ко второму кейсу. Лиза, кто в вашей группе презентует? Мы сейчас, это у нас будет англоязычная группа, так что не забывайте там включать перевод, да, кто слушает с переводом, что надо выбрать тогда русский, чтобы слышать перевод, потому что сейчас у нас презентация будет на английском, да, презентация кейса. Да, хорошо, нашу группу презентует Дарья. Вот она уже готова. Я даже не сомневалась, что Дарья будет готова. Дарья, пожалуйста. The change of the protection status of one Estonian national park that were held by some representatives from the fishing industry. So everyone agreed that there is a corruption features indeed, and this is what we discussed. First of all, we need to understand the national parks are supposed to be the most strictest protection area. It's not a wildlife sanctuary, it's not a bioreserve, it's national park. So all economical activities are strictly prohibited within the territory of national parks. The second thing we noticed is that through this park there is a bird migration route which goes under the Natura 2000 special protection program for the European Union forest area. And the supposed change of the status of this migration park would definitely violate this Natura 2000. Next, the third feature we notice is that fishing industry is also supposed to be
very threatening the fishing resources. So if we will look at this business as getting profit, not the protecting the area, well, of course will deplete fishing resources within this national park. Of course, we also noticed that no environmental impact assessment was done to change the status of the protection area, which is also violated in Natura 2000. Also, one of our experts noticed that the change of the status actually require a more complex assessment, not just closed doors meeting of some representatives from authorities and the businesses. It requires more transparency, of course, and involvement of all representatives of society, of environmental protection groups, and so into this decision making. So we had the questions also like who participated in this meeting and what was the reason to change the status. So I think, yeah, that's the main features. Thank you very much. Спасибо, Дарья. Теперь я попрошу экспертов Индрека и Яка отреагировать. Как группа справилась с заданием, хочется ли что-то добавить, или, может быть, обратить внимание еще на какие-то признаки, или, наоборот, скорректировать предложение. Jaak? Yeah, group reacted how normally would people react that this seemed like a corruption, but not the most apparent one, since the area, protection area, may have a different kind of regulations in different kind of countries. In our case, this is a strict level area. So depending on that, how strict are the restrictions there? It may give some possibilities to have economic approaches or possibilities in the area. But in this particular case, Matsalu is strictly protected and very important globally wide bird migratory area. So there has to be it has to be very well supervised area. So when those numbers in hectares dropped drastically, it seemed strange, and I think our group realized that this is not the way things should be. So there wasn't much like opposition there. I didn't feel it. Indrek, maybe you wanna fill up some. Yes, this Matsalu issue was quite. The reaction was very similar to other people on the place, on the meetings of this changes, and for everyone, at least what I have spoken and I have met, everybody were like, what the hell? They want to lose over 20,000 hectares of strictly protected area, and mostly on the sea. And even the local fishermen who has been there for centuries, that's traditional fishers who lives in the Matsalu, they were against of losing strict regulation. So it's like what's going on, and why the officials who are supposed to protect the national park, the Estonian environmental agency, what is working under the environmental ministry, how they can come up with this kind of solutions and not having any kind of
scientific or any kind of logical reasoning behind that. And unfortunately, whoever, we haven't found any criminal corruption or evidence of criminal corruption, except that people have been meeting with the big fishing industry people. So what's one conclusion what we also discussed in this group today, what I pointed out that there is this, what also Jaak mentioned before and what I have mentioned also, is that this is the mindset, the mindset corruption, how we understand the nature and how we understand the business. So if there is a business and a profit, then there are officials that saying like, oh yes, let's do the business because it gives money and the profit and the salaries and jobs and whatever, and they are willing to do it, to come forward for the business and make it as a business as usual because there are resources that can be harvested. Yes. Спасибо большое, Индрек. Мне кажется, мы хорошо поработали в этой сессии и заслужили немного отдыха. Ну, что важно, мы обозначили несколько признаков коррупции, и мне кажется, что участники сейчас смогут уже разрабатывать в том числе и алгоритмы, продумывать, как обнаруживать коррупцию, потому что многие из наших участников интересуются проблемами экологии, да, но, может быть, тема коррупции, она немножко далекая была, да, и вот наша задача была приблизить их друг к другу, да, потому что очень часто как раз у экологических нарушений природа коррупционная, да, связанная вот с этой самой заинтересованностью, с конфликтом интересов, с различными лоббистскими усилиями, да, о чем говорили Индрек и Jaak, и Саша. Хочу попросить поблагодарить наших экспертов и нашего прекрасного переводчика Влада, да, и наших помощников всех, и Виви, и Абдула, и Сашу, и Лизу. У нас еще был приготовлен небольшой квиз, но так как мы сейчас все-таки нуждаемся в перерыве, я предлагаю, Саша и Лиза, мы же можем сделать 2 квиза уже в конце, то есть после следующей сессии. Да, ничего? Да, конечно. Да? Конечно. Все, тогда мы их объединим. Сейчас мы уйдем на перерыв в 13, это по шведскому времени, да, и по центральному европейскому времени, в 13:50, по московскому времени в 14:50, да, по грузинскому времени, так как я нахожусь сейчас в Грузии, в 15:50 мы встречаемся, разобраться с тем, как превратить информацию, да, вот этот массив данных в интересные истории, которые позволят привлечь внимание и журналистов, и общественности, и правоохранительных органов, да, и тех органов, которые должны принимать итоговые решения, да, и вот этим мы будем заниматься во второй части. Очень надеюсь всех вас увидеть. Спасибо большое всем за включенность. Так, еще один момент. Антон отмечает. Это все по конкретному расследованию. Значит, фигурирует в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и в списке работников администрации. Одна и та же фамилия. Да? То есть, ну вот здесь уже мы видим, что Антон сформировал прямо-таки такую расследовательскую логику, да? Алгоритм расследования и идет четко по конкретным признакам, да, то, что мы обозначали как такие красные флаги. Вот. Спасибо большое за это. Давайте сейчас прервемся и ждем вас уже, получается, через... Мы должны выключиться или просто нажать мьют и... Как удобнее. Да, можно просто нажать мьют. Там будет сейчас Абдул нам включит, скорее всего, музыку, и будет заставка, что мы начинаем следующую нашу сессию. Вот сейчас Абдул уже загружает ее, вы видите, да, что мы начнем. У нас перерыв до 13:50, до 14:50 по Москве, и начинаем следующую нашу сессию в это время. Буду рада всех видеть. Нам еще предстоит общение с интересными экспертами, журналистами, расследователями.
Вот. Ну и это хороший переход как раз для нашей следующей, да, части, потому что мы планируем обсудить конкретные инструменты, конкретные технологии, которые могут позволить не только найти информацию о нарушениях, да, какие-то конкретные факты, но еще и сделать из этого привлекательную для СМИ, привлекательную для общественности, для гражданских активистов, в том числе историю, да, потому что мы знаем, что формат сторителлинга сейчас один из самых востребованных, и, в общем, возможности его достаточно привлекательные. Поэтому мы решили этому формату, этому подходу посвятить, да, целую сессию. Ну, конечно, не только про сторителлинг будет идти речь, но мы отработаем в том числе в нашей практической части вот это вот навык, да, это умение преподносить истории таким образом, чтобы заинтересовывать аудиторию. Так, ну, Андрей, я думаю, что мы уже можем начать. Если кто-то из коллег там немножко задержится, ничего страшного, присоединяться попозже. Да? Я с радостью представляю слово Андрею Сошникову. Андрей сейчас является журналистом настоящего времени, это телеканал, кроме того, он редактор этого канала, он также долгое время был сотрудником, корреспондентом BBC и работал в Transparency International, выполнял функции аналитика, очень хорошо справлялся с этой ролью. Поэтому Андрей не понаслышке знает, что такое антикоррупционное расследование, да, и очень много и хорошо работает с конкретными данными, с источниками. С нами поделится тем, как же вот это делать наиболее эффективно. Спасибо большое, Андрей, что присоединился к нам. Я передаю тебе слово. Значит, напоминаю про формат. Презентация рассчитана на полчаса. После этого будет обязательно возможность у участников задать их вопросы. Коллеги, вы можете помещать свои вопросы также в чат. И напоминаю, что, Андрей, мы еще договорились перед началом презентации какой-то задать общий вопрос, чтобы коллеги могли делиться своими мнениями. Да? У нас, правда, не все готовы делиться мнениями иногда, только это получается уже во второй части, да, когда вопросы и ответы мы формулируем. Но, может быть, кто-то захочет все-таки. Поэтому, если у тебя такой вопрос есть, который тебе хотелось перед началом озвучить, то это можно сделать. Всем привет. Мы сегодня довольно коротко, потому что можно говорить об этом часами, но мы довольно коротко поговорим об инструментах добычи данных, которые можно использовать не только освещая экологическую тематику, но и если вы расследуете стандартную коррупцию или даже какие-то криминальные истории. Я вам расскажу, какими бы инструментами пользовался я в первую очередь, если бы мне предстояла задача написать материал или сделать сюжет экологической тематики. И потом дам вам совсем какие-то простые советы, с чего заходить в тексте или сюжете, как развивать историю, что там должно быть главное. Но самое главное, наверное, что я бы хотел, чтобы из этого извлекли, что у любой истории, вне зависимости от того, каким инструментарием мы пользуемся и какие темы освещаем, должен быть герой или несколько героев. И желательно, чтобы этим героем был человек. Хотя, конечно, можно написать историю про нерпу, но люди предпочитают, или про какого-нибудь другого животного, но люди предпочитают даже такие истории узнавать через персонажей, через личные истории. Поэтому, если вы придумываете сейчас какую-то тему или собираетесь рассказать какую-то историю, и у вас нет героя, то я бы вам советовал озаботиться поиском человека, через которого это можно рассказать. Но давайте сначала про инструменты. Вот тут есть ссылочка, она же представлена в чате. Вы можете переписать ссылку с экрана, вы можете зайти в чат и кликнуть по ссылке, и вы там обнаружите большой-большой список инструментов, которые я использую, которые я специально отобрал для этой презентации. Там, конечно, не все. Там есть ссылочка, например, на
инструменты, которые используют коллеги из Bellingcat. Вот здесь она в самом низу. Там сотни инструментов в зависимости от того, что вы ищете. Например, вот здесь есть вкладка, если вы располагаете фотографией, вам нужно ее проверить, найти первоисточник или метаданные, социальные сети, поиск людей и так далее. Все это заточено в основном под англоязычные ресурсы. У меня здесь много русскоязычных ресурсов и гораздо меньше. Ну, то есть, наверное, мой список может быть таким вступительным для вас. Если вам нужно что-то будет углубленно изучить, то вы можете обращаться уже к этим массивным спискам, которые представлены в документе Bellingcat. Вот, еще я хотел вас познакомить с ботом в Телеграме. Вот здесь тоже есть ссылка на него, в котором тоже собраны ресурсы, их огромное множество, сотни для поиска. Принцип примерно такой же, как у Bellingcat, только здесь более заточено все под русскоязычные ресурсы. Предположим, что вам нужен транспорт, корабль, у вас есть его название, и вот здесь список из 6 ресурсов, где можно искать бесплатно или условно бесплатно по названию корабля или судна какого-то, который вас интересует. То же самое с людьми. У вас есть имя человека, допустим, из... Тут много стран, но самые интересные, конечно, постсоветские страны, потому что это делали люди из постсоветских стран. Ну, предположим, что у вас есть имя человека из Украины, и здесь список из ресурсов, где можно искать по имени человека из Украины. В основном 99,9% ресурсов, которые здесь представлены, легальны, но мы знаем, что есть нюансы в разных странах того, как осуществляется доступ к персональным данным, сбор персональных данных. И разные страны по-разному это регулируют, поэтому если вы какими-то ресурсами захотите воспользоваться, то я вам советую сначала посоветоваться со своим научным руководителем или редактором, или юристом, в зависимости от того, где вы работаете. Помимо того, что у истории должен быть герой, а именно человек, второй момент, который я всегда говорю на лекциях, и который я бы хотел, чтобы вы извлекли и запомнили точно, это что самый эффективный инструмент для работы с источниками в сфере открытых данных является, конечно, поисковик Google. Но не просто поисковик Google как таковой, а поисковик Google с использованием специальных лайфхаков для того, чтобы искать. Предположим, что мы с вами занимаемся разоблачением теории глобального похолодания. Если я гуглю global cooling, я получаю 437 миллионов результатов. Количество результатов вот здесь у меня приведено под строчкой поиска. Если вы прямо сейчас попробуете с любого вашего девайса параллельно погуглить global cooling, глобальное похолодание, вы обнаружите, что у вас будет другое число. Я практически уверен в этом. У кого-то будет больше результатов, у кого-то меньше результатов. Более того, список из 10 первых ссылок, которые у нас открываются в Гугле, будет зависеть от массы обстоятельств. От того, сколько вам лет, из какой вы страны, какая у вас история поиска, какая у вас история покупок в магазинах, какие ключевые слова вы использовали в электронной почте, как давно вы интересуетесь этой тематикой. Вот в зависимости от этого всего результаты будут серьезно отличаться. Таков поисковый алгоритм Гугла, что он всегда подтачивает результаты в зависимости от того, кто вы. Таким образом, вы можете некоторые целые большие какие-то отсеки информации могут быть отсечены от вас. И для того, чтобы искать эффективнее, я советую использовать вот этот режим verbatim,
или точный поиск, по-моему, по-русски, вы обнаружите, что у вас первые 10 результатов будут немножко другие, и то, что он будет находить и как он будет находить, будет тоже отличаться. Почему так произошло? В какой-то момент Google изменил поисковые алгоритмы. Это произошло примерно 12 лет назад, но он как бы сохранил старый режим поиска. Вот здесь вот, по-моему, называется по-русски точное совпадение или verbatim mode. Вот. Также я вам советую обращать внимание на дату во время поиска. Допустим, вам нужны результаты про глобальное похолодание только между 2000 и 2010 годом. Вы просто вводите их вот сюда в окошко даты, и у вас, видите, сразу же результат 2007 года. При этом мы остаемся, мы видим все результаты. По-моему, нельзя искать точные совпадения по дате одновременно. Кроме того, я вам очень настоятельно рекомендую использовать кавычки. В 99% случаев, когда мои коллеги не могут что-то найти и обращаются ко мне за помощью, я сразу же рекомендую использовать кавычки, и то, что они ищут, сразу же находится. Вот вы помните, когда я гуглил глобальное похолодание без кавычек, у меня было 400 миллионов результатов, а с кавычками 1 700 000. Но эти результаты будут более подпадать под мой изначальный запрос, потому что кавычки означают, что я ищу конкретную поисковую фразу так, как я ее сформулировал. Это очень важно, потому что если мы попробуем поискать global heating, global warming, да, то Google будет выдавать результаты не только про warming, но также про climate change, что в принципе неплохо, потому что это одно и то же. Но если я не хочу ничего знать про climate change, а хочу искать только про global warming, вот такой у меня странный запрос, я беру global warming в кавычках и получаю результаты без слова climate change. Вернее, оно там может содержаться, но видите, в первой десятке я его даже не вижу, того, что он мне предлагает. Я в документе, который вам скинул, привожу несколько еще примеров того, как эффективно гуглить. Пожалуйста, не недооценивайте возможности простого поисковика при поиске. Далее я вам всем советую использовать, обращаться к текстовым ресурсам, которые были опубликованы до того, как вы начали интересоваться своей тематикой, а именно к газетам, потому что некоторые экологические проблемы существуют уже много лет, и многие СМИ о них писали. И для поиска по таким публикациям есть 3 очень хороших способа, самый простой из которых – это сайт newspapers.com. В нем проиндексированы сотни тысяч англоязычных газет из США и Великобритании, поэтому если мы захотим найти публикации про глобальное похолодание между 1900, допустим, 70-м и 1990-ми годами, то нам это довольно легко удастся. А если мы выберем, например, публикации только в Великобритании, то мы, например, найдем вот публикацию 42-летней давности из Guardian про глобальное похолодание. Я ее не открывал, не знаю, о чем она. Вулканический пепел попадает в ваши глаза, и он также может заморозить Темзу. Целая большая публикация, про которую все давно забыли уже, посвященная глобальному похолоданию, вызванному вулканическим пеплом. Как потом стало известно, через много лет многие публикации про глобальное похолодание были спонсированы нефтяными компаниями или же
нефтяные компании спонсировали исследования на эту тему. И я не утверждаю, что конкретная публикация в Guardian была спонсирована именно, тем не менее, если вы занимаетесь разоблачением подобной темы, то, конечно, стоит почитать, чего пишут про это старые газеты. Если вы интересуетесь русскоязычными источниками, то я вам советую зайти просто на торренты. Вот этот сайт RootTracker российский, он уже давно разблокирован в России, и там можно найти кучу выпусков старых газет. Например, официальная газета правительства России, российская газета, представлена на торрентах полностью. Все выпуски с 90 по 21 годы, около 9000 выпусков, их довольно долго скачивать, но после того, как вы их скачали, вы можете воспользоваться вот таким инструментом Adobe Reader. Вы там выбираете дополнительный поиск, Advanced Search, выбираете папочку со своей газетой, вводите туда поисковый термин, который вас интересует. Меня вот здесь, например, интересовало глобальное потепление. И я получил все результаты, все упоминания глобального потепления в газете «Известия» за 30 лет. А можно еще и более ранние выпуски скачать. По-моему, «Известия» представлены с 40-х годов. То есть это целый век информации, ежедневная газета, где вы можете искать какие-то экологические термины, которыми вы интересуетесь, и смотреть, как менялось отношение к ним и как люди о них писали. Вот здесь, например, про глобальное потепление пишут в 1992 году. «Известия», статья называется «Потепление, от которого бросает в холод». Если вы интересуетесь локальной экологической тематикой, то это тоже работает, потому что вот эти федеральные издания крупные, они выходили так часто, и там было столько страниц, что они успевали осветить все на свете. Чего там только найти нельзя. Есть на торрентах, помимо «Известий» и российской газеты, по-моему, независимая газета и «Правда». И многие СМИ старые представлены вот здесь вот на books.google.com. Здесь тоже можно использовать поисковые операторы. Допустим, меня интересует глобальное похолодание и публикации, сделанные между 1960 и 1990 годами. Проблема в том, что в Google Books нет доступа прямого к этим публикациям, то есть дальше вы видите, что интересующий вас поисковый термин упоминается в том или ином издании, и вы можете обратиться в библиотеку, чтобы получить доступ к полной версии этого издания. Некоторые библиотеки за деньги сканируют вам это издание, в некоторые библиотеки нужно идти ногами. Я, например, открыл для себя австралийскую государственную библиотеку, где есть многие ресурсы, которые меня интересуют, и которая за деньги может их отсканировать. Это занимает примерно неделю и присылает мне полную копию какого-то издания. Из-за того, что существуют авторские права, вы не можете попросить отсканировать всю книгу, но благодаря Google Books вы видите конкретную страницу, где упоминается поисковый термин, который вас интересует. Вот здесь, например, 53-я. Я могу попросить отсканировать с 50-й, допустим, по 60-ю и точно попасть на нужную мне информацию. Иногда Google по вашему запросу может предоставить полный доступ к книге, когда вы уверены, что на нее нет авторских прав. У меня был такой опыт, когда я интересовался коррупцией в Санкт-Петербурге в 90-е годы, и у Google Books был доступ к статистическим отчетам Министерства внутренних дел России. Я сделал простой запрос в Google Books и попросил полностью выложить эти статистические отчеты, потому что они принадлежат государству, соответственно, на них нет авторского права. И Google Books предоставили полностью доступ не только мне, но и всем к этим статистическим отчетам. И теперь, если вы будете искать эту статистику, вы ее обнаружите там. Далее
коротко мы поговорим о картах. Наверняка вы сами уже пользуетесь подобными инструментами, но на всякий случай я быстро проговорю. Есть такой ресурс в Викимапе, он в какой-то момент закрылся, когда началось вторжение России в Украину. Сейчас он опять открыт, вы там можете... Это, короче, ресурс, который совмещает функционал Википедии и Google карт. Вы там можете искать как конкретные места, просто вводя в текстовое поле то, что вас интересует. Вы можете также просто гулять по карте и, нажимая на конкретный объект, узнавать, что это за место. Например, вот это до 2010 года было самой большой в мире свалкой на открытом воздухе. Расположена она была в Мехико. И вы можете, кликая на соседние объекты, узнавать, что еще там рядом находилось, как близко это к жилым массивам, что это за жилые массивы и так далее. Андрей, прости, пожалуйста, так как половина времени прошла, я хотела уточнить, а можно попросить еще демонстрировать конкретными расследованиями, то есть вот источники в привязке к расследованиям, да, чтобы было все-таки понятно применимость. Можно так привести пример? Вот да, это очень хорошо, когда ты про архив, да, сказал, прямо отлично, тогда понятно, да, просто, ну, да, так как у нас люди, которые, например, есть те, кто никогда не занимался, да, антикоррупционными расследованиями, было бы здорово показать эту связь. Хорошо, спасибо. Да, я попробую. Мы здесь пытаемся просто за полчаса охватить абсолютно все нюансы. Да, неохватные. Да, я заканчиваю разговор о картах, вернее, продолжаю его. Я вам говорю, что советую использовать вот такой плагин для браузера Google Chrome, который называется Map Switcher. Ссылка на него представлена в том же самом файле. Вы, если кликаете на Map Switcher, вы можете с одной карты перепрыгнуть на другую любую карту, которая существует, онлайн-карту. Вот мы сейчас находимся с вами на Викимапе, и если мы хотим посмотреть, как та же самая свалка выглядит на Google картах, мы делаем один клик и попадаем на Google карты. И то же самое с Google карт. Если мы что-то там обнаружили, мы можем перейти на Викимапию и обнаружить там описание объекта, о котором идет речь. И если вы пишете материал про эту свалку, условно, есть куча свалок, на самом деле я просто выбрал самую известную, которая находится под Мехико, то вы, конечно, захотите его оформить интересно, и для этого вы можете использовать исторические слои, которые предоставляет вам сервис Google Earth. Что я делаю? Я беру и копирую координаты с Викимапи, вставляю их вот сюда, в строчку поиска в Google Earth, нажимаю на поиск, он меня отправляет прямо под Мехико. Вот она, эта свалка. Так она выглядит сейчас. Это последний спутниковый снимок, который нам доступен бесплатно этой свалки. И здесь на самом верху есть такая маленькая кнопочка с часами. Если вы на нее кликаете, вы видите временную шкалу. Вот так эта бывшая свалка выглядит сейчас. Вот так она выглядела 8 лет назад. Вот так она выглядела в 2013 году. А вот так, скажем, она выглядела в 2005 году, до того, как она была закрыта. И вы можете как делать запись с экрана того, как вы рассматриваете как эту свалку и как она менялась. Вы можете также делать скриншоты и использовать их, ссылаясь просто на Google Earth. Лицензионное соглашение этого сервиса бесплатного вам предоставляет возможность брать оттуда все, просто нужно сослаться на источник. Вот все эти спутниковые снимки выложены совершенно бесплатно. Мы можем здесь смотреть, как одна и та же свалка, ну вот в 1985 году, скажем, не очень хорошего качества снимок был, а в 2000-м уже более или менее. Представьте, вот 22 года назад, 10 лет назад и совсем недавно один и тот же объект. Довольно наглядно и демонстрирует, как все меняется. И
И заканчивая уже совсем разговор про карты, я хочу вам напомнить, что и у Гугла, и у Яндекса есть уличные снимки, уличные панорамы, на которых видно тоже, как менялись те или иные объекты. Вот здесь, например, берег Финского залива под Санкт-Петербургом, то, как он выглядел в 2012 году. И дальше мы можем, прокручивая, нажав вот здесь на часики в левом верхнем углу, мы можем прокручивать временную шкалу и видеть, как менялась эта улица в течение нескольких лет, когда эти панорамные снимки делались. Мы начинали с того, что ничего не было, и постепенно мы пришли в 2021 году к тому, что здесь стоит большой небоскреб. У Яндекса есть небольшое преимущество перед Гуглом. Если вы ищете что-то на постсоветском пространстве, Россия, Украина, Беларусь, есть вот эти вот снимки с дрона. Здесь видно хорошо, как это все выглядит с высоты птичьего полета. И тоже вы можете делать скриншоты и публиковать это у себя со ссылкой на источник. Лицензионное соглашение Яндекса позволяет вам это делать. Здесь есть список инструментов для поиска по лицам. Они вам скорее нужны будут, если у вас есть какой-то герой, которого вы пытаетесь найти. Допустим, в каком-то старом сюжете, который вы нашли на YouTube, есть рассказ человека, который стал жертвой экологической техногенной катастрофы. И вы пытаетесь найти этого человека. Если он не из постсоветского пространства, то я вам советую использовать вот этот инструмент, который называется PMI. Так, какие у меня здесь есть примеры? Ну, допустим, попробуем найти этого человека. Он к экологии никакого отношения не имеет. Но если у вас есть фотографии, вот, то вы найдете кучу ссылок на другие ресурсы, где есть его лицо, и там вы можете узнать его имя и чем он сейчас занимается. В данном конкретном случае человека разыскивает ФБР. Сервис, по-моему, бесплатный первые 3 раза, когда вы его используете, а дальше за него надо платить, но он достаточно дешевый, принимает все банковские карточки. Если вы увидели в каком-то, повторюсь, старом сюжете героя, который вам нужен сейчас, и вы хотите посмотреть или послушать его рассказ, или задать ему дополнительные вопросы, просто сделайте скриншот, сохраните лицо в папочку и загрузите его в PMI, и PMI вам найдет все упоминания этого человека, вернее, фотографии этого человека в интернете. И если вы знаете про соцсеть ВКонтакте, то вы наверняка в курсе, что есть такие же нейросети по поиску лиц для ВКонтакте. Последняя, самая эффективная из которых называется Find Clone. Но здесь есть еще несколько ссылок на другие ресурсы, которые вам тоже могут пригодиться в зависимости от ваших потребностей. И также вот здесь поиск контактов. Есть очень простой плагин, который позволяет вам находить контакты людей, которые есть в LinkedIn. Это будет более полезно и интересно нашим англоязычным коллегам, потому что LinkedIn в России, в Украине, в Беларуси пользуется меньше. Но вот здесь, видите, простой плагин Google Chrome позволяет мне найти 2 номера телефона и 2 имейла человека, у которого есть страница в LinkedIn. Работает это, конечно, не со всеми, но со многими работает. И здесь я просто расписал несколько механизмов того, как искать контакты в зависимости от того, что у вас есть. У вас есть номер телефона, допустим, вы можете узнать, как он записан у других людей. У вас есть страница в социальных сетях, email или телефон, вы можете найти все, что угодно, того, что вам не достает. Некоторые из этих сервисов платные, некоторые бесплатные. Также вот есть Telegram-боты, которые работают примерно по тому же самому принципу, что вот этот бот, с которого я начал, How to Find Bot, но в отличие от How to Find Bot, который просто дает вам список ресурсов для поиска,
вот эти все боты, они непосредственно осуществляют поиск по утечкам и базам данных, поэтому если вы не уверены в том, что доступ к персональным данным в вашем случае санкционирован и легален, то лучше посоветуйтесь с кем-нибудь, прежде чем использовать эти боты, хотя они самые-самые эффективные, которые только есть. И опять же, ряд этих ресурсов были созданы людьми, про которых мы мало знаем, поэтому я вам советую завести заранее на ProtonMail, допустим, аккаунт и регистрироваться в этих ресурсах, используя анонимный аккаунт и оплачивать их, если есть такая возможность, биткоинами. Потому что, например, создатель сервиса Lampire, одного из самых эффективных для поиска контактов, когда-то работал на российские спецслужбы. А у создателей вот этого Telegram-бота был обыск, к нему приходили российские спецслужбы, после чего он резко начал поздравлять с днем рождения Владимира Путина и разных других российских правителей. Тем не менее, бот продолжает работать, поэтому пользуйтесь им аккуратно втройне. Так, супер важная вещь – это поиск по архивным версиям разных страниц. Вот здесь, например, самая первая версия поисковика Google, он, по-моему, еще в 1996 году так или иначе работал, но непосредственно в глобальную сеть попал в 1997-м. И у ресурса Web Archive бесплатного есть копия самой первой версии Гугла, причем она так интересно работала, что прямо на ней располагалась, например, домашняя страница Ларри Пейджа и Сергея Брина, создателей. I think he disconnected for a few seconds. I will check. Wait a moment, please. Алло, алло. Yes, you're back. Excellent, thank you very much. В общем, так вот и выглядела эта страничка. Если вас интересует конкретная компания, которая разрушает экологию, или вы подозреваете ее в том, что она участвует в коррупционных схемах, и вы хотите посмотреть, что она о себе писала в прошлом, и то, как менялось это описание с течением времени, то вы можете зайти вот на веб-архив, ввести адрес ссылки и найти там этот удаленный сайт, если вам повезет. Это работает не всегда. Вот конкретный пример. Мы сейчас интересуемся одним фондом, который занимается строительством в аннексированном России Крыму. И после того, как мы начали общаться с источником, фонд полностью прекратил обслуживание своего сайта, удалив его и все его упоминания на соседних сайтах. Тем не менее, у нас есть полная копия этого сайта в веб-архиве. Поэтому, если вам кажется, что что-то исчезло из интернета, то, что вы раньше там видели, или вам кажется, что оно должно там быть, то попробуйте искать по тем же самым сайтам, которые вам Google выдает, только по их архивным версиям. И точно так же вы можете создавать сами архивные версии страниц, ну вот просто введя, например, вот сюда интересующий вас сайт, нажимаете «Сохранить», проходите проверку на робота, и он вам говорит, что 12 часов назад кто-то уже сохранил эту страничку, а вы можете взять и сохранить ее заново. Инструмент генерирует ссылку, вы эту ссылку копируете, ну, допустим, я ее кину вот сюда в чат, вы ее сохраняете себе и можете обратиться к ней в любой момент. Там будет временная отметка, когда сделана эта копия страницы, и она постоянно будет там висеть. То есть вне зависимости от того, что будет происходить с оригинальным сайтом, у вас есть копия сайта, который вы сделали сами. Один раз, когда я пользовался этим инструментом, сохранял для расследования какие-то ссылки,
фигурант моего расследования отправил угрозы вот этому сервису по сохранению ссылок, угрозы судебного преследования, чтобы удалить вот эти вот компрометирующие его ссылки. Сервис отказался и предупредил меня о том, что такая активность ведется. Правда, потом он все равно согласился, но я, поскольку был предупрежден, уже перенес эти ссылки на безопасное место и все равно их храню. В некоторых юрисдикциях эти ссылки архивных версий страниц могут быть предоставлены в случае суда, поскольку они сделаны третьей независимой стороной, которая никак не участвует в конфликте судебном. Андрей, я хотела предупредить, что вот прошло полчаса. Может быть, нам сейчас уточнить, есть ли вопросы у коллег, а если вдруг вопросов не будет, то ты продолжишь и тогда еще совершишь, точнее, презентацию. Давай я освещу еще хорошо. коротко корпоративные базы данных, Хорошо, коллеги пока давай. начнут думать над вопросами, и после того, как я закончу разговор про корпоративные базы данных, мы сможем перейти к вопросам. Так, хорошо, договорились. Корпоративные базы данных. Вас интересует конкретная компания, опять же, которая, например, управляет свалкой или загрязняет ваш регион. Вам интересно, каким образом она представлена не только в вашем национальном коммерческом реестре, список которых вы, кстати, можете найти вот здесь в Википедии. Ну и как эта компания представлена в глобальных реестрах. Вот здесь в Википедии есть постоянно обновляемый список всех нужных и самых интересных коммерческих реестров. Допустим, меня интересует Кипр. И здесь представлены ссылки на основные киприотские коммерческие реестры, где можно узнать владельцев компаний, их названия, даты, их организации, а также посмотреть учредительные документы, печати, подписи. В зависимости от страны поиск по этим реестрам может быть проще или легче. Например, Эстония позволяет вам искать элементарно даже по реестру недвижимости. По коммерческому реестру чуть сложнее, но все равно вся информация открыта. Вы можете ввести фамилию интересующего вас человека, и в эстонском реестре вы обнаружите все компании. А если мы, скажем, возьмем какую-нибудь офшорную зону, британские British Overseas Territories, британские Virgin Islands, это самая известная офшорная зона, там тоже есть реестр, но вы там просто, скорее всего, ничего не найдете. Вы найдете либо, что компания зарегистрирована на третье лицо, на какой-то либо офшорный оператор, либо вы вообще там не найдете эту компанию, потому что реестры эти несовершенны. И все совершенные реестры, по которым можно искать бесплатно и легко, собраны вот на этом сайте, он называется Open Corporates. Там 131 юрисдикция, это практически столько же, сколько стран существует в мире, но просто в одной стране может быть несколько юрисдикций. Например, в США в разные штаты имеют разные коммерческие реестры, и вы там с разным успехом можете искать. Поэтому любую фамилию сюда вводите, кликайте Officers. Ну, например, я введу фамилию, взятую с потолка, Тупчак. И вот, пожалуйста, все компании, зарегистрированные на эту фамилию, это могут быть разные люди, разумеется, в тех коммерческих реестрах, где эту информацию можно найти легко. То есть это, скорее всего, не офшорные зоны, а какие-то более-менее приличные зоны для регистрации компаний. Есть еще такой инструмент, который нам предоставляет глобальный консорциум расследователей, он называется АЛЕФ, и он у меня почему-то сейчас не открывается. Вот он и открылся. Он позволяет вам искать не только по базам данных и всяким коммерческим реестрам и реестрам недвижимости, которые в тот или иной момент оказались в публичном доступе. Он вам позволяет также искать по утечкам даже имейлов и разных интернет-сервисов, которые оказывались в какой-то момент в открытом доступе. Вот здесь, введя фамилию Турчак,
я вижу, собственно, здесь список баз данных, чешские компании, какой-то Нью-Йоркский реестр, Флорида, список людей, которые подпали под санкции. Вот, например, человек, которого я вполне возможно ищу, это санкции украинские. Здесь есть ссылка на первоисточник, где я могу найти, за что этот человек попал под санкции, когда он родился, где он родился и так далее. И если все зависит от того, насколько редкая фамилия. Если фамилия редкая, вам искать проще, если фамилия распространенная, вам искать сложнее. И также я вам всем советую использовать, если вы освещаете глобальную тематику, судебный реестр в Соединенных Штатах. В разных странах есть разные реестры. В России неплохой реестр судебный, в Украине неплохой реестр судебный. Самый лучший, конечно, американский. Просто нужно получить к нему доступ. Для этого вам нужно отправить по электронной почте письмо, регистрируясь, указав свой почтовый адрес. И где-то через месяц вам придет прямо из Вашингтона конверт, в котором будет ваш личный код, который вы можете использовать для поиска по судебному реестру. Чем он хорош? Он вам предоставляет копии всех публичных документов, связанных с каким-либо судебным слушанием. Вот как это работает. Не открывается. Ну ладно, времени у нас не очень много. Забраться достаточно просто. Американские судебные документы оцифровывались и сохранялись с середины 90-х годов. Если вам кажется, что герой вашей истории каким-то образом был замешан или судим, или открывал какие-нибудь компании в Соединенных Штатах, то вы просто получаете доступ к этому судебному пейсеру, вводите фамилию интересующего вас человека, и вы видите и стенограммы заседаний, и скриншоты каких-то улик, ксерокопии каких-то улик, и показания адвокатов с кучей персональных данных, которые там никто не стирает, потому что эти люди относятся к юрисдикциям всяких разных других стран. В общем, смотрите, вот здесь вот в списке есть плагины для Google Chrome, которые я использую для расследования, с описанием, зачем они вам нужны. Не все они, конечно, вам нужны прямо сейчас, но некоторые могут понадобиться. Обратите на это внимание, поэтому я советую использовать браузер Google Chrome. Есть расширение и для Firefox, но для Firefox меньше. Поэтому нам приходится использовать, может быть, не самый лучший с точки зрения сохранности ваших персональных данных, потому что их передают рекламодателям, браузер, но самый эффективный для того, чтобы осуществлять поиск и использовать эти плагины. И, как я уже сказал, вот здесь вот ссылки на полные списки ресурсов в боте How to Find и список, который использует Bellingcat. Теперь коротко совсем о том, как писать историю. Я уже сказал, что вам нужен будет... На это у нас как раз не осталось времени, да? Не-не, это займет 2 минуты буквально. Вам нужен герой. Если у вас есть герой вашей истории, то у вас полдела сделано. Вы поговорили с человеком, вы не знаете, как начать материал. У меня всегда затруднение с тем, как начать материал. Для этого глобальная сеть журналистов-расследователей сделана на разных языках, на английском, на русском, абсолютно идеальную инструкцию того, как начать расследование, чтобы зацепить читателя на крючок. Почитайте, там все сказано и про героев, и про первую фразу, которая должна быть самой боевой. Иногда, когда мне не хватает вдохновения, я просто беру какие-то детективы, которые по настроению, как мне кажется, совпадают с моей историей, то есть фикшн, и смотрю первую фразу их, и пытаюсь от этой первой фразы оттолкнуться. Первое предложение в идеальном случае должно содержать упоминание героя и быть самым броским и цепким. А дальше вы можете изливать на читателя цифры, ссылки на документы, цитировать судебные решения, рассказывать про то, как вы это все посчитали и нашли. Но в первом абзаце у вас должен быть конкретный драматургический такой заход. И как его делать, вот здесь хорошо написано.
Это самое главное. Это вот то, что я успеваю вам рассказать за полчаса. И теперь буду рад ответить на ваши вопросы, если они есть. У нас уже Если точно есть первый вопрос. Спасибо, Андрей, огромное. Я думаю, что уже вот сейчас участники просто пытаются переварить этот объем информации, потому что, да, Андрей нам выдал то, что действительно можно было за 2 часа рассказать. Да, Андрей постарался уместить это в гораздо более сжатое время. Есть вопрос от Антона. Как узнать, где работает герой? Вот такой практический вопрос. Где работает герой на данный момент? Смотрите, я бы делал так. Сначала я бы гуглил этого героя в кавычках и ставил дату последний месяц или последний год. Если герой совсем не публичный, то, скорее всего, вы ничего не найдете. Если герой публичный, ну, например, Андрей Тучак, выставляем дату поиска последний месяц. Ну, это, конечно, легкий пример. Заходим в новости, и здесь нам рассказывают, что он секретарь Генсовета партии, ведущей в России «Единая Россия». Я понимаю, что, скорее всего, понятно, скорее всего, если, персоны, да, скорее всего, ваш герой не очень публичен. Тем не менее, это может сработать все равно. Попробуйте искать, естественно, не в Google новостях, а в обычном Google. Просто уточните временной фрейм поиска. Дальше я бы пошел, увидев, что в Гугле этого нет, дальше я бы пошел следующим образом. Я бы завел себе ящик на Proton Mail. Я бы завел себе на этот ящик, зарегистрировал биткоин кошелек. Я бы открыл бот Глаз Бога. Я бы оплатил его очень осторожно через биткоины. Я бы ввел туда фамилию, имя, отчество героя и обнаружил бы там, если бы мне повезло, упоминание такой базы данных, которая называется налоговая РФ или как-то так. Но последние утечки этой базы данных датируются, кажется, 2018 годом или как-то так. Дальше я бы нашел номер телефона этого человека и посмотрел, как он записан в записных книжках у людей. Это можно делать через приложение GetContact, это можно делать в том же самом Глазе Бога. И часто люди, записывая человека, конкретный номер телефона, указывают не только его имя, но и место, где он работает. Но с точностью до 100% установить, где работает человек в данный момент, невозможно, потому что он является субъектом персональных данных, и никто нам эту информацию не скажет. И в открытую ее так не найти, к сожалению. Если это публичное лицо, то здесь нам открывается масса всяких вариантов. Спасибо большое. Алексей спрашивает, как рекомендуете добывать левые сим-карты для того, чтобы сохранять анонимность? Прекрасный вопрос. Я вам сейчас расскажу и ссылку дам. Вот есть такой ресурс. Я тут опять что-то перехимичил с VPN, поэтому у меня не все сайты сразу же открываются. Вот он открылся. Смотрите, вот здесь можно купить не сим-карту, а можно купить прямо аккаунт любого сервиса, который никак с вами не связан. Сейчас мы поймем, насколько не защищены, да, персональные данные вообще. Например, нас интересует аккаунт в Телеграме. Мы вот здесь сверху выбираем Телеграм. Он нам предлагает разные варианты. Например, Телеграм, так, номера в Казахстане, номера в Индонезии, видите. Сейчас я попробую для англоязычных коллег перевести это, чтобы тоже было видно. Российские номера, конкретные аккаунты, которые уже созданы на женщин, например. В основном это все используется для спама и для набивания статистики каких-то телеграм-каналов. Но мы можем это использовать, вот, например, на вьетнамский номер купить себе один телеграм-аккаунт за 300 рублей. Это сейчас где-то в районе $3-4, правильно? Вот сюда мы указываем наш секретный, поэтому я его не буду показывать, протоновский ящик. Указываем, что вот здесь через сервис Прикасса можно оплатить биткоином. И через некоторое время, где-то примерно через пару часов, вам на Proton Mail придет портативная версия Телеграма, которую вы можете сохранить себе на флешку
и когда вам она нужна будет, просто вставлять эту флешку в компьютер и использовать этот аккаунт. Просто не забудьте поставить там двухфакторную авторизацию через паскод. То есть введите просто пароль. Каждый раз, когда вы будете заходить в этот аккаунт, вы должны будете ввести пароль, и все, он ваш, он к вам никак не привязан, нет абсолютно никаких следов, которые приведут этот номер телефона или этот аккаунт к вам. Поэтому я не покупаю, отвечая на ваш вопрос напрямую, я не покупаю левые сим-карты, потому что я сразу же покупаю аккаунты. Спасибо. Коллеги, ну есть предложение тогда двигаться сейчас ко второй презентации, да, тут еще пишет Антон, это супер, но как быть, если нельзя и есть биткоины, а обращаться к кому нельзя и может произойти утечка информации, кому нельзя иметь. Если можно, Андрей, ты прокомментируй, Антону в личку напиши, потому что это специфический вопрос, который касается, да, конкретного запроса. Если не Смотрите, коллеги, твои... там вот в Google файле, который я вам скинул, прямо наверху есть мои публичные контакты. Вы можете просто по ним писать в любой момент, я с удовольствием помогу. Отлично. Спасибо огромное, Андрей. Андрей, конечно же, еще будет участвовать в практической части, да, поэтому мы сейчас будем двигаться дальше по программе, и если у вас все-таки еще появятся вопросы, то, конечно, можно использовать возможности, которые сейчас Андрей озвучил, задавать ему лично такие вопросы. Я хочу передать слово Kuek Кенгу. Он является редактором данных такой исследовательской сети Rainforest Investigations Network из Малайзии. И сейчас мы узнаем тоже еще секреты о том, как работать с данными и какие сервисы стоит использовать, чтобы сделать замечательную историю. Замечательную в плане привлечения внимания, конечно, а не по содержанию, потому что чаще всего, по сути, эти ужасные, довольно ужасные истории, да, довольно тяжелыми последствиями. Еще раз спасибо огромное, Андрей. Ждем тебя при анализе групповой работы нашей. И, пожалуйста, теперь слово уже переходит, полностью слово к вам. Thank you very much for the host, for having me. Let me just share my screen now. Okay, I hope you can see my screen. Yeah, we can see it. Thank you so much. All right. Just now, I just joined like 15 minutes ago, and the information given by Andrei was just really a lot. Okay. So what I'm going to do here is I'm not going to bombard you with a lot of tools and tips and techniques, but I plan to walk through 3 stories that the Rainforest Investigation Network at the Police Center has done last year on investigating environmental crimes behind deforestation in rainforest areas. So a little bit about the Rainforest Investigation Network. We started our RIN, we call it RIN in short. We started it last year. So this 2022 is our 2nd year. And we focus on investigations about deforestation and the reasons, the enablers, the players, the causes behind deforestation in 3 tropical rainforest areas, which is the Southeast Asia, where I'm based in right now, the Congo Basin in Africa, as well as the Amazon forest in South America. And we recruited more than 10 journalists. This year we have 19 fellows in our RIN program. And these fellows will spend 1 whole year with the support of my team at the Police Center to investigate, different topics, different cases of environmental crimes, environmental violations in their respective countries. So we have 19 fellows from all these 3 regions. And our investigation teams focus on illegal activities and corruption.
But we also try to find out who are the enablers or who are the players that should be responsible. And to do that, we have to track supply chain. We want to know, let's say, if there are illegal timbers coming from Indonesia, who bought it, from which country and which company, and the whole supply chains, right? Who are the players in the supply chain? We also look at the power politics, and other enablers. Usually, we know that environmental crimes is closely related to politicians and the people with power. So we want to look at not just who locked down the trees, but also who are the one that set the policies, or if there are any loopholes in the policies that allow that to happen. So these are our main investigative teams. So today I'm going to focus on our investigation approaches, the methodologies, the tools, the techniques that we use in reporting environmental crimes. First is that almost all our investigations are very data-driven. We want to use data or evidence-based methodologies in tracking corruption, in uncovering wrongdoings. And because we want to know the supply chain and we want to know who should be responsible. So follow the money is part of it. We need to know where the illegal products are going, who made the highest profit in the process, for example. And we focus a lot on cross-border collaboration, because deforestation is not an issue that is limited to one country or one region. It is international in nature. The raw products coming from developing countries are going to developed countries, for example, and international trade and smuggling routes, right? All this involve multiple players in different countries and different regions. So we encourage cross-border collaborations among our journalists, among our fellows. And we not just trying to cover isolated cases or to expose specific cases, but we want to also take a step back and look at the bigger pictures and the global trends or the regional trends, right? So that we are not just trying to pinpoint certain individuals, but we want to show, what is the systemic problems and who should be, what policies or what global framework, that should be changed or should be improved to solve the problem. Right, the first story I'm going to show you is a story done by several of our fellows that look at some illegal timber obtained from the Indonesia, right? And it was then processed into a fabric material called viscose rayon. Viscose rayon is, marketed as a sustainable fabric material to make fashions, right? Because it is coming from trees. So you clear the forest and you plant a type of tree called eucalyptus, and you can then process the logs coming from the tree into viscose rayon, and you can use the viscose rayon to make all kinds of clothes. And there are huge brands, international brands are using viscose rayon, and including Desigual in Portugal, if I'm not mistaken. So this story published by NBC is trying to track try to track the supply chain of viscose rayon in Indonesia. They identified companies that were involved in illegal deforestation. And when the company denied that they were logging pristine rainforest, the team, you can see the slide here, the team used satellite images, very high resolution satellite images to prove that, right? You can see that in 2015, it was pristine rainforest. And after that, you can see here, this is 2015. After that, 2016, you can see that deforestation happened. And after that, in 2017, it became tree plantations. This is no longer forest, but tree plantation.
So they used the evidence to show that deforestation did happen. And this area is part of the concessionaires, the concessions given to that particular company. Although the company argued that they were allowed to lock down timber or forests to clear the forest in that area, but still it was a pristine rainforest. And to do that, to confirm that, while the journalists look at satellite images to prove that it was converted from pristine rainforest into tree plantations to produce viscous rain. I will share with you all the links of the story later, so you can read them. These are all long, in-depth stories, so I can't go through like every detail of the story, but just to show you some methodologies and tools that the journalists use in to better tell their story and also to prove their investigation. The second one is the stories are done by with fellows at the LPAS. And this is a story about environmental crimes that were committed in the Democratic Republic of the Congo. So you can see on the map here, you will see that the red polygons or the red shapes, right? These are concessions, logging concessions given to a European company. And what happened is that the European company working together with the government at the DR Congo, they converted the concessions into carbon credit projects without consulting the local indigenous people, without going through the due process, which means the whole conversion is irregularly done, right? It was bordering illegal, but it is not totally illegal, but there are a lot of questions raised in the conversion, of these concessions from logging concessions to carbon credit project. And what the journalists, when the journalists tried to investigate this story, she needed to prove that these concessions areas are sensitive. These are sensitive and important areas. So what happened is that she obtained the geospatial information of that area. So you can see here, she overlapped the concessions with the brown color layers. You can see the brown color polygons. These are areas with indigenous communities. And most importantly, you can see the green stripe area here. This is actually a protected peatland in the center of rainforest. And this is, the concessions shouldn't be on top of the peatland. So this it has a very high biodiversity in this area. That raised, the issue of environmental damage, right? Because, these carbon credit projects were not, they did not consult with the local people, the local indigenous people, and they skipped through a lot of processes, and they converted in a very secretive way. And that is the key of the whole investigation. And of course, the story also tracked, who are these companies, who are the minister responsible. So when you have time, you can read the story. The story will publish in both French, Spanish, as well as English. So I will give you all the links later. And here I want to highlight is that, geospatial information. Geospatial information means you can see here the location of the concessions, the locations of the indigenous people area, as well as the peatland, right? All this geospatial information, if we use software that are able to analyze them, for example, software that the most common software that we use is called QGIS. If you use that, you overlap the different geospatial information that you have, you are able to find a lot of things, and it will help you with your investigation. The third story was done by our fellow at Bloomberg. So this is, I'm going to show you this story because it is a very long story.
it is about the beef meat packing giant in Brazil called JBS. Right? JBS is one of the biggest beef producers in the Amazon, and they claim that all their beef came from legal ranchers, or ranchers that are free from deforestation. And what this investigation has done is to show that no, that is not the case. A lot of their ranchers, their suppliers, were located in areas where deforestation happened. So it is a long story, but at the same time, it is very data driven. So let me just show you the data analysis and the data visualization part. This is the part. So it is showing you the whole Brazilian Amazon. And you can see these are where deforestation happened from 1988 to 2008. And then next, it shows you these are where the JBS suppliers came from, where the suppliers located, which means where JBS obtained their beef from these areas. And these are their slaughterhouses of JBS. And you will see that, the area where they got their beef actually overlap with deforested areas. So it is a huge data analysis project because it involves a lot of data from different sources. Some of them are actually confidential sources. Some of them are from public sources. And the journalist was able to combine the different data, clean them, verify them, and later do the analysis. Another part of it, the second part of the data visualization is about, you can see that here is about the supply chain, which ranchers from which states supply to JBS. JBS is the meat packing company. And how JBS supply that later, to different countries in different regions. Another part of the data visualization is after this. Let me just scroll through this. Yeah, this is the one. So they look at a specific area in the Brazilian Amazon. And these are all, where JBS got their meat from, their beef from, right? And again, it overlap those areas with deforestation. So this is to prove that, the locations where the beef were supplied, actually, there were a lot of deforestation happening over the years. So JBS could not claim that, their supply chain is free of deforestation, which this investigation is showing the opposite. Right, and in this story, the data that the journalists obtained, including the deforestation alerts, both from international sources like Global Forest Watch. Actually, for Global Forest Watch is having their annual webinar right now to announce the deforestation rate for 2021. They just released the data today. The Global Forest, sorry, I'll just go to show you. The Global Forest Watch is actually one of the sources that a lot of environmental journalists go to. They have information not just about forests, but they also have all sort of environmental data available. It's free and it's public. The other sources is coming from the Brazilian government as well. The Brazilian government also released deforestation alerts from time to time. Right. The next one that I want to show you is not a story, but it is a tool that we developed together with some of our fellows. So this tool is called Amazon Mining Watch. Let me show you the website. Here is the website. So what happened is that we work with an organization called Earthrise Media, okay? And they are very good at using machine learning, using technology to monitor environmental issues.
So what happened is that we use machine learning to scan through the satellite images of one whole year, okay, of the Amazon forest. And the machine learning or the algorithm is Yes, he has disconnected for a little bit. His internet connection has dropped. Vivi, can you connect with him? Maybe through other channels, just to warn? Yep, I can try. I will send him the Zoom link again. Thank you. And in the meantime, I've posted both the links to the organization and the third story in the chat, if anyone is interested in having a look. Thank you for that. Саша и Лиза, можно я пока уточню, у вас там все готово для Кахута? Если что. Да, все отлично, все отлично. Мы разбираемся тоже с техническими некоторыми шоколадками. Видимо, сеть сейчас падает у всех, а так все хорошо. Будьте готовы вспоминать все, что сегодня на мастер-классе. Коллеги, если вдруг так случится, просто, поскольку у нас, Кeng, получается, потерял соединение на какое-то время, если сейчас у нас будет пауза, то мы в это время сделаем небольшую викторину, да, чтобы обязательно победители получат призы. Для того, чтобы получить приз, нужно будет связаться со мной и написать контакты. То есть вот здесь, лучше в личных сообщениях в чате. Вот, так, вроде уже вернулся, пишут, я пока ничего не слышу. Влад говорит, что вернулся, но пока... Вот, но я все равно расскажу, я начала уже рассказывать. Да, то есть там будет несколько вопросов. Вопросы будут касаться именно той информации, которая сегодня разбиралась во время презентации наших экспертов. Да, или так или иначе с темой противодействия коррупции в экологии. Вот, в качестве призов для победителя, да, то есть тут у нас наибольшее количество правильных ответов в самый короткий срок. Победитель получит приз. Это будет либо толстовка от Transparency International, либо блокнот с такими вот интересными карикатурами на антикоррупционные темы. I see. So now we can continue the presentation, right? Right, thank you. Thank you. Let me just share back my screen. We can see, yeah. Okay, thank you. So I put some of the links in the chat box already. So we can see that the computer or the machine learning algorithm is able to detect mining activities here. Whether it's legal or illegal, we don't know. We need to verify that. But we work with Avrise Media to build a database of all the mining activities going on in the whole Amazon. So some of our fellows this year are looking at the data and will try to verify which one is legal and which one is illegal. And they are going to produce their investigations based on this data. So again, you can see that using AI, artificial intelligence, it can help you to do very powerful investigation. Not just mining activities, we also have the algorithm helping us to detect airstrips in the forest, because a lot of mining activities, when they need to transport the gold outside of the forest, they actually use aeroplane. You use flight to transport it. And to do that, they need to build airstrips within the forest.
So we also have an algorithm that is detecting airstrips, but the data is not public yet. So the next step would be to update this data, and soon we'll also publish the data of airstrips on this website. So just watch out on that. So just now, I show you 3 stories that use data as well as visual to investigate as well as to present the story. So why the power of data and visual is that, it is helping you with your investigation, but it also makes your investigation much more stronger, because those are very evidence-based reporting. You use data to back up, your findings. You use data to drive your investigation. You are not just talking to your sources, but you use data to prove that the wrongdoings, the violations did happen. And another thing of using data and visual like satellite images is that it helps your stories to be more convincing, because you are able to show the impacts to your readers, right? You're not just telling them that, okay, how many hectares of forests have been cleared, but you are able to show them the satellite images to say that, see, this is before, this is after. So it is very powerful, and people can see that, right? You can show, you're not just telling them, but you show them the impacts. Another part of using data visualization, for example, the charts, the maps, right? The one that did by Bloomberg, is that it is able to help you to make the data more comprehensible, easy to understand, and more engaging, right? So that it's not all about numbers, it's more engaging. However, besides using data and visual, just a reminder is that you need to tell a human story. Data needs a human face. You can't just throw a lot of data at your readers and try to prove them something, but you need to tell them who are the people affected by these numbers, who are the people affected by these statistics, and who should be responsible. And in the whole process, there are always marginalized communities, voiceless communities, that were affected by these issues, and they don't have the channel or the opportunity to tell people what happened to them. And as investigative journalists, I think it's our job to give voice to these voiceless people. So I know data, visual, yes, good, but always remember that photo, video, these are also good multimedia materials that help you to tell an engaging story. And after you publish your story, right, don't just wait for readers to come or just share your story on social media. Think about can you repurpose your stories or your findings for different formats, using different formats on different platforms. Because nowadays, our readers, our consumers, they consume information from different platforms, different channels. Think about, whether you want to do infographics, like this one, that was done by one of our fellows. It is about an investigation that he did in Malaysia, in the rainforest in Malaysia. After he published a very long 3-part series, he actually hired an illustrator to draw infographics and distribute these infographics through Twitter and Facebook. You can also consider doing podcasts or streaming. Don't forget, there are other ways like animation, short animation that summarize your findings, your investigation, mini documentary, short video on TikTok or Reels. You can show the journalist explaining, the story. Could be 2-3 minutes. Okay. And one that that is very rare that journalists don't do, but we at Pulitzer Center have been doing that, is the lesson plans for a classroom. So just to show you what it looks like. So if you go to this page, I'll put that in the chat box. For some of our investigations are done by journalists supported by the Pulitzer Center. We convert their reporting or their investigations into lesson plans that can be carried out by teachers in classrooms.
So I think this is another, very creative way to reach more audience, especially the younger students, younger kids, children in schools. This is now being done in the US, and we are now expanding it to the 3 rainforest regions as well. All right, so that's all for my presentation. So I think I still have some time for Q&A, right? Right. Спасибо большое. Я сейчас дам возможность всем участникам, у кого есть вопросы, их обязательно задать. Вот появился вопрос от Алексея. Что сейчас лучше распространяется, текст или видео? Can you see can you hear the interpretation? Right? Yeah, give me 1 minute. I need to switch to English. Yeah, but I can translate. Okay. It's not a problem. You can start translating now. Yes, I can hear you now. Please. So, Влад, кто тогда переведет? Okay. It is not a direct. There's no direct questions to that because there are different audiences out there. The younger audience, they might, prefer video over text. But at the same time, there are still a huge part of readers who like to read a lot. For example, like me, I like to read. I don't like to watch video. Okay. But, that's why when we are producing content, always think about different audiences. Think about who are your target audience. If you're targeting young audiences, in your country, then maybe, look at some of those market research in your country to see what kind of format engage them the most. Then you know where are your priorities, right? You need to decide your format when you start your investigation, because during your investigation, you need to gather different materials. Do you need to shoot video? Do you need to take photos, right? Do you need to, hire a drone to take a drone footage, for example, right? This will all affect how you work during your field trip, And if you are able to identify which target group that you will try to reach, what do they like, whether they like video or they like podcasts, right? Then you are able to collect the material to be able to produce your content for that format or for that platform. So that will help you to reach your target audience more effectively. Yep. Спасибо большое. Я вижу руку Дарьи. Дарья, пожалуйста. I have a question. So, we all know that journalists are primarily the first one who are discovering new environmental crimes, right? They're the one who's reporting them and making those news spread all over the world. And maybe you're familiar, there is a network that's called Green Blood, the Forbidden Stories, the network of journalists who is investigating and telling stories of other journalists that were harassed or killed even for telling those stories. So my question is that, is there any methods to safeguard your life while telling all those stories about environmental crimes and to keep your life like that? Yeah. Sure. Again, it's not a direct, there's no direct questions because there are different countries. In different countries, you have different kind of hostility and different kind of threats against you. Some of our fellows, they don't live in their country because they cannot live in their country. They have to live in another country and reporting on that country. We have fellows, who have to leave the countries after they publish a story, for example. So the general advice that I can give is that, if you are a freelancer, right, make sure that when you work with publications, you tell them your security concerns and you get support from them. For example, if you need legal advice, you should ask them that, do you have a lawyer that is able to go through my story before I publish it? Or do you have a lawyer that can help me if the companies that I
make accusation, sue me for libel or defamation. Okay, if there are like safety threats, threats or safety concerns, are there any support that you're able to get me out of my country? For example, are you able to provide me with the advocates to fly emergency, urgently, like the next 24 hours if something happened, right? So always, if you are a freelancer, always consult with the publication that work with you if you have any security concerns, and they should be responsible to support you with all those, right? And the other advice is that don't risk your life. It is not worth it. You still can report on many other issues. So you always have to balance. My advice is always that your personal safety is the top priority. So don't risk that. We have journalists who are reporting in Cambodia last week, and they were planning on a 10-day field trip, and it was cut short to just 3 days because on the third day they were threatened by someone, and someone was following them. So they decided they have to leave immediately to go back to the capital. So that's the decision that you have to make, right? Don't risk it, and always think about whether there are other ways that are safer to get the information that you want. For example, in the past 2 years during the COVID pandemic, many journalists were able to still report on issues without physically going there. Yeah. Спасибо большое. Действительно, вопрос безопасности, да, если мы посмотрим на данные организации «Репортеры без границ», очень большое количество журналистов ежегодно гибнут при выполнении своих профессиональных обязанностей. Ну, конечно, есть много конкретных случаев, связанных именно с расследованием. Спасибо. Беатрис, пожалуйста. Yeah, thank you for all the insights. My question was about data, and especially like satellite data. In what you showed us before, especially with rainforest, you generally speaking, to prove your point, you take aerial shots and above shots, but which I am sure they're like super important, but sometimes I feel like we have so much data and so many information, but then it doesn't really, change the reality of things. So what I mean is that we have all this data proven of, deforestation, everything, but then there's still somehow there are legal loophole and there are power relationship that allows deforestation. And from my experience, I had indigenous tell me that they don't need like satellite data because they know the deforestation is happening, for example. So sometimes I don't know, how do you think the data can be really used to pressure either governments or the public opinion to really understand what they're saying? So I think in my past experience working with environmental stories and investigation, right, there's some lessons that I've learned that maybe I can share, is that if you really want to have impacts, right, you need to know which stakeholders or which players, would be able to create the impacts. For example, if we are reporting in issues in Africa continent, then try to check if a country is being assisted by some maybe UN funding or funding coming from European countries or the EU, right? And try to link that meaning that okay, the EU is funding this project, but yet we found a lot of violations in these projects, or deforestation going on, illegal activities going on in this project, right? So, and link back to EU and say that EU is investing in a field project, for example, if you're able to back that, right? So then what you are hoping here is that for the EU or for the funder to do something, or for the UN aid, the funding organization to do something, right? So always think about who are able to have that kind of power over the government or over the players in that country and force them to do something. Another lesson that I learned is that supply chain is
very, very important. If you're able to track, say, illegal timber, if you're able to investigate illegal logging in, let's say, Papua New Guinea, okay? But you're just focusing in Papua New Guinea, and you are able to prove that there were human rights violations, there were deforestation, there were environmental damages done, right? It's not enough. But if you're able to track that, these products are going to a big company, right? For example, just now we show the company JBS, or you can, or I show that the viscose rayon is going to Desigual, right? So if you're able to prove that, and so you're able to then contact Desigual to say that, hey, we found that your supply chain, right, actually involves illegal deforestation. Do you have a policy to address that? Or have you made promises to address that before? So if they have made promises before, then they have to address that. And a lot of time they will stop their supply chain, or they will review their supply chain. And that would create some impacts on the ground in that country, right? So always think that, who has the power in the network to be able to, push for something to happen, right? Sometimes we are very focused on like the local issues, the indigenous people. Yes, that is good. But you need to also find out, who are the powers out there, that are able to create some changes in your investigation. Yeah, so probably that is a way to think about that. And to do that, to convince these international players to do something, you need evidence and proof. And data will help you to do that. Да, иногда у нас единственный выход – это собирать доказательства, и это очень важная работа, хотя может показаться, что это как сизифов труд, да, то, что мы говорим, мы вкладываемся, но мы не видим результата. Но я уверена, что здесь действует эффект накопления, то есть этот результат будет, да, нужно просто дождаться, и нужна критическая масса людей, которые могут это делать, да, которые делают целенаправленно, и именно на это в том числе направлен наш проект, да, чтобы формировать комьюнити людей, которым не безразлична проблема экологии, да, и проблема коррупции в экологии, и которые могут вот эти шаги делать, да, в сторону маленьких изменений, но очень важных. Спасибо большое за это обсуждение. Давайте последний вопрос, да, и дальше мы перейдем к обсуждению в группах, потому что нам еще предстоит проанализировать два кейса, да, один из которых уже знаком участников, но мы ему передадим русскоговорящим, из тех, кто выбрал русский язык. И после этого наши эксперты отреагируют на то, как представят коллеги эту историю именно в формате сторителлинга, да, то есть постараются рассказать ее, сделать ее более привлекательной для аудитории. А еще один вопрос, который у нас есть от Алексея. При создании фото или видео вы каким-либо образом учитываете алгоритм социальных сетей, например, длительность видео, сцены насилия убитого животного и тому подобное. То есть интересуют алгоритмы социальных сетей и как учитывать их при использовании инструментов. Yes, that is a very important part, right? As I mentioned earlier, think about where you want to distribute your content before even you start your investigation. That is very important, because if you want to do, let's say if you want to do a podcast program, which means you need to have good audio, right? Audio that you're recording in your field trip, audio from people affected by the issues, probably audio of the forest ambience if you are investigating a deforestation, right? So record some sound in the jungle, the sounds of some animals, water, rain, waterfall, and things like that, right? Because you want to create a podcast, and you know that to create a podcast, audio quality is very, very important. But if, let's say, you want to do a mini documentary, we used to do short
introductory video for our investigation series. Let's say like 1 minute, right? We know that we need a lot of footages for that, and we need to pack in all the most exciting and engaging footages in 1 minute. So we will think about that, right? We'll think about, okay, we want to open the video with with a drone footages. So we are going to bring a drone and take a footage, from above, right? Things like that. So think about it, right? The platforms that you want to publish, right? What is the best format and what kind of materials that you need? So that include, right, the dimensions of the video, whether it should be a vertical video or a landscape video, how long is the video, right? Whether they should be subtitle or no subtitle, right? All these things, yes, you need to consider that, and you need to consider, the platforms that you are going to publish it. Yeah. Спасибо большое. Алексей уточняет вопрос. Коллеги, я предлагаю тоже для уточнения таких деталей, да, вот здесь вопрос связан с тем, что видео может попадать в бан или уменьшаться в выдаче. Да, то есть, тут действительно есть такой момент, что это может произойти. Может быть, написать в личное сообщение сейчас, да, и уточнить это. Я должна... Во-первых, давайте сейчас проведем небольшую викторину, а я хочу сразу предупредить спикеров, что... Саша, сколько у нас уйдет на викторину? Сколько нам нужно? Если вы говорите про квиз, то примерно 10-15 минут. 10-15 минут. Я думаю, что 10. 10. Да, коллеги, как лучше поступить? Или все-таки сейчас нам обсудить в группах и потом вернуться к квизу? Просто чтобы долго не задержать. Я думаю, что лучше так. Хорошо, тогда давайте мы... Абдул, сейчас нам нужно будет разойтись на 2 группы, также в зависимости от выбранного языка. А наших спикеров мы будем ждать через полчаса. То есть получается, что ровно через полчаса мы начнем обсуждение. В эти полчаса в группах, коллеги, вы также с помощью модераторов, Лиза будет в англоговорящей группе и Саша будет в русскоговорящей группе, проанализируйте 2 кейса. Саша и Лиза ими поделятся. Но теперь вам нужно будет продумать, как на основании этой информации, изложенной довольно сухо, да, фактической информации, как на основании этого создать историю, которая действительно будет востребована. Да, и вот учесть все те рекомендации, которые, или как минимум часть рекомендаций, которые давали наши участники, наши эксперты. Да, мы, конечно, обсудили достаточно много разных возможностей, да, и понятно, что не все их удастся сейчас охватить за такой короткий срок, но тем не менее основная задача подумать, да, каким образом можно эти инструменты использовать в данном конкретном случае и дальше представить это в формате вот такой истории, да, как бы вы рассказали эту историю. На презентацию где-то будет минут 7 у каждой группы. И вот дальше эксперты отреагируют, насколько удалось вам, в том числе и эмоционально вовлечь аудиторию, да, и создать историю, которая будет привлекательна для слушателей. Договорились? Абдул, тогда мы готовы. Я не вижу вопросов никого из участников пока сейчас. И поэтому предлагаю нас распределить на группы. Groups are split. Ага, спасибо. Thank you, Абдул. Уважаемые коллеги, сейчас Саша поделится также. Давайте также отправим в чат описание, да, случая. Это, в общем-то, тот случай, который разбирали коллеги в англоязычной группе, да, связан с национальным парком и с изъятием земель особого назначения. Если кто-то не увидит в чате, да, то вот Антон сразу просит отправить на почту. Саша, Антона надо продублировать на почту. Да, сейчас.
И, пожалуйста, да, если кто-то еще не видит, тоже хотелось попросить прислать почту. Извините. Да, хорошо. И давайте также поступим. Я зачитаю просто кейс, да, а дальше мы приступим к обсуждению, как нам из этого сделать историю, то есть каких нам данных не хватает, что мы должны добавить и какие важные моменты включить. Итак, национальный парк Мацелу представляет собой международно значимую прибрежную природоохранную территорию. Это также важнейшая территория миграции птиц. В 2021 году Агентство по защите окружающей среды Эстонии инициировало принятие ряда законопроектов по национальному парку Мацелу. В числе других была инициатива, согласно которой предлагалось изъять участок площадью 23 644 гектара из состава строго охраняемой природной зоны и изменить статус этого участка на менее строгий, частично охраняемая зона, что позволило бы осуществлять на этой территории экономическую и эксплуатационную деятельность. Мотивы принятия такого решения были неясны. Анализ ситуации и документации, которую аналитики в области экологии обнаружили с помощью рутинного мониторинга, показал, что Агентство по защите окружающей среды ранее получило экспертное заключение, содержащее совершенно противоположную рекомендацию, а именно увеличить площадь строго охраняемой природной территории национального парка Мацелу на 43 тысячи гектаров. С первого взгляда кажется подозрительным, что Агентство по защите окружающей среды решило в такой ситуации изъять участок довольно большой из состава строго охраняемой зоны. Изучая документацию, наши коллеги пришли к выводу, что сотрудники Агентства по защите окружающей среды неоднократно проводили встречи с представителями рыбной промышленности, которые имели особый интерес к добыче рыбных ресурсов на прибрежной территории парка Мацелу. Вот такая история произошла. Я бы предложила пойти по пути, опять же, обмена, да, мнениями, что сюда стоит добавить, какой информации не хватает, да, и как объяснить читателям или слушателям последствия вообще такого решения. Что вам кажется важно отметить в такой истории, если бы мы стали ее публиковать? Я вижу уже руку. Саша, давайте вы видите. Давайте слово. Да, хорошо. Антон, вы были первыми. Пожалуйста, начинайте. Так, ну первое, я думаю, в любом случае надо собрать общественное мнение. Это пускай будет, допустим, либо интервью, либо просто в текстовом варианте. Второе, очень бы, я думаю, интересно было, если бы были бы снимки либо с квадрокоптера, либо, ну, как минимум, конечно, какие-нибудь, там, допустим, Google карты или тому подобное, чтобы это все визуализировать, чтобы люди поняли, что на самом деле это, ну, что они теряют, по большому счету. И желательно, конечно, чтобы затронуть, да, грубо говоря, эмоции какие-то, ну, птичек этих же добавить обязательно на это видео. Но это вот первое, что в голову сразу приходит. Ну, да, конечно, визуализация, да, то есть, может быть, кто-то из людей не был в этом месте, да, и вообще не представляет себе, что это за такое нетронутое место, да, в чем вообще его ценность. Действительно, такие иллюстрации, да, снимки, как было сказано, безусловно, позволят сформировать вообще какое-то понимание, да, почему нужно беречь эту территорию. А здесь также конкретная история, может быть, про сохранение отдельных видов птиц, да, потому что мы здесь говорим об экосистеме, и, в общем-то, все взаимосвязано, абсолютно невозможно, да, уничтожить какой-то участок природы или ухудшить экологическую ситуацию так, чтобы это не повлияло на целиком, да, на вообще экосистему. Мы только не договорились, я прошу прощения, это, потому что я опять испортила Саше ее модерацию, кто будет у нас докладывать потом, потому что нам надо выбрать кого-то, кто сможет вот эту историю рассказать, да, в течение 7 минут, те факты, которые мы считаем важным добавить, чтобы это у нас обязательно прозвучало. Кто готов на себя взять такую роль? Может быть, Антон, как очень активный у нас участник. Ну, если это будет ваше решение, то без проблем попробую. Постараюсь, по крайней мере. Хорошо, я очень надеюсь, да, на это, что это не сильно будет обременительно, а в то же время интересно. Спасибо большое, это мы учли. Ну и, собственно, Антон, мы уже тогда
для себя зафиксируйте, да, то, что вы и предложили. Я дальше передам, так, Саша дальше передает слово. Саша. Да, конечно. Алексей, кажется, вы были следующими. Я бы добавил еще к словам Антона то, что фотографии из коптера добавить. Вот мы делаем визуализацию, очень часто национальные парки, простираются, вот, допустим, на несколько тысяч гектар, и это тяжело просто представить, в уме. И в этом случае вот визуализация, сравнение с какой-то территорией, например, если люди живут, условно, в Московской области, сравнить площадь территории парка с площадью территории области, условно, можешь даже рядом поставить. Ну, а второе, помимо того, что сказано уже было, я бы находил имена. Вот, то есть, если агентство по защите окружающей среды, наверняка за эту территорию был какой-то ответственный конкретно человек. И тогда в этом случае, не просто, что это какая-то безликий институт, который ходит и там за всем наблюдает или что-то делает и не делает. У каждой организации есть определенные исполнители, и поэтому, вот в этот текст я, например, дополнял и исполнителей непосредственно. Да, абсолютно согласна. Здесь, мне кажется, да, и первое предложение будет работать, да, чтобы действительно, потому что мы, конечно, не сможем снять, да, весь парк и вот, пожалуйста, долго показывать. Как... И последнее вот скажу, то, что еще очень часто, вот с чем мы лично на практике сталкиваемся, вот взять, например, благоустройство, комфортная среда. Вот вроде слова назвали благоустройство, должно быть все хорошо и прекрасно, но какой будет это результат благоустройства по факту, люди плохо представляют или знают только один пример. И если условно территория теряет статус национального парка, необходимо объяснить, к чему это может привести и показать примеры, может, из других городов, стран, какие могут быть последствия, и хорошие, и плохие, то есть чтобы человек имел выбор. Да, здесь действительно очень важно, чтобы не односторонняя была подача, да, то есть вот то, о чем в самом начале Антон, собственно, сказал, собрать мнения, да, вот эти мнения, да, нужно, конечно, эту линейку представить все-таки, да, чтобы это не создавало впечатление, что это однобокая подача, да, и какая-то предвзятость в отражении, да, безусловно, это важно. Спасибо большое. Да, Саша. Да, так. Лина, вы? Вот там говорилось о стоянке птиц. Это очень важный такой момент, да, в природоохранной деятельности. Поэтому, конечно же, здесь нужно привлечь экспертов грамотных, которые бы оценили на самом деле важность этой стоянки. Может быть, эта стоянка имеет трансграничное значение. И если трансграничное значение, то здесь уже нужно привлекать к обсуждению данной темы те страны, например, с которых птицы, например, там они зимуют или отдыхают там, потом они, или, например, лето проводят, а на зиму они, вернее, наоборот, да, а на лето они летят, скажем, в Арктику, да, вот через эту стоянку. То есть это очень тоже важный момент. А опять-таки надо оценить вот эту территорию с точки зрения краснокнижных видов, да, пострадают ли эти краснокнижные виды от сокращения там охранного статуса этой территории, там сколько там, 44 гектара, по-моему, да, или 24 гектара было. 24, да. Предлагали увеличить. Да, 24 гектара. И про рыбников, да, если они вели консультации с рыбниками, по-видимому, эти люди хотят вести какой-то промысел усиленный вот именно на той территории, статус который был снижен, да, видимо так. Вот. Опять-таки нужно обязательно приглашать этих предпринимателей там или кто они, да, к диалогу, выслушать их точку зрения, чем она мотивирована, да, и уже послушать экспертов, которые бы могли сказать, повредит, не повредит это природным экосистемам, да, биовидам, которые там обитают. То есть вот эту природоохранную именно
тему надо, наверное, вывести ну, в разряд самых важных, да, вот тем, чтобы понять, какой ущерб парку мы нанесем. С привлечением, я еще раз говорю, соседей, наверное, для которых Балтика, сейчас Балтика это вообще-то, извините, международное море, да, и здесь, если там что-то будет вылавливаться интенсивно в Эстонии или там в Финляндии или еще где-то, пострадают и другие страны, поэтому здесь нужен действительно обсуждение в рамках Хилком, скорее всего. Спасибо. Спасибо большое, Лина. Да, это действительно очень важно, потому что, ну, вот, то, собственно, о чем мы говорили, да, показать последствия. Вот одна из возможностей – это показать последствия, так скажем, ухода, да, с этой территории или исчезновения определенных видов птиц, потому что это, в общем, такой важный показатель вообще качества состояния окружающей среды. И, конечно, здесь очень много взаимосвязанных таких вещей, и влияние действительно показать будет легко. Плюс, безусловно, то, что это оказывает влияние на все страны, да, Балтийского региона, не только на конкретную страну, где такие решения принимаются, да, поэтому вот этот интерес международного сообщества, он, во-первых, тоже может дать какой-то толчок к развитию событий, да, потому дальше пытаемся. И здесь я еще бы хотела коротко добавить, что вот перед таким, ну, какой-то публикацией, мне кажется, очень важно провести в СМИ вот такие широкие публикации на тему вот этих парков, этой природы, там именно высказывания экспертов там каким-то, то есть действительно поднять эти обсуждения. Эстония небольшая страна, я думаю, что для нее это обсуждение станет такой важной темой, топовой темой вообще-то может стать. И вот действительно провести на хорошем уровне это обсуждение там в крупнейших СМИ Эстонии, даже, может быть, какие-то репортажи на телевидении сделать. Вот. И это бы, конечно же, помогло принять правильное решение. Спасибо, Лина. Да, Антон, вы тут зафиксируете тоже, что мы предлагаем разогреть аудиторию, да, подготовить ее с помощью такой вот серии репортажей или каких-то интервью с экспертами, которые смогут и поддерживать интерес, да, и вот раскрыть абсолютно разные аспекты, потому что в рамках одного материала действительно сложно сделать. Саша, тебе даю слово. Да. Саша перехватила. Я перехватила у Саши, уже передала Саше Автонагову. Все, потом вы забираете. Захватывайте. Да, Саша. Ну, я пойду по контексту тому, что все-таки нам предлагали визуализацию со снимков, предложить наложение этих территорий, какая она была, какая могла стать и какая она станет при изымании этих земель. А после этого показать, что какие возможные будут последствия, там, я не знаю, указать, какое количество птиц мигрировало через эту территорию, какое возможная потеря популяции будет у этих птиц, возможно, прервутся какие-то даже цепочки и могут исчезнуть, уже высказывали мнение о краснокнижных птицах, и чтобы наглядно продемонстрировать в тех же СМИ, например, показать фотографии, например, тех множества птиц, которые там мигрируют, и на что это все меняется. Я так понимаю, если рыбная промышленность хочет забрать эту землю, то это, скорее всего, будет для потребления, что может быть какой-то рыбный рынок, и там, я не знаю, там, чтобы на ветках сидели там большое количество птиц, что вот мы меняем хорошую экологию просто на употребление рыбы. Вот какое-то такое мнение по визуализации. Большое. Антон, удалось, да, зафиксировать? Да, что Александр. Да, нет, ну, я примерно то же самое имел в виду до этого. Хорошо. Ну, да, инфографика здесь, конечно же, подойдет, да, то есть надо подумать над какой-то инфографикой, которая как раз, вот, как Саша и сказал, да, покажет. Было-стало наглядно. В том числе было-стало с точки зрения вообще условий для миграции птиц. Желательно еще привести пример самого такого убогого, извините за такое выражение, там какого-нибудь парка аналогично. Да, спасибо. Так, давайте идем дальше. Саша, давайте слово следующему. Да, Татьяна, пожалуйста. Не очень хорошо, но слышно. Да, не очень хорошо. Сейчас чуть-чуть попробуйте погромче.
Я хотела про героя сказать, потому что, если честно, вот до сегодняшнего мероприятия в подобной публикации для меня основным героем бы были птицы. Но так как спикеры сегодня очень сильно настаивали, что должна быть история про человека, все-таки должен быть какой-то главный герой. И так как я так понимаю, что история пока не закончена, и кто у нас, так сказать, мистер Зло, мы не знаем, да, то есть персонально. Главный виновник. Ага. Виновник, да, то, соответственно, возможно, героем должен был стать вот тот человек. Ну, наверняка есть кто-то, кому это очень интересно, кто, собственно, ведет это расследование, вот, кто это откопал первый. Вот, и, возможно, да, это... так сказать, проходить. То есть, если там с каждым интервью там по коротенькое, то с ним постоянно перемежается вот его мнение. Да, спасибо большое. Тут, наверное, можно было бы даже такое мини-расследование в отношении этого человека провести, да, вот с точки зрения его вовлеченности в лоббистские такие усилия, да, потому что ну, мы тут имеем, наверное, дело с таким лоббингом. Подобные изменения в законодательстве возможны только под давлением, да, определенных групп. И в данном случае мы видим конкретных бенефициаров, тех, кто получит выгоды, да, это представители рыбной промышленности. И было бы хорошо вот это вот тоже проследить и показать это влияние, да, какие-то вот такие. То есть эту историю действительно очеловечить. Спасибо большое за это предложение. Саша. Да, Анастасия, пожалуйста, вам слово. Да, мне вот вообще тоже первым делом пришло необходимость вот визуализации этой территории, про которую идет речь, но я бы это все сделала в какой-то одной из статье, где я бы написала о том, что это действительно выгодно рыбакам. То есть если написано у нас в кейсе о том, что мы нашли и имеем какие-то материалы, которые подтверждают многочисленные встречи вот этой ассоциации рыбаков о ком там у нас речь идет. Ну, в общем, видимо, с вот этим национальным парком, вот, обязательно нужно... Нет, с агентством по защите, с агентством по защите окружающей среды, да, то есть нужно обязательно эти факты в этой статье предоставить и в противовес предоставить факты о том, что на самом деле территория требует расширения, а не сокращения территории защитной. Вот, то есть в одном материале это объединить. Да, то есть, во-первых, обозначить, что были экспертные заключения, да, экспертные заключения, которые свидетельствуют о необходимости как раз расширения, увеличения этих строго охраняемых территорий, да. И, ну, было бы, конечно, хорошо, если бы получилось сделать фотографии из таких встреч. Я не уверена, что это возможно, да. Мы тут можем фантазировать сколько угодно, поэтому мы можем и да, обозначить как лучше содержание. Да. Да, Вадим, пожалуйста. Ну вот когда говорили о герое, мне в первую очередь видится героем какой-нибудь рейнджер этого национального парка, который работает там всю сознательную жизнь, который мог бы рассказать, что для него в его жизни значит этот парк, что этот парк значит для населения района, в котором он находится, потому что в нацпарке я бывал в нескольких нацпарках в Эстонии и видел, насколько там как много туристов туда приезжает, как аккуратно все сделано, там дорожки, настилы через болото, там смотровые площадки. Если это место гнездования птиц, там наверняка есть орнитологические вышки, куда приезжают не только вот бёрдвотчеры, но и профессиональные орнитологи, которые ведут мониторинг. И мне кажется, помимо этого надо найти экспертов по законодательству и сделать хороший анализ существующего природоохранного законодательства Эстонии, потому что может оказаться так, что нет никаких законных оснований менять статус и границы нацпарка, просто в законах может быть прописаны какие-то пункты, в соответствии с которыми это просто невозможно. К тому же, если этот парк участвует в каких-то европейских конвенциях по охране разнообразия, и тут должен подключаться еще и МИД, который должен проанализировать, не будет ли изменения территории нарушением каких-то международных конвенций, в которые Эстония вовлечена. Вот такие соображения. Вадим, мне вот очень нравится этот поворот, да, что мы уходим от там, описания плохих парней, от которых мы же тоже уже навестали, а мы поворачиваемся в сторону людей, для которых это действительно дело жизни, да, и которые могут заразить своим вот этим вот этой любовью, да, и вдохновить других, ну, по-моему, здорово. Ну, может быть, чтобы не обесценивать наши все предыдущие
обобщение, да, которое мы уже сделали предложение, мы можем две идеи истории, да, то есть одна вот история с таким героем, а вторая история с героем уже такой плохой, да, как там, хороший и злой, в общем, да? Ну, принимаем такое предложение? Ну, можно и так, но вот анализ законодательства природоохранного, он, да. мне кажется, в этом случае Безусловно. обязателен. Обязательно, да, согласна абсолютно, потому что, да, здесь как раз и подойдет вот то, что упоминалось, обязательно экспертизу, да, приложить, которая касалась рекомендаций, расширить, и, наверное, это вот хорошо будет сочетаться с действительно анализом, потому что, ну, агентство может лоббировать какие угодно решения, да, на самом деле какая общая рамка, и насколько вообще возможно такое изменение. Ну, я знаю, что и в России такое происходит, да, то есть понятно, Ну, что в России как раз очень много успешных случаев, когда удавалось именно на уровне отстоять национальный. Например, в Коме есть месторождение золота на территории национального парка. И его пытаются уже уже 20 лет пытаются изъять этот кусок из национального парка, и это не удается сделать, хотя Министерство природных ресурсов готово бы отдать, но существующее законодательство это не позволяет. Вот, это прекрасно. Вадим, было бы здорово, если бы, когда Антон наши идеи обобщит и расскажет об этом, а вы бы вот про этот конкретный пример тоже сказали, потому что участникам это будет интересно. А так аналогичная ситуация с горой Куштау, например, где народ поднялся полностью, отстоял горы. Да, это в Уфе, да? Да. Там вообще было супер. То есть, полностью люди поднялись. Это, блин, настолько их обобщило, конечно. Вот это было классно. Ну, естественно, не без последствий. Да, я разговаривал с участником этих мероприятий, да. Только у меня Саша завис или... Разбивали вот эти горы. Да, Саша, было плохо слышно. Если ты повторишь, будет здорово. Я хотел бы еще добавить по материалу, который можно еще предоставить. Я был на Курской косе, это в Калининградской области, объект ЮНЕСКО. И там есть тоже орнитологическая станция, где миграция птиц. И тут у меня что-то как-то родилась идея, что можно было взять интервью с вовлеченными орнитологами. Просто я, когда был там на экскурсии, просто люди с такой увлеченностью и так все интересно рассказывают. И я думаю, что интервью с ними бы могло сыграть какую-то роль. Они могли бы преподнести это так, что это такая вот вещь, если мы ее потеряем, то будет очень плохо. Ну да, это вот как раз, да, очень близко к идее Вадима, да, и действительно здесь тогда, Антон, можно вот показать, что у нас такая развилка при характеристике героев, да, два вида героев. Ну, я так понимаю, что у нас нет рук поднятых, да, то есть мы... Я бы еще хотел бы добавить... Да, конечно. Если вы не против, конечно, извините, что перебиваю. Смотрите, а если провести параллели, допустим, что, ну, я так понимаю, данные площади будут использоваться в дальнейшем в коммерческих целях, то есть, как ни крути, на добывание денежных средств. А если провести параллели деньги-жизнь, то есть мы на самом деле, допустим, есть известное высказывание, то есть покупая что-либо, мы тратим не денежные средства, мы тратим время, которое потратили на заработок и тому подобное. А если на самом деле показать то, что ценность именно живого, то, что жизнь не строится исключительно на обогащении себя, а она проходит иной раз мимо глаз. Можно даже вот так, не знаю, конечно, если позволите. Коллеги, нет возражений против таких сравнений, но мне кажется, мы это тоже уже упоминали, вот как раз где мы вот это, то есть анализировали выгоды, да, и то, что наоборот, какие будут убытки от этого, и, в общем-то, ценность увеличения добычи, да, вот этих вот рыбных ресурсов в сравнении с тем, что потеряет фактически
все территории, да, так или иначе прилегающие к Балтийскому морю, в общем, несопоставимы, да. Ну, по-моему, вполне такое обоснованное сравнение. Простите, еще можно одно слово? Вот мы, если говорить о героях, обычно вокруг каждого парка, это ООПТ, существуют люди, защитники окружающей среды, защитники природы, да, и я просто уверена, что там тоже есть какое-то сообщество образовалось, да, по защите этого парка. И в данном случае самыми лучшими героями вот могут быть эти люди, которые будут там, через каждого человека можно пропускать там рассказы о ценности этого парка и так далее. Конечно же, эксперты. То есть, ну вот, что касается героев, мне кажется, это очень удачный вариант всегда. Эти люди, как правило, имеют очень такие яркие точки зрения, образы у них, и все это через эмоции идет, и всегда воспринимается как бы понятно. Материал становится понятен. Да, хорошо. Я вот вижу, нам Абдул пишет, что у нас осталось 4 минуты. Тогда, ну, в принципе, мы можем еще раз проговорить важные идеи, да, если что-то мы упустили. Так, сейчас я комментарий сейчас прочитаю. Дмитрий пишет, к сожалению, в России влияет сильнее всего большая масса людей. Это может быть в зависимости от ситуации массовый протест или массовая онлайн-акция. Ну, это вот то, что у нас там было в задании, в общем, призыв к действию, да, то есть, может быть, здесь мы можем еще как-то сформулировать, да, вот этот призыв, то есть, что может людей мотивировать выходить и защищать, да, вот как в ситуации, которую мы уже обсуждали, так и здесь найти вот такой повод для коллективного действия, да, для коллективного протеста. Что нам нужно еще зафиксировать перед тем, как мы вернемся, будем презентовать наше видение. Кто-то хочет сказать? Антон, может быть, есть какие-то вопросы, уточнения, позиции, еще что-то? Я сейчас пока расписываю, просто как это можно будет все преподнести. Дайте мне, пожалуйста, еще минутку-полторы, и я вам конечный список как бы озвучу. Конечно. Естественно, да, нет. Ага. Отлично. Минуточку буквально. А можно уточняющий вопрос? Да, хорошо. Я вот вижу, что появилась рука. Да. Угу. А это тоже пример из жизни, да? Это, то есть это тоже... Это тоже, да, это абсолютно реальный случай. Ага. Да, это вот то, что мы вот в рамках этого проекта искали примеры нарушений, да, и то, что вот было найдено. Алексей, вижу руку. Да, я вот просто хотел поделиться как это опытом или наболевшим, то, что вот, например, здесь идет речь о национальном парке, и если мы будем делать какую-то там публикацию или пост, рассказывать о краснокнижниках или о том, как цена природа на широкий круг жителей там области или страны, это немножко, я считаю, бесполезно. Потому что люди, в большей массе не на это реагируют, а когда касается вот их лично. Вот условно, если вода из крана ржавая, вот это да, сразу, хопа, опасность. Или, например, когда ударяет там по карману их сразу, бах, и на это идет реакция. А вот акцент делать, я просто почему сейчас вспомнил, то, что на то, какие красивые птицы, там, насколько ценна там природа, там, чистый воздух и так далее, это все. Я просто помню даже по постам, на какая реакция на посты, когда идет непосредственно такая бытовая проблема, допустим, загрязнение воздуха, выброс, там, я не знаю, от предприятия, и когда идет, условно, застройка зеленой зоны какой-то. Совершенно просто не сравнить эти реакции. Это в разы просто разная, другая. Я просто на что делать акцент в этом посте. Каким-то образом мы можем все-таки показать, что это так или иначе будет оказывать влияние на конкретных людей. То есть вот, даже если, может быть, они в этот момент этого не осознают. Мы же не просто говорим про красоту птиц, да, а про экосистему, которая будет конкретно с этим парком там же надо смотреть, это мы вот так бегло прочитали, а так условно, может там отходы от рыбного производства, там что-нибудь будет, или что-то еще, я вот сейчас не знаю, а в принципе, просто
если делать акцент на бытовые проблемы или там на обременение области, условно, долгами, если там что-то придется, не знаю, мусор вывозить за предприятием, ну, что-то условно я сейчас придумаю, вот, тогда люди немножко по-другому реагируют, понимают, что комфорт их жизни и благосостояние затронуто. Вот тогда это немножко другая реакция, чем просто отвлеченная, насколько это ценно и красиво и так далее, насколько это важно для там Ну, мы как раз не хотели отвлеченно. Вот Анна пишет, что по нашему опыту реакция на уничтожение природы может быть очень серьезной. Вот. Ну, давайте посмотрим, может быть, Антон сейчас обобщение, да, сейчас Алексей там еще высказывается. Да, может быть, Антон как раз сделал, просто я вижу, что у нас сейчас закроется. Ну все, ладно, давайте тогда. Хорошо, последняя реплика. Да, мы уже, в общем, мы уже созвонимся. Да, хорошо, коллеги, ну тогда мы на откуп Антона. Тогда я молчу, да? Нет, наоборот, ну сейчас да, пока мы не предоставим слово. Коллеги, здравствуйте еще раз. Мы продолжаем наше обсуждение. Да, теперь уже мы презентуем результаты нашего обсуждения в небольших группах. И также сейчас не забывайте включать кнопку в зависимости от того, на каком языке вы хотите слушать обсуждение. Давайте сначала дадим слово нашей англоязычной группе, да, поменяем порядок, потому что в прошлый раз мы использовали другой, а сейчас тогда, Лиза, кто у вас будет презентовать кейс, решение, точнее, и историю, которую получили. Лиза, вы тут? Может быть, Лиза каким? Okay, sorry. I don't know the mistake. Okay, so from our group, the presenter will be Robert. So let's hear. Okay, Robert, the floor is yours. Yes, our story is about an Estonian environmental activist involved in the Estonian Environment Funds project, working with oil-damaged birds and trying to save individual oil-damaged birds. The same family has recently given shelter to a Ukrainian woman and her 2 children, and thus the Ukrainian woman is interested also in the work of that family in saving oil-damaged birds. And while out cleaning oil-damaged birds, they are seeing more and more ships recently as the sanctions against Russian oil tankers have increased or have come online. They're seeing more and more of these Russian oil tankers coming into Estonian territorial waters to in a very shady gray economy, transfer oil to smaller vessels, avoiding the ports, avoiding port fees, and taking a lot of risks of spilling oil in order to avoid the sanctions that would have prevented purchases of more weapons, legal purchases or illegal purchases of weapons by the people behind these oil tankers. That's the story. That's the story. And how do you suggest to make it attractive to the audience? We want to highlight, we're not trying to highlight the environmental aspect right now, it's there, but we're especially highlighting the avoidance of sanctions, which is a very, very sensitive issue in many countries right now. And this is what we think would grab the Estonian public if we're doing this in Estonia, or maybe also in many other Western countries, if they found out that Estonia was allowing this smuggling, it's basically smuggling because it doesn't go through customs, this smuggling to go on, even though it's forbidden and Estonia has agreed to these sanctions.
Thank you so much. So, am I right that our speakers are here right now? Sorry, I don't see the list. Yes, I'm here. I'm Keng. Oh, okay, great. So it would be great if you could react and provide your vision regarding this approach that group suggested, or maybe give some recommendations how to make it more visible and more attractive to the audience. Thank you. Yeah, I think highlight like using the angle of sanction right now probably is a good way to grab the attention of the audience, because the Russian sanctions are is a huge thing now. But if the story is published like, let's say 3 months from now or 2 months from now, and you don't have, and the war is hopefully has stopped, and things have changed, then you might need to adjust your angle. However, you still have to talk about the potential environmental damage, right, that these illegal activities can cause. And probably you can look at some recent cases of oil spill that happened in the same area or the nearby area, and or you can look back at all the historical data to see if how frequent this type of oil spill did happen in the past. What are the damages and how much money the government had to spend to clean up the oil spill, right? Those, because using data helps you to measure, the potential risks that the people or the government have to pay. In terms of visual, probably you have to think about like this story is very hard to get visuals, because these are illegal activities. It is not as easy as you just hire a boat and you can get some good photos. I don't think so. So you might want to look at some of I know there are some like internet database that's able to track ships on sea, right? One is called Global Fishing Watch, and there are other online databases. But since these ships these tankers are doing illegal activities, they might not be detected on those platforms, but you can try. So if you try and you're able to identify certain, tankers that are illegal, that will help you to produce visuals that shows the pathway of the ships, because those databases are able to track the pathway of the ship. So you're able to draw them to show that, okay, on this day they're here, next day they move to here, the other day they move to here. Those will produce some very interesting visuals. Yeah. The other thing is that if you are able to confirm that these ships were at this particular location at this specific time, then satellite imagery will be able to give you, for example, that we have seen a lot of satellite imageries that showing the war zone in Ukraine, and they are actually very high resolution. You are able to see ships, you are able to see tankers, things like that, right? So if you are able to, identify specific ships at a specific location and time, then maybe some satellite images might help you to, produce some visuals that will make your story more engaging. Yep, that's. Thank you so much, Ken. Yeah, I guess it's very helpful. I also see a few comments on behalf of Indrek and Jaak. So would you guys like to react and provide you recommendations, or comments are enough? Just let me know, because I see a lot there in our chat. Indrek, yeah, or you just put it and so and tools. I don't have for any instance, comments right now. Indrek mentioned that ships can be tracked. Yeah, yes, please. Can you? I have one comment. I just checked the marine traffic, and there is at the current point when we are talking now, there's a Russian oil tanker parking in the natural protected area now. So
This is a case of ongoing thing. That's what we can do right now, right? Through all these instruments. Yeah, thank you, Indrek. So anyone else who would like to react? And Andrei, will you add anything? Yes, just a short comment, if you can hear me. In my humble opinion, it would be so much better if you could find the source inside those ships. I know it's difficult, but probably try to find advertisements for the recruitment vacancies of seamen for these ships. It will require you to know specific websites where these vacancies could be published. But I guess we understand the scale of this operation is quite big, and we're talking about maybe hundreds of seamen right now. So it is really possible, as I can see right now, it is really possible to find the source. It will make a story so much better if you will have one. Thank you so much, Andrei. Yes, that's how we can really create fantastic story, right? And publish it. And please keep in mind the recommendation of Keng that you should think about the potential source of publication in advance. Yeah, because there can be different requirements, right, towards these stories. So I see, so Robert raised his hand. So Robert, yes, please go ahead. Both Andrei and Keng suggested that we should find this human face, this the voice of the voiceless, and we struggled with that in our group, trying to identify who that was. We could see who the antagonist was, but we couldn't see the protagonist, and that's why we tried to create a protagonist, but we really didn't have a clear protagonist with the information we had. How necessary is the protagonist for this story to really go viral? Okay, thank you for this clarification, Robert. So anyone else from the group? Yeah, just a quick response. Yeah, yes, you are right. Sometimes in stories, there are not always, victims or protagonists in all stories. But don't be too sure yet, because once you start going into the field reporting, once you start talking to people, you might find that it affects people's livelihood. For example, because of these tankers in their locations, maybe because of that, fishermen are afraid to go out, right? Things like that, right? Again, I'm not familiar with that area, so I'm just thinking that find out whether the residents around there or who usually do business activities in that area. Were these people affected? Because they saw foreign vessels coming in and they are not sure what to do. They are afraid. They try to avoid that area. That happened, right? So yeah, don't brush off that possibilities yet. Do more research and see if there are human faces that you can feature. Yeah. Thank you, and please, guys, keep in mind that the aim of our experts is to show a set of possibilities, right? Of course, you characterize this situation from the point of view of participants, and that's how we can discuss some alternatives, and that's really good. Thank you so much. So if there are no any other opinions that we need to announce right now, we can go further to the next case, right? The second group. I will give the floor to Антон. Антон, пожалуйста, представьте второй кейс и какие были предложения. Коротко. Антон, слышно, да? Все в порядке? Да, все, я на месте. Так, ну вы ознакомили, да, какой у нас был кейс? Нет, нужно сказать коротко.
Ага, ну, в общем, у нас кейс был сокращение численности национальных природоохраняемых зон. Причем, по примеру территории парка Мацау. Я так понимаю, вы до этого его по поводу него работали уже. Но я думаю, одна из самых таких значимых, приоритетных, наверное, задач – это подчеркнуть значимость природоохраняемой территории. Можно начать, в принципе, с визуализации территории, а именно там кадры, фото, видеосъемки, допустим, с этого же квадрокоптера и тому подобное. Будет прекрасно, если можно будет прикрепить, например, фото, а именно там наложить друг на друга карты, чтобы люди поняли масштаб, в случае чего, если объем, площадь будет уменьшена, чтобы люди могли понимать, насколько это будет глобально. Дальше включить, естественно, интервью посетителей данной зоны, то есть поднять общественное мнение, в том числе экспертное мнение, я думаю, подчеркнуть миграцию птиц, которые обитают на данной территории, возможно, которые даже входят в Красную книгу. Я думаю, немаловажно будет напомнить, что парк находится на берегу Балтийского моря, естественно, он граничит со Швецией, Финляндией и Латвией, то есть это не только проблема Эстонии, это не только проблема Эстонии. Одна из немалозначимых, наверное, моментов – это именно уточнить протагониста, человека, который именно примет окончательное решение, если в случае, не дай бог, конечно, если эту территорию уменьшат. А если есть возможность, то можно еще подключить антагониста, то есть, опять же, защитников не только, допустим, какой-то территории, а именно вот этих же, допустим, птиц. Дальше показать читателям, либо людям, которые будут смотреть то или иное видео, да, что жизнь – это не просто процесс обогащения, а то, что нас окружает. То есть, чтобы люди не концентрировали свое внимание именно на заработке денежных средств, а обратили то, что насколько и без денег можно быть счастливым, прекрасным, находясь на этой же, допустим, территории. Можно взять, опять же, пример Российскую Федерацию. Множество моментов было, когда люди объединялись при одной какой-то проблеме. То есть взять гору Куштау, там не только жители близлежащих районов приехали и объединились, но и соседних регионов частенько к ним приходили на помощь. В принципе, я думаю, это все. Меня еще хотели дополнить. С удовольствием передаю это право. Кто еще из группы хотел дополнить? Мне кажется, Антон уже все наши идеи озвучил. Единственное, что как плохого героя и хорошего героя, мы знали, что это могут быть сотрудники орнитологических станций, да, или люди, кто давно работает в парке, чтобы они очеловечили эту историю, да, и показали вообще, какое значение имеет данный парк, чтобы именно сделать упор на последствиях негативных, да, но в то же время не забыть и другую сторону, и все-таки дать слово и собрать мнение, и касающиеся выгод, да, которые получают. Нам бы хотелось, конечно, акцент сделать на негатив. Коллеги, мы ничего не забыли из коллективного обсуждения? Можем дать слово экспертам, чтобы они реагировали. У кого-то включен микрофон, и там что-то очень громко. Было бы здорово выключить. Я не вижу больше рук. Да, тогда уважаемые эксперты, если вы выскажетесь, что здесь рациональным, да, а что хотелось. Нет, вижу, что мы пропустили. Да, тут в нашей группе высказывали мнение, что нужно все-таки изучить нормативную базу, вообще возможно ли сокращение данных территорий в тех параметрах, в которых было указано, в том числе с изучением международных документов и меморандумов.
Да, да, действительно, правовая рамка, это мы обсуждали это предложение, да, все согласились с тем, что обязательно нужно мнение эксперта, да, потому что, с одной стороны, были рекомендации именно о расширении строго охраняемых территорий, да, и как так получилось, что в итоге принимаются какие-то акты, которые позволяют сокращать. Вот, да, это тоже был важный пункт. Спасибо, Саша, за дополнение. Так, теперь мы готовы выслушать уважаемых экспертов. Я вижу, что Андрей поднял руку. Андрей, пожалуйста. Да, у меня спасибо за презентацию. У меня сразу же возникло такое соображение, что чтобы рассказать историю настолько большую, нужно начинать с очень узкого фокуса. Вы сразу же охватили очень много разных элементов одной проблемы, но непонятно, на чем вы будете фокусироваться. И на самом деле то, на чем вы будете фокусироваться, должно составлять 3/4 приблизительно текста или сюжета, и лишь четверть – это когда вы отводите вот этот фокус, отводите этот зум куда-то выше и рассматриваете какие-то другие кейсы, похожие в других местах. Вот что все-таки в самом узком смысле составляет тему, не широкий спектр проблем, а именно тему. Вот, может быть, вы попытаетесь сейчас ответить. Кто готов из группы? Я не хочу на себя брать. Да. Ну, то есть мне все-таки кажется, что важно, чтобы высказались другие участники группы, а не я. Потому что я и так сегодня много говорила. Кто, может быть, готов фокус этот обозначить? Давайте я попробую, может быть. Конечно, конечно, Лина, да. Пожалуйста. Я бы начала, например, этот материал с летящих лебедей. Вот, потому что Балтийское море – это действительно стоянки перелетных птиц, лебедей, гусей, там разных видов уток. И я бы с них начала бы. Вот они летят, вот, и, возможно, вполне возможно, что их жизнь, среде обитания придет конец. А где они будут останавливаться? Они летят тут миллионы лет. Вот эти птицы какой-то генетической памятью передают этот маршрут, да, и действительно этим стоянкам миллионы лет. А что будет дальше? Что ждет? И это зависит от нас, людей. Вот наши люди, мы приняли такое решение. И дальше развивается эта тема. Спасибо. Это один из вариантов. А вот по поводу я бы хотела ответить Антону, по-моему, да, который говорил о том, что надо сказать, что вот денег у человека в кармане не будет, или там, ну, не знаю, еще какая-то такая причина. Вы знаете, если подойти к группе алкоголиков, да, или бомжей и сказать им про красоту птиц, они вас просто обсмеют или обругают и вообще пошлют дальше, да. Вот эта группа, она не понимает действительно ничего, им важно, чтобы был стакан, вообще говоря, да, вот их круг интересов такой. Давайте мы, журналисты, не будем сходить на этот уровень, да, а давайте мы будем поднимать нашего читателя, да, и давать ему качественную, хорошую информацию, чтобы он тоже мог чуть-чуть, может быть, встать на цыпочки и подрасти. И вот и говорить про гусей и лебедей, да, это тоже надо. Это такие же равноправные обитатели среды, земли, как и мы, люди. Вот. А можно, да, возразить все-таки? Ну, давайте коротко возразим. Возражение чего касается? Нет, именно предыдущего комментария, потому что так или иначе любой алкоголик начинает задумываться, что он попал как-то в передрягу, опять же, будучи там, не знаю, там с похмелья или тому подобное, по моей карьере. Ну, не по моей карьере, а по моей специализации. То есть я с этим сталкиваюсь, я частенько вижу таких людей. И как ни крути, я думаю, именно людям надо показать грань между хорошим и плохим. То есть хорошее, допустим, как это было, а плохое, как это может стать. Вот я имею в виду про это. Спасибо. Но, безусловно, предложение Лины очень важное, да, что мы не всегда должны... Просто у нас звучали такие во время обсуждения сомнения, что мы должны говорить о каких-то высоких материях, когда у людей есть достаточно, так скажем, низменные потребности, да, которые они хотят удовлетворять. Но здесь мы, наверное, можем подумать действительно о создании истории, которая покажет вообще значение таких парков. Спасибо большое. Андрей, у тебя рука, да? Ты хочешь продолжить отреагировать на такое предложение? Как тебе это кажется?
Да, но я вот все-таки хотел бы вернуться к вопросу про фокус. Я об этом не упомянул, когда рассказывал вам о всяких инструментах, но существует как бы спектр проблем, существует некая сфера, да, вот какие-то экологические проблемы, связанные с природоохранными территориями. В этом большом спектре проблем охваченных есть как бы более узкий фокус. Это то, что происходит с перелетными птицами, допустим. Но это все еще не фокус, это все еще не тема, да, то есть когда мы приближаемся еще сильнее, вот когда мы наводим максимально этот зум, это то, с чего мы начинаем, и то, что составляет все мясо нашего текста. Мы обозначили пока что проблему о том, что перелетные птицы вынуждены менять свой маршрут, но это все еще не фокус, это тема, выбранная из большого перечня проблем. Подумайте, как можно еще сильнее навести этот фокус, чтобы можно было и начать текст, и разложить по полочкам вот такую совсем какую-то узкую специфическую проблему, чтобы в конце текста, те, кто до него дойдет, смогли бы понять, что это все еще сильнее масштабируется, потому что люди любят читать совсем вот приземленные истории, да, совсем конкретные, новые, и очень узкие, когда им говорят, что мы вам сейчас расскажем про все проблемы всех птиц или всех природоохранных зон, у читателя пропадает желание это читать, или он даже добавляет это в закладки и никогда к этому не возвращается. Когда ему говорят, что первые 3 абзаца будут какую-то очень узкую, важную тему, читатель может зацепиться, а потом дочитать до конца. Да, спасибо большое, Андрей. Действительно очень важно. Я хочу передать слово Кенгу, потому что я вижу, что у него рука поднята. Он тоже хочет высказаться. Пожалуйста, Кенг. Keng, can you hear the interpretation? Because I yes, pass yes. the floor to you. Okay. Yes, I can hear all the interpretation. So just a quick comment. I totally agree with Andrei. Like the story need the focus. The impacts on migratory birds, all those things can be the background, right? So I would like to suggest, maybe a different path is that you try to investigate the people who should be responsible, who benefits from this whole, change, and who actually lobby for it. For example, if there is someone has been like pushing for it, and whether the whole process is according to laws. Are there any irregularities? Are there any violations? Are there any unethical things that have been done, right? So look into that. Usually people are more focusing on people, give you a very good focus, and also is more interested by telling like general environmental impacts. Unless you are telling people that this is the end of humanity, then people will pay attention. If you just park, you talk about a park, it's very hard to grab attention. But if you focus on an individual or a company or a organization, right, and you raise some questions about their behavior, the ways of them doing something, or you highlight that some government officers have to be responsible, then that gives you a very sharp focus. Yeah. Спасибо, Кен. Я вижу, что да, Дарья подняла. Вот я... Да. Как человек, который определяет фокус. Да, продолжить Кена, сказав, что да, наверное, вот узнать, кто получит прибыль, да, от этого проекта по сокращению природоохранной территории, потому что, мне кажется, этот же кейс был у нас в первой части, там говорилось про рыболовные компании. Наверное, тут можно узнать, откуда эти компании, из каких стран, что добывают, куда идет эта рыба, в какие страны, да, всю эту логистическую цепочку проследить. И также этот кейс напомнил мне другой кейс из Литвы.
лес называется Лабонорос. Там тоже природоохранная территория, тоже входит в Натуру 2000 под программу, тоже там есть миграционный путь птиц, но там вырубают деревья, и вырубает их, как оказалось, Икея. То есть экологическим активистам удалось вытащить всю эту цепочку, кто за кем что стоит, почему государство никак не реагирует на протесты активистов. И оказалось, что это вот большой шведский гигант. И тем самым, мне кажется, когда есть большая компания, узнаваемое имя всегда больше притягивает читателей. Хорошо, да, это важное замечание. Так, я больше не вижу рук. Коллеги, кто-то хочет еще высказаться именно? Нет, прошу прощения. There is one hand. Да, это сначала подумала, это Андрей. Это Алексей. Алло, меня слышно, да? Алексей, вам слово. Да, слышно, да. Угу. Смотрите, вот когда мы говорим, вот есть проблема, да, допустим, застройка национального парка или вот его отдача под рыболовство. Когда мы ориентируем свой текст, мы должны, нам надо решить проблему. И, соответственно, свой текст мы должны ориентировать на то, чтобы эта проблема была решена. И теперь, в зависимости от того, где проблема находится, например, в Эстонии или в России, мы должны тем самым ориентировать наш текст, чтобы он попадал на аудиторию, от которой зависит решение проблем. Если мы говорим, что это Эстония, условно, она плюс-минус демократичная, да? От выборов что-то зависит. Соответственно, и структура текста, сама цель должна направлена на максимально широкий круг лиц, которые потом будут участвовать в выборах и как-то выбирать, условно, депутатов или там президента, который будет решать или определять правила игры, на которых будет существовать это там рыбная отрасль или национальный парк и так далее. Если мы говорим про Россию, необходимо также ориентировать текст, чтобы он был направлен на людей, которые принимают решения. И поэтому рассказывать им про краснокнижников, к сожалению, я сам понимаю, я ценю краснокнижников, но, возможно, будет безрезультатно. И необходимо объяснять, условно, я буду говорить на их языке, вот необходимо объяснять, в чем их выгода и почему это делать не надо. Вот я это хотел сказать. Так, позвольте, я тоже еще два слова скажу на эту тему. Мы тут собрались, как говорится, можно говорить, да? Да, конечно. Разных точек зрения. Вот вы сами сейчас сказали, да, что этот текст должен быть рассчитан на людей, которые принимают решения. А люди, которые принимают решения, зависят от избирателя. Да? И если мы доведем до избирателя о том, что природа-то наша уничтожается, в России зависит от избирателя? Нет, подождите, мы говорим об Эстонии. Мы говорим об Эстонии, вот поэтому да? Я и Парк-то в оговорился, Эстонии. В зависимости от того, где, в какой стране проблема. А вы знаете что? Вот в Куштау, например, да, Куштау – это Россия. И люди встали за природу, не из-за того, что у них в кармане пусто, а за природу встали и отстояли эту Куштау. Смотрите, вот смотрите, мы можем сейчас много времени занять, но я просто много времени, скажу, да, я что думаю, рядом что с Куштау были жилые дома, и люди чувствовали, что их среда обитания, их непосредственно личная изменится. Если бы Куштау находилась в 5000 километрах от жилых домов, результат был бы немножко другой. Вы знаете, вообще пришли защищать не только жители окрестных домов, а пришли люди, приехали издалека. Это святые горы для башкиров были, да, на которых, процент этих на людей, которых они молились. Пришли. Процент я вам не могу сказать. А вот я вам могу сказать, он будет малый. Вот. Коллеги, я прошу прощения, давайте немножко сбавим обороты. У нас здесь нет задачи друг друга, да, там, убедить вот только в своей правоте, но в любом случае у нас разные позиции. Это абсолютно нормально. Да? Давайте, Лина начала высказываться, Лина сейчас выскажет свою позицию, дальше мы перейдем, у нас еще
еще остался квиз, да, и все-таки на более позитивный предлагаю перейти тон, хорошо? Хорошо, спасибо. Я просто заканчиваю тем. Люди по всей России. Да, я просто заканчиваю тем, да. Кстати, ШИИС тоже, это вся Россия приехали защищать, не только жители местных селений, да. Вот. Поэтому я считаю, что природа – это наша неприходящая ценность. По сути, ее качество, от ее качества зависит, жить нам или, вообще говоря, не существовать. И это ценности, которые, ну вот, как-то оспорить невозможно. Все, спасибо. Спасибо большое, Ирина. Так, кого это рука? Дмитрий, пожалуйста. Мы уже перешли в режим свободного микрофона. Можно говорить, да? Да, Дмитрий. Да, можно, да. Здравствуйте всем. Смотрите, я хотел добавить к разговору по поводу Куштау, там ШИИС и так далее. Одну важную вещь, там, вот сейчас начался спор по поводу того, что вот там Эстония там такая-то страна, Россия немножко не такая-то страна, не демократическая по сравнению с Эстонией. Если говорить про Куштау, то там Башкирия, Татарстан в меньшей степени, но тоже похоже на Башкирию. В Башкирии очень сильно развито местничество. Я там лично общался с многими активистами, сам очень много общаюсь постоянно с ними. Я это даже просто, когда там был год назад, я это почувствовал на самом себе, эту атмосферу. Там очень сильно развито местничество, даже для понимания, что это такое, это когда вот там уже выгнали всех ОМОНовцев, ЧОПовцев, там, полицейских и так далее, вот выгнали, там осталось вот, шел первый час после того, как выгнали вот этих всех силовиков, и люди начали там праздновать, пировать, не знаю, можно как угодно назвать, на свою победу. И ждали, когда приедет губернатор, Родион, не помню фамилию его. И в этот момент люди разбились по кучкам, все начали кричать: я из такого-то региона, кто из этого региона? Я, и все кучками скучковались и начинают общаться. И в этой кучке может находиться одновременно башкир, татар, казах, грузин, армянин, и они все друг с другом общаются. И из-за того, что люди друг друга знают, и вот из этого месячества очень, каждый в своем регионе, каждый человек за другого человека из своего вот района готов там, не знаю, может не драться, не голову положить, но что-то сделать. Вот это вот в первую очередь сработало. То, что находится у нас, если это перенести, эту ситуацию, допустим, перенести эту гору Куштау в центральный регион, то Куштау там срыли бы на 100%. Потому что там, вот как у меня есть в Воронеже, там, не знаю, Ярославле, этого нету местничества. То же самое, похожая история с Архангельском. Там нету местничества, но там сработала история нелюбви, в кавычках, нелюбви к Москве. Потому что Москва хотела нагнуть, грубо говоря, архангельских, они сказали: какого фига, мы вас не пустим сюда московских. Московский мусор имеется в виду. Вот здесь чисто социальная история всегда срабатывает. У меня все. Спасибо, Дмитрий. Коллеги, с вашего позволения, я бы хотела перейти вот к такому обобщению, потому что сейчас мы уже уходим в такие детали. Я думаю, что мы не сможем судить особенности каждого региона, да, и предложить какой-то универсальный рецепт. Нашей все-таки задачей было посмотреть на возможные алгоритмы, в том числе освещения, да, на источники,
данных, которые будут полезны, на различные инструменты, которые тоже могут подсветить, да, проблему и привлечь внимание широкого круга людей. Мне кажется, мы с этой задачей справились. По крайней мере, мы достаточно много таких инструментов обсудили благодаря нашим экспертам. Да. У нас есть, в том числе в чате, чат мы обязательно сохраним, эту информацию разошлем. Есть обобщение по таким полезным ресурсам, да, по тому, какие могут использоваться сервисы. Безусловно, вам будут доступны презентации. Я хотела бы обратить внимание, что в чате есть ссылка на анкету обратной связи. Я буду очень благодарна, если вы сможете ее заполнить. Давайте я сейчас еще раз продублирую, чтобы долго не искать, потому что у нас много информации в чате появляется. А сейчас давайте проведем, если не возражаете, небольшую викторину, чтобы у нас появился победитель, тот, кто ответит на самое большое количество вопросов в самый короткий срок. И вот Саша или Лиза, да, сейчас это сделает. Мы здесь. Мы отправили в чат ссылку, по ней нужно перейти. И дальше мы скажем, что нужно сделать. Да, Кенг написал, что нужно идти. Кенг, я благодарю за участие. Я думаю, что все участники тоже присоединяются к этим благодарностям. Thank you very much, Keng, for your really interesting and fascinating presentation, for the explanation of certain tools that our participants can use in the future, and for your comments towards suggestions of our participants. Thank you so much. Коллеги, вы видите адрес, можно писать ему, если возникнут конкретные вопросы, и он наверняка сможет тоже дать интересные и важные рекомендации. Спасибо, тогда, Лиза. Сейчас мы перейдем, да, к Лизу. Итак, еще раз напоминаю, что в чат мы только что отправили ссылку, по которой нужно перейти. Для того, чтобы я тоже отправила. У нас сейчас будет немножко, да, я тоже отправила ссылку. Это ссылка на анкету обратной связи, но это не та ссылка, которую Лиза просит использовать. Да? Надо найти сообщение Лизы. Да? Да. Хорошо. Квизит. И могу отправить. Но вашего сообщения, Александр, я не вижу. Ну, значит, я его не отправила, тем лучше. Все, хорошо. А на экране вы сейчас видите демонстрацию. Все вопросы, которые будут у вас на устройстве, если вы с телефона или с компьютера, они будут на экране и попутно дублироваться в демонстрации. Итак, подключайтесь. Вот код игры 04281. Пока у нас есть один участник, мы ждем остальных. Коллеги, если кому-то нужно пояснение, как подключиться, Лиза еще расскажет. Просто, может быть, не все участники принимали, да, участие в таких квизах. Пока что у нас Анастасия будет соревноваться с Анной, насколько я вижу, да? Так, появился комментарий. Если вдруг не откроется предыдущая ссылка, я скину еще одну. Да, ссылок нам не жалко скинуть. Да. Да, и все запросы на почте сейчас все отправлю. Вадим пишет, напишите код в чате. Код именно. Напишите. Да, сейчас будет. Пока к нам все присоединяются, напомню, что викторина будет на 2 языках по тому материалу, который сегодня был прослушан в обоих блоках лекций. И до обеда, и после обеда. Освежим все. I will read the comment of Beatrice, who should leave also. I deeply want to thank you for
organizing this training for so inspiring, especially because I come from Southern Europe and I didn't know much about environmental cases in the Baltic area. Unfortunately, I have to leave now. Will it be possible to have the registration in the training? What you will keep acting for fair reward. Thanks, everyone. So we're still there. And Lina mentioned, thank you for the training. I need to go now. Have a good evening, everyone. Thank you, Lina. The same to you. Okay, guys, I guess we can start. Да, не знаю, насколько я вижу, там участников. Так, а пока у нас в игре 13 участников, если кто-то еще не может подключиться или мы кого-то ждем, дайте знак. Я думаю, что можно начинать. Да, знак нет, значит, вот уже можно. Да. Ну, 3, 2, 1. Начинаем. Итак, будут представлены разные вопросы, и первый вопрос таков. Нужно определить, где же Балтийское море. Посмотрите внимательно на картинки. Что так сложно-то с первого вопроса? Да ладно. Мы старались подобрать, предельно понятно. Итак, на экране вы сейчас можете видеть результаты по итогам первого раунда. И что вы говорите сложно? Все угадали, все хорошо. И результаты будут обновляться в зависимости от скорости ответа и от правильности. Поэтому боремся за главный приз. Следующий вопрос почему-то не переведен нами на русский язык, но мы его можем перевести и так. Собственно, какие вопросы были подняты в презентации, в лекции про случай эстонский, Estonian Cell. На этот вопрос пожалели времени. Да, вы что-то как-то не жалеете участников. Да, но это единичный случай, потому что дальше нам не настолько жалко времени в конце дня. Ну и так, здесь было 3 правильных ответа. Те, кто ответил, выбрал 1, 2 и 3 пункты, тот оказался прав. Почему вы не оглашаете, кто лидирует? Со следующего раза скажите. Да, скажем, потому что он нам не всегда показывает. Итак, следующий вопрос. Общение с местными, сравнение спутниковых снимков местности. Что еще может быть сделано для того, чтобы обозначить и найти загрязнение? Так, Лиза, у вас там какой-то сбой. Вы не успеваете произнести вопрос, как уже люди должны все выбрать. Надо было писать «нет». Отлично. Хорошо, мы попробуем ускориться. Ускориться? Ускориться вместе с чтением, чтобы не занимать много времени. Ускориться в чтении вопросов, да. Да. Планировалось, что эта презентация будет в конце первого блока. Лиза. Итак, здесь времени больше. Процесс исследования загрязнения включает в себя. Включает в себя. Видите, вопрос короче, а время идет дольше.
Итак. Так, кто у нас лидер на текущий момент? Мне уже не терпится узнать. На текущий момент лидирует Лиза Бландина. Вадим поднял свои позиции на втором месте. Пока не могу посмотреть, но мы узнаем в следующий раз. Итак, следующий вопрос. Какой денежный ущерб очистные сооружения наносят рекам? И варианты ответа. 500 миллионов рублей в неделю, в сутки или 200 рублей в сутки. Итак, Лиза Баландина снова лидирует. И здесь уже было больше людей, которые неправильно ответили на вопрос, но 5 человек слышал. Да-да? Кажется, был вопрос, но все, уже читайте следующий. Читаем следующий, будем помедленнее. Об очистном сооружении какого населенного пункта шла речь? Орловка, Багратионовск, Тихомирова, Ржаница. Это была презентация о Калининграде. Калининградской области. Да. Итак, люди поднимают свои позиции. И опять 5 человек уверенно нажимают на правильный вопрос. Есть ли вопросы на данный момент? Идем дальше. Вопросов нет. То есть осталось 4 вопроса, да? 5. Да, побольше даже. Итак, выберите правильное утверждение о птицефабрике «Ударник» согласно мнению местных жителей. Все та же презентация. Варианты ответа. Местные не протестовали против загрязнения окружающей среды. Птицефабрика полностью прекратила свою деятельность. Руководители фабрики действуют самостоятельно. И на протесты жителей откликнулись только местные экологи. Что больше? Изи. Сейчас посмотрим. И Лиза Баландина все еще на месте. Вадим на втором месте и Влад на третьем. Но здесь как-то странно. А здесь, смотрите, руководители фабрики действуют самостоятельно что? Они же продолжают действовать самостоятельно и продолжают свою работу? Предполагается, что они действуют самостоятельно исключительно. Исключительно самостоятельно. Исключительно самостоятельно. Так, апелляции позже. Да, тут такая борьба с таким ограниченным количеством времени. Так, следующий вопрос уже на экране. После экспертизы почвы и воды в поселке экоактивист из Грибалев отмечает, что? Что же он отвечает? Законодательство РФ лояльно к правонарушениям такого рода. Состояние почвы и воды не критично. Местные власти эффективно решают проблему. Или же выбросы птицефабрики никак не контролируются. 9 человек уже ответили. 9 их и осталось. Итак, Влад сместил Вадима с третьего места вместе с Дарьей. Здесь война так война. И те люди, которые ответили первый и последний вариант, оказались правы. Следующий вопрос. Их осталось не так много. Итак, то, о чем шла речь. ОСИНТ – это что? Для тех, кто понимает только русский. Я не знаю, что я нажал, но это разведка по открытым данным. Я не знаю, что там у меня было на английском. Это подсказка для всех? Да. Для тех, кто понимает только русский. Отлично. Идем. Я могу матом еще. Посмотрите, 12 человек, все ответили на вопрос правильно. Какой хороший мы подобрали вопрос. Как хорошо вы слушали презентацию.
Итак, какое приложение не поможет вам в распознании лиц? Времени на вопрос совсем немного. Но здесь есть варианты Яндекс Images, Imai, Wikimedia и FindCloud. Ну вот тут совсем легко. Наверное. И правильный ответ. Кто-то читать не умеет. Да, FindCloud. Ну, Я про себя. Я, наверное, один, да, кто ответил так? Да, вы один так ответили. Я не увидел, если честно, поторопился. Прошу прощения. Вот. Викимедиа – это про геолокацию. Итак, следующий вопрос. Какой главный элемент успешного сторителлинга? Как хорошо мы запомнили содержание предпоследней презентации. Да и последней. Как-то быстро все ответили. Итак. Итак, Дарья теперь на втором месте, Лиза Баландина все еще на первом. Мы все угадали правильный ответ. Это действующее лицо. Действующее лицо. Следующий вопрос. В какой форме лучше всего преподносить результаты исследования? Побольше цифр, побольше текста, побольше официальной документации или побольше визуализаций? Конечно же, визуализация. Здесь времени хватило всем. И последний вопрос. На засыпку самый сложный. Где Балтийское море теперь? Четыре, 3, 2, 1. Все активные 11 человек данного квиза ответили на этот вопрос. И сейчас мы узнаем, правильно ли. Восемь человек правильно угадали Балтийское море. Может быть, кто-нибудь хочет прокомментировать этот вопрос? Угадали те, кто живет в Калининграде или в Санкт-Петербурге. 100%. Может быть, может быть. Не, по цвету похоже. По уровню загрязненности. Мне кажется, только такой закат бывает вот в Балтийском море. Тучами вот этими. Я не знаю, сразу сердечко просто. Как романтично. И с лаской относиться к Балтийскому морю. Да, а здесь представлены также Черное море, Средиземное море на второй картинке, очень узнаваемое, на третьей картинке Баренцево, ну и, соответственно, Балтийское. Я ответил по-любому. Я ответил правильно, потому что я никогда не видел моря. Для меня они все на одно лицо. Ну, прекрасно. И сейчас мы узнаем победителей викторины. Имитированная барабанная дробь. Внимание на экран. Итак, третье место. Влад. Второе место Дарья. И первое место Лиза Баландина. Аплодисменты. Всем прошел этот замечательный квиз и освежил все сегодняшние знания. Вы молодцы, Алена Александровна. Рассказывайте, что еще раз они
Да, значит, коллеги, надо со мной связаться. Во-первых, 3 наших победителя. Напишите мне, пожалуйста, через какие каналы лучше с вами связываться. Ну, с Лизой Баландиной у меня точно связь налажена. Дарья же, да, может, да, у нас тоже была среди победителей, правильно? Да? Дарья, Лиза и Влад. Да? У меня не только контактов Влада. Влад, пожалуйста, напишите мне, как лучше связываться. И мы продумаем логистику, как нам доставить эти призы. Да? То есть это будут толстовки, будет толстовка для победителя и блокноты, где художники изображали видение коррупции. Вот Transparency International. Вот обязательно вам передадим эти призы. Ближайшее время. Влад, я буду ждать тогда, как лучше связываться. Ну, могу по e-mail написать, который будет регистрация. Ура! Мы поздравляем победителей, безусловно, поздравляем всех с тем, что мероприятие состоялось. Мне кажется, что достаточно у нас много было важных обсуждений, да, и достаточно много конкретики, что всегда радует. Но я хотела бы всех поблагодарить, кто вложился в сегодняшнее мероприятие. Если вот сейчас есть необходимость еще какие-то сказать завершающие слова, то сейчас самое время. Безусловно, это не окончание, да, то есть, как я и говорила, мы поделимся кейсами, мы поделимся презентациями, мы будем рады, если возникнут какие-то идеи для дальнейшего сотрудничества, да, потому что у нас еще планируется итоговое мероприятие, и, конечно, вы всех будем видеть рады там. Ну, можно я начну с благодарности? Да, спасибо большое организаторам. Безусловно, вот эти все, 6 часов, 5 часов прошли на одном дыхании, я даже не устала, это очень приятно. Да, безумно полезный, я даже не знаю, какой эксперт больше внес, мне кажется, они все 4 были равноценны. Просто с огромным багажом знаний и опыта, это здорово. Вот. И, ну, что хочется сказать напоследок, это, конечно, когда мы защищаем свою природу, да, неважно, это может быть как act local, think global, да, мы всегда должны думать, что мы оставляем эту природу для следующего поколения. Мы не первые, не последние, после нас будут наши дети, внуки и так далее. Мне кажется, если на встречах с теми же государственными представителями, с теми представителями бизнеса говорить, ну вот да, вы здесь придете сейчас там, все загрязните, но что будет потом? Куда будут ваши дети приезжать на море отдыхать, да? Как они будут в этом, да, наслаждаться этой природой? То есть обязательно думать for the next generation, безусловно. Все, всем спасибо еще раз. Спасибо большое, Дарья. Я вижу, что Антон поднял руку. Антон. Да-да-да. На самом деле было приятно со всеми пообщаться, даже если кто-то не такого же мнения, как и я. На самом деле я не первый раз... Но это не первый раз, когда я сталкиваюсь с Transparency, мне каждый раз все более и более интересно, каждый раз мы развиваем себя. Хотелось бы и в дальнейшем продолжить работу, естественно. То есть, спасибо большое. Да, но тут еще не только с Transparency, да, но и со всеми коллегами из Эстонии, из Швеции, со всеми, кто к нам сегодня присоединился вообще из разных стран. Естественно. И расширяем географию. Естественно. Да. Просто это все происходит в основном на площадке. Единственное, я думаю, ну, по крайней мере, что у меня вот сейчас на слуху, это единственные, кто могут позволить собрать хотя бы кого-то. Угу. Спасибо большое. Да, я вижу, что слова благодарности коллеги пишут в чате. Вот написала Анна, спасибо вам огромное. Тут много прекрасных людей, кого заботит природа вокруг. Всего хорошего. Дмитрий пишет, всем спасибо. У кого-то есть еще какие-то завершающие ремарки, слова? Я уверена, что Роберт что-то хочет сказать. Дмитрий написал, пойду, исходя из услышанного, править закадровый текст для видео. Отличный результат, я считаю. Да, спасибо, было интересно. Надеюсь на дальнейшее взаимодействие. Robert, would you like to add any comments, or Jaak or Indrek? So, guys, what do you think about the format, about the results of our discussion today?
I thank you all. It was really a really good day. Listening talks. I really like what Alexander was talking, and this somebody's comment that that after my lecture or after my presentation, that it's like it's like Russia, but it's coming from Estonia. I think as it's mentioned several times before, and as Tarja mentioned, that this nature doesn't have borders. That's my interpretation of you were saying. At the same time, the business as usual doesn't have borders. So I had great inspiration from you, and also preparing these things to make it understandable gave me new ideas. So I already contacted police and one journalist. Meanwhile, when we had these talks here, so I had some new ideas, some new angles, and I think something gonna happen. So thank you all. Thank you. Thank you so much, Indrek. Thank you. Who's next? Yeah, well, I'll say you a few words. Of course, thank you for participating, and looking forward. And let's catch criminals. Let's save more nature and prepare our minds for better future. Yeah, that's a great idea. I mean, thank you, Jaak. So, anyone else? I see, and sorry. So Lisa firstly, and then Sasha. Lisa, please go ahead. Да, я правильно понимаю? Да, Лиза, да. Да, я просто хотела поблагодарить за то, что в непростые для нас всех времена вы даете почувствовать себя частью, не знаю, может быть, не такого большого, как хотелось бы, но очень важного комьюнити. Очень было приятно со всеми познакомиться и пообщаться. Мне кажется, беседа получилась очень познавательной для меня, в частности, потому что я с вопросами коррупции в сфере экологии не коррелирую никаким образом, но очень хочется помогать, волонтерить, все что угодно, чтобы сделать нашу с вами жизнь лучше, чем она есть сейчас. Вот. Желаю вам успехов с проектом по Балтийскому морю и вообще в дальнейших проектах. Спасибо, Лиза. Мы поздравляем еще отдельно с выигрышем в квизе. Да, спасибо, Саша. Саша, эта рука была просто по ошибке, да? Или вы хотели что-то сказать? Нет, Саша передумал, похоже. Да, хотел бы поблагодарить, какая-то проблема. Хотел бы поблагодарить, было все очень легко, как, в принципе, и за все эти 8 месяцев, на протяжении которых я участвую в этом проекте. Спасибо за организацию, было все интересно, и все эти часы что-то случалось, что прибавляло сил дальше идти. Хотя на самом деле это было очень незатратно. И очень приятно, что много людей все-таки думают о нашей планете. И так как вот это море, которое мы все-таки пытаемся как-то защищать, оно вот рядом. И в последнее время очень много кто приезжает, ну вот я могу сказать про наш регион, и сохранить его не только для наших потомков, и сохранить для тех людей, кто все-таки хочет посетить эти места. Если вы все-таки побываете, независимо от того, где это будет, в России, в Калининграде, в Эстонии, в Литве, без разницы, это очень прекрасное место, которое все-таки, я думаю, стоит сохранить в том виде, которое у нас сейчас есть. И я надеюсь, что вот эта капля, которую мы сейчас вносим вот этим проектом, поможет хоть как-то этому. Всем спасибо. Спасибо, Саша. Мне очень нравится, как Саша подчеркнул, Россия или Калининград.
Да. Кто еще хочет высказаться? Я имел в виду, что кто живет. Ну... Да, да. Я просто к тому, что прозвучало, так что... Коллеги, кто-то еще? Роберт? I can also share my huge appreciation for all of you who have participated, all of those who have been speaking. I was surprised by how much I was learning, a lot of very good information. I thought it seemed that others as well appreciated the learning. I think now about that we have 7 months left to find organizations that want to continue this work, because this is just a small sample of what needs to be done. So I hope all of you listening that you can be thinking of which organizations, which persons would like to be involved in this even in the future, and put them together with us. So thank you. Thank you all. Thank you so much, Robert. I guess during this project, we found a lot of similarities between different countries, right? And a lot of problems that can be solved only together. And that's what Indrek outlined previously. There's a real chance to see the way how to be together in these really hard times. And I really appreciate the impact of all of you, and of course our presenters, and Indrek, Jaak, and Sasha, and Andrei and Keng, who right now not with us, and all our guests who asked questions, who shared opinions. That was very vivid, despite the fact we were afraid that such a long online event can be a bit boring, right? I also would like to say thank you to Lisa and Sasha, because they thought how to keep attention, and this quiz also was, I guess, a very good idea, because we could summarize what we discussed, right? And to use this vivid manner, and thank you, Abdul, that you were with us and supported us all this time. So thank you very much to all of you guys, and thank you to Vivi, of course. How could I forget? Yeah. I also just want to share my appreciation very, very quickly. I said a short thank you in the chat, and yeah, just want to say verbally also that I appreciate all of your participation during this very long day, and I also feel very fulfilled by all of the information and the learnings that I have yet to let sink in. Thank you to the speakers, to Aliona for hosting the event, to Abdul for the tech support, and also for the great interpretation. Yeah, right. Of course, thank you, Vlad. Влад, я правильно поняла, что это ты был, кто выиграл третий? Я сначала подумала, что еще был у нас Влад. Или это ты выиграл? Кто у нас третий победитель? Я не понимаю. Второе место кто занял? Второе место заняла Дарья, а третье Влад. Так, а Влад, это Влад, который... О, все, супер. Тогда у меня есть все контакты. Я рада. Спасибо всем большое. Ну что, тогда мы можем завершать, но, естественно, мы не завершаем проект, мы завершаем только это мероприятие, этот тренинг. Поделимся обязательно материалами и будем рады и дальнейшему взаимодействию. Спасибо всем. Берегите себя. Спасибо, всего доброго. Спасибо, Алексей. Спасибо, до встречи. Спасибо, да, Лиза, Саша. Всем пока. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Bye bye, everyone. Thank you.